The king has arrived, the king of all NEET chapters across physics, chemistry, and biology is your molecular basis of inheritance. Hi everyone, this is Dr. Yasin and welcome to the Just Listen series. எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோ பாருங்க. நம்மளோட நெக்ஸ்ட் டார்கெட் இஸ் 5000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் லைக் த செஷன் அஸ் வெல். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் ஷேரும் பண்ணிடுங்க. அண்ட் எவ்ரி செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமாவும் இந்த செஷன் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, ஹவ் டிட் யூ பர்சீவ் அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க. கண்டிப்பாக பண்ண சரியா, நான் எல்லாருக்கும் ரிப்ளை பண்ணுறேன். அண்ட் உங்ககிட்ட ஹெட்ஃபோன்ஸ் இருந்தால் ஹெட்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணி செஷனை லிசன் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அண்ட் இந்த கம்ப்ளீட் சீரீஸ் எல்லா சாப்டர்ஸும் நம்மளோட பிளேலிஸ்ட் செக்ஷனில் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் வந்து எல்லா சாப்டர்ஸையும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே. அண்ட் புதுசாக பார்க்குற எல்லாருமே, புதுசாக பார்க்குறவங்க யாராக இருந்தாலும் சரி, ஃபர்ஸ்ட் பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபிள்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் அந்த சாப்டர் தான் ஜஸ்ட் லிசன் சீரீஸோட ஃபர்ஸ்ட் செஷன். அதில் தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் 30 மினிட்ஸ்க்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மட்டுமே ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பேன். இந்த சீரீஸை நீங்கள் எப்படி எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணி 360 ஸ்கோர் பண்ணுறதுன்னு. ஸோ புதுசாக பார்க்குற யாராக இருந்தாலும் சரி, எல்லாருமே பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, ரைட். சரி, இன்றைக்கி செஷன் உள்ள போகலாமா? இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சாப்டர் அதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆரம்பத்திலே வந்து பயங்கரமாக வந்து ஹைப் ஏற்றியாச்சே, த மாலிகுலார் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். சரியா, அந்த சாப்டர் தான் இன்றைக்கி போயிட்டு அட்டி நொறுக்கி எறிய போகிறோம். சரியா, அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் யாராக வேணாலும் இருக்கலாம். ஜெனட்டிக்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் அதுக்கு முன்னாடி தெரியணும். என்னென்னா ஜெனட்டிக்ஸ் ரிலேட்டடான பேசிக்ஸ். அது நான் எங்கே கற்றுக்கிறது அப்படின்னா, எங்கேயும் போகணும் அவசியம் கிடையாது. நம்மளோட சேனல்லையே நீங்கள் பிளேலிஸ்ட் செக்ஷனுக்குள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா, பிளேலிஸ்ட் செக்ஷன் கடைசியாக வாங்க, கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஜெனட்டிக் பேசிக்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும். சரியா, அந்த செக்ஷனுக்குள்ளே வாங்க. அதுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ இருக்கும். ஓகேவா, நீட் ஜெனட்டிக் பேசிக்ஸ் ஆல் இன் 1000% கிளாரிட்டி கேரண்டீட்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்கும். இது ஒரு 9 hours ஆஃப் லெக்சர். சரியா, இந்த வீடியோவை தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணாதீங்க. நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஓகே, நிறைய பேர் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே பார்த்துட்டீங்க நம்ம சேனல் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க. புதுசாக பார்க்குறவங்க யாராக இருந்தாலும் இந்த லெக்சரை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஜெனட்டிக்ஸுங்கிற அந்த யூனிட்டுக்குள்ளே வாங்க. சரியா, ஜெனட்டிக்ஸுங்கிறது ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு உலகம். இட்ஸ் அன் அமேசிங் வேர்ல்டு. ஓகேவா, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த உலகத்துக்கு போயிட்டு ஜெனட்டிக்ஸில் இருக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் கற்றுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் வந்து சாப்டருக்குள்ளே வரலாம். மாலிகுலருக்கும் சரி, பிரின்சிபலுக்கும் சரி, அதெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும். என்னோட ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா, நம்மளோட சேனல் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா இந்த லெக்சரை ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும். சரியா, இதை நீங்கள் போயிட்டு பாருங்கள், இதை முடிச்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஜெனட்டிக்ஸில் நீங்கள் எவ்ரிதிங், இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஜெனட்டிக்ஸை வெறுத்தவங்களாக இருக்கலாம், யூ வில் ஃபால் இன் லவ் வித் ஜெனட்டிக்ஸ். சரியா, ஒரு ஜெனட்டிக்ஸுங்கிற ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்டன்னிங்கான ஒரு உலகத்துக்குள்ளே இந்த லெக்சர் உங்களை கூட்டிகிட்டு போகும். ஸோ தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன், இந்த லெக்சரை மிஸ் பண்ணாதீங்க. முடிச்சுட்டு இந்த லெக்சர் வந்து 9 hours. ஓகே, 9 hours ஃபுல்லாக பேசிக்ஸ் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேவா, ஃபுல் சாப்டர்லாம் கிடையாது, ஜஸ்ட் பேசிக்ஸ் மட்டும்தான். எல்லா விதமான பேசிக்ஸும் இருக்கும் உங்களுக்கு, நீட் ஜெனட்டிக்ஸ் ரிலேட்டடாக எல்லாமே. ஸோ போயிட்டு தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ பாருங்கள். சரியா, டோன்ட் ஸ்கிப் திஸ். உங்களுக்கு இன்னும் டைம் இருக்குது. நீங்கள் 2x பார்த்தா கூட முடிச்சிடலாம். ஓகேவா, உங்களுக்கு வந்து நான் சீக்கிரமாக படிக்கணும் அப்படின்னா 2x பார்த்தா கூட வந்து ஒரு 4 hours 5 hours இந்த லெக்சர் உங்களால் முடிச்சிட முடியும். ஓகே, பட் டோன்ட் மிஸ் திஸ் லெக்சர். ஓகேவா, நான் சொல்லி தான் ஆரம்பிக்கிறேன். இது முடிச்சுட்டு தான் இங்கே வரணும். மாலிகுலருக்கும் பிரின்சிபலுக்கும் எவல்யூஷன் எதுவாக இருந்தாலும் வந்து இது முடிச்சுட்டு தான் வரணும். சரியா, ஓகே, ரைட். இப்போ இது பார்த்ததுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, இங்கே பாருங்கள், அதே பிளேலிஸ்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் வாங்க. இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் லெசன் சீரிஸ் போயிட்டுருக்கு. இதுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எல்லாம் முடிச்சாச்சு. எது முடிச்சிருக்கோம், என்னென்ன யூனிட் முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா, பயோடெக்னாலஜி யூனிட் ஓவர் 2 சாப்டர் முடிஞ்சிருச்சு. ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருச்சு. இருக்கிற 6 சாப்டர்ஸும் முடிச்சாச்சு. 1 2 3 4 5 6 சாப்டர்ஸுமே முடிச்சாச்சு. சரியா, ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து எல்லா சாப்டர்ஸையும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா சாப்டர்ஸுமே இதுக்குள்ள நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருவேன். எல்லாமே இருக்கும். இப்போ நம்ம போடுற ஜெனட்டிக்ஸும் அதுக்குள்ளே இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ நீங்கள் பிளேலிஸ்ட் செக்ஷனை புதுசாக பார்க்குறவங்க எல்லாருக்கும் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஆல்ரெடி இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும், புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லையா? ஸோ இதில் வந்து எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, எல்லாம் கிளியரா? அண்ட் இந்த வீடியோ இருக்குது, இதையும் வந்து மறக்காமல் செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. சரியா, சிஎம் விஜய் அண்ணா கிட்ட நீங்கள் பேசுகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்கும். இதையும் நீங்கள் மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ரைட்.
இப்போ நம்ம செஷனுக்குள்ளே போகலாமா? இன்றைக்கி செஷன் பியூட்டிஃபுல் அமேசிங் செஷன், ஸ்டன்னிங்கான செஷன். என்ன? மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்சிஆர்டி ஓப்பன் பண்ணி இப்போ நம்ம உள்ளே போகிறோம், சாப்டருக்குள்ளே போகிறோம். சரியா? கம் ஜஸ்ட் அ செகண்ட், ஒன் செகண்ட். யா, ஓகே. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எவ்ரி செஷன் ஆரம்பிக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுவோம்? என்சிஆர்டி ஓப்பன் பண்ணி என்சிஆர்டியில் இந்த சாப்டர் எவ்வளோ பேஜஸ்க்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் செக் பண்ணுவோம். வாங்க முதல் வேலையை பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் எவ்வளோ பேஜஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 31 பேஜஸ்க்கு இருக்குது. ஓகே, கண்டென்ட்டு வெயிட் அ செகண்ட். 31 பேஜஸ்க்கு கண்டென்ட் இருக்குது. நம்ம இந்த எக்ஸசைஸ் பார்ட்டை யூஸ்வலாக டெலீட் பண்ணிவிடுவோம், கண்டென்ட் கணக்கில் சேர்க்க மாட்டோம். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம்னா 30 பேஜஸ்க்கு இருக்குது கண்டென்ட் மட்டும். சரியா? கண்டென்ட் மட்டும் எவ்வளோ? 30 பேஜஸ்க்கு வருது. மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் நம்மளுடைய என்சிஆர்டியில் 30 பேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அப்படியே நம்மளோட என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியருக்கு போகலாமா? மிரண்டாதீங்க டாடி. இந்த சாப்டர் மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் நம்மளுடைய என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக்கில் இந்த ஒரு சாப்டர் மட்டும் சொல்கிறேன், 649 பேஜஸ் கிட்டத்தட்ட. அதாவது உங்களோட புக்கு இருக்குல்ல, உங்களோட 11th 12th புக்கு இருக்கு இல்லையா, அந்த புக்கோட பெருசு. உங்களோட அந்த மொத்தமாக சேர்த்தே சொல்கிறேன்னா, கிளாஸ் 11 அண்ட் கிளாஸ் 12 புக்கு இருக்கு இல்லையா, உங்களோட என்சிஆர்டி புக்கு, அதனுடைய டோட்டல் பேஜஸே அண்டர் 500 பேஜஸ் தான். பட் ஆனால் இந்த மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் நம்மளோட என்சிஆர்டி புக்கில் இந்த ஒரு சாப்டர் மட்டும் எவ்வளோ? 649 பேஜஸ். அப்போது எவ்வளோ இதில் டீட்டெயிலான கண்டென்ட் இருக்கும்னு யோசிச்சுக்கோங்க. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம டீப்பாக போயிட்டு இந்த சாப்டர் வந்து அலசி ஆராய போகிறோம் அப்படின்ட்டு வந்து யோசிச்சுக்கோங்க. சரியா? உங்கள் புக்கோட பெருசுடா, 11th 12th புக்கோட பெருசு. ஓகேவா? ஸோ அப்படிங்கிற இந்த ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான செஷனை தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஓகே, த கிங், எல்லா சாப்டர்ஸ்க்கும் கிங் இவன் தான், மாலிகுலர் தான். ஓகேவா? ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணி கொடுத்துருங்க. ஓகே, நீங்கள் இவ்வளோ பேஜஸ் கொண்ட ஒரு சாப்டர் நீங்கள் படிச்சிருக்கே மாட்டீங்க, புக்கோட பெருசு அப்படிங்கும் போது. அப்போ எவ்வளோ விஷயங்கள் இதுக்குள்ளே புதுசாக நம்ம லேர்ன் ஆக போகிறோம், எவ்வளோ டீப்பாக லேர்ன் ஆக போகிறோம். ஸோ இதே எக்ஸைட்மெண்ட்டோட இந்த லெக்சரை ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி போயிட்டு நம்ம வந்து வாங்கடா வேட்டையாடலாம். போய் ஃபர்ஸ்ட் உள்ளே போகலாமா? வாங்க. சாப்டர் 5. Chapter 5, just a second. Chapter 5, molecular basis of inheritance. சரியா? அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன், எங்கே அந்த லிங்க் இருக்குமே, எங்கேடா போச்சு அந்த லிங்க்கு? நான் உங்களுக்கு லிங்க் வச்சுருப்பேனே, வாங்கினவங்க என்கிட்ட கேட்டிங்க, லிங்க் இங்கே இருக்கும். லிங்க் இதில் வச்சேனா எங்கே வச்சேன்? மேலே இருக்கா? இதில் இருக்கும் இல்லையே. இங்கே இருக்கு. இதில் டெலிகிராம் இங்கே இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இந்த அஃபிஷியல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு, ஓகே, அஃபிஷியல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இங்கே கீழே வந்துட்டு ஒரு லிங்க் தெரியுதா? ஜஸ்ட்டு வந்து வாங்கினவங்க சொல்கிறேன், வாங்கினவங்க யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நிறைய பேர் வாங்கிட்டு சப்ஸ்கிரைபே பண்ணாமல் சேனல் பார்த்துட்ருக்கீங்கடா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கடா சேனலை. ஓகே, இங்கே கிளிக்குன்னு ஒரு லிங்க் தெரியுதா? நான் வந்து உங்களுக்கு வேலை எவ்வளோ ஈஸியாக்கி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். கிளிக்குன்னு ஒரு லிங்க் தெரியுதா? ஜஸ்ட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலே போதும். இதை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களை நம்மளோட சேனலுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்துடும். சரியா? நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சரியா? ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் கிளிக்குன்னு கொடுத்துருக்கணும், ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணாலே வந்து உங்களுக்கு டேரெக்டாக அதனுடைய ஆக்சஸ் கிடச்சிரும். ஓகேவா? டெலிகிராம்னா டெலிகிராம், வாட்ஸ்அப்னா வாட்ஸ்அப். நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வந்து கிளிக் மட்டும் பண்ணால் போதும். வேறு எதுவும் ஆட் கூட நீங்கள் போட்டு இதெல்லாம் நம்பர்லாம் போட்டு ஆட் பண்ணணும் கூட தேவை கிடையாது. ஜஸ்ட் கிளிக், டேரெக்டாக வந்து என்னோடய காண்டாக்டும் உங்களை கூட்டிகிட்டு வந்துடும். அண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸும் சேம் லைக் தட், அதே மாதிரி தான். ஓகே, வாங்கியிருக்கவங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ உள்ளே போகலாமா நம்ம? வாங்க. சாப்டர் 5, மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஃபஸ்ட்டு விஷயம், நம்ம என்சிஆர்டியை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதை செக் பண்ணுவோம். கரெக்டாக? என்சிஆர்டியில் எது நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லேர்ன் ஆக போகிறோம்? திஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட், அந்த சாப்டர்னுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் இப்போ நம்ம லேர்ன் ஆக போகிறோம். ஓகே, கம் ஹியர். இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் ஃபஸ்ட் லேர்ன் ஆகலாமா? வாங்க. ஜஸ்ட் கம் ஹியர். இன்ட்ரோடக்ஷன். உங்களுடைய என்சிஆர்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க.
ஓகே, என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியேட் இருந்துச்சுன்னா ரீஇன்ஜினியேட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் எல்லாத்தையுமே வந்து உங்களுக்கு இப்போ சொல்லித்தர போகிறேன். சரியா? நீங்கள் வந்து என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியேட் வாங்க முடியலைன்னா டோன்ட் வரி, எல்லாத்தையுமே நான் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன். எல்லாமே யூடியூப்பில் போயிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ பார்த்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ரைட். இப்போ இங்கே வாங்க. இன்ட்ரோடக்ஷன். இந்த செஷன் டு பி ஹானஸ்ட் எவ்வளோ நேரம் போகுதுன்னு கூட எனக்கு தெரியலை. பிகாஸ் இவ்வளோ பெரிய பேஜஸ் எவ்வளோ டைம் எடுக்கும்னு எனக்கு தெரியலை. 12 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே க்ராஸ் ஆகிறது டைம் ஆகிருக்கு. நான் எவ்வளோ சீக்கிரமாக இதை முடிக்க முடியுமோ. சரியா? நான் கொஞ்சம் இப்போ பயோடெக்னாலஜி யூனிட்லாம் ரொம்ப பொறுமையாக, நான் ஃபர்ஸ்ட் செஷனுங்கிறனால ரொம்ப பொறுமையாக நான் இது பண்ணியிருப்பேன். அந்த மாதிரி பொறுமையாக அதை எடுத்தோம் அப்படின்னாக்க இது நிச்சயமாக சொல்கிறேன் 12 ஹவர்ஸை தாண்டி போயிடும். ஓகே, ஸோ நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் வேகமாக வந்து இதை சொல்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே, முடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே, கூட சேர்ந்து உட்காந்து இதை கண்டினியூ பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன? இன்ட்ரோடக்ஷன். Introduction to the molecular basis of inheritance. In earlier studies, we understood how the traits are passed from parents to offspring. These traits are controlled by invisible units called factors, now called genes. But one big question existed. What exactly are these factors are made of? What is their physical and chemical nature? இதெல்லாம் நமக்கு இருக்கிற question. ஓகே, அடுத்து historical understanding. During the time of Gregor Mendel, he discovered laws of inheritance, but he did not know what genes were made of. Scientists studied this question for approximately 100 years. 100 வருஷமா படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. Finally, they discovered something revolutionary. அதுதான் என்ன? The genetic material is the DNA, deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid. Important realization. DNA is the genetic material in almost all the living organisms. This discovery completely changed the biology. It explained how the traits are stored, copied and passed. இப்போ basic concept already known. என்ன நமக்கு தெரியும்? Nucleic acids are made up of repeating units. சரியா? Repeating units called nucleotides. These nucleotides join together to form long chains called polymers. So nucleotide is equal to monomer, DNA, RNA is equal to polymer. Clear? Next, types of nucleic acids. There are 2 types of nucleic acids in the living systems. First, deoxyribonucleic acid, DNA. It's a main genetic material, okay, in the most organisms. It stores the hereditary information responsible for passing the traits from the parents to offsprings, controlling the structure and function of the body. இதுதான் கோடு. ஓகேவா? DNA தான் கோட் ஆஃப் லைஃப். இது இல்லைனா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. டிஎன்ஏ தான் எல்லாமே. போயிட்டு அந்த ஜெனடிக் லெக்சரை பாருங்கள். பார்க்காம இது பார்த்துட்டு இருக்காதீங்க. சரியா? போயிட்டு அந்த லெக்சரை மறக்காமல் பாருங்கள். ஜெனடிக்ஸ் லெக்சரை, நீட் ஜெனடிக்ஸ் லெக்சரை மறக்காமல் பாருங்கள். ஓகேவா? திங்க் ஆஃப் டிஎன்ஏ. அதே மாதிரி எதையும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு பார்க்கக்கூடாது. ஓகேவா? கம்ப்ளீட்டாக அது ஒரு ஜெனடிக்ஸ் வேர்ல்டு நம்ம ஒரு புதுசாக ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போகிறோம்னு நினச்சி அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள். சரியா? நீங்கள் அதை எவ்வளோ வேகத்தில் பார்த்தாலும் சரி, 2x பார்த்தாலும் சரி, 1x பார்த்தாலும் சரி, பாருங்க. ஆனால் ஓகே, திங்க் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஆஸ் அ storage device of the life information. Okay, அடுத்து second, RNA, the ribonucleic acid. Usually not the main genetic material except in some viruses. Exception பார்த்துக்கணும். Except in some viruses. Main function and acts as a messenger. அடுத்து additional functions of RNA. பார்க்கலாமா? RNA is very versatile. அப்படின்னா அது நிறைய ரோல்ஸ் பண்ணும். Messenger role, mRNA அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, carries the instructions from the DNA. Adapter role, tRNA சொல்லுவாங்க, helps bring the amino acids during the protein formation. Structural role, rRNA, forms the structure of the ribosome. Catalytic role, ribosome. Some RNA can act like enzymes. சரியா? இதனால தான் இந்த வெர்சடைல்னு சொல்கிறாங்க. சரியா? இதெல்லாம் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர்என்ஏ. சரியா? அடுத்து ப்ரீவியஸ்லி லேர்ன்ட் கான்செப்ட்ஸ்.
class 11 revision. You have already studied structure of nucleotides. நம்ம இன்னும் பயோமாலிகல்ஸ்லாம் பார்க்கல. ஓகே, பார்க்கும்போது பார்த்துக்கலாம். டோன்ட் வரி. சரியா? நம்ம வந்து இப்போ ஜெனடிக்ஸ் போயிட்டு அதுக்கப்புறமா அதெல்லாம் பார்க்கலாம். Structure of nucleotides. How nucleotides join to form the DNA RNA chains. Important idea. Nucleotides are linked to form the long chains polymers. சரியா? அடுத்து, what will be studied in this chapter? This chapter is very important for NEET. It explains how life works at the molecular level. நம்மளோட NCERT ரீஇன்ஜினியேட் புக்கை நீட்டுக்கு மட்டும் கிடையாது, எனி எக்ஸாம், சரியா, உங்களோட போர்டு எக்ஸாமாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்துட்டு நீங்கள் வந்து, ஏன்னா அவ்வளோ கோர்சஸ் இருக்குது, ஓகேவா, இந்த பயாலஜியை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு எக்கச்சக்கமான கோர்சஸ் இருக்குது. அதர் தென் நீட், உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நீட்டு மட்டும் தான். ஓகே, அதை தாண்டி இப்போ நீங்கள் நர்சிங் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களா இருக்கலாம், எய்ம்ஸ் நர்சிங்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களா இருக்கலாம், எனி எக்ஸாம், பயாலஜி ரிலேட்டடாக இருக்கிற எனி எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் NCERT ரீஇன்ஜினியர் புக்கை யூட்டிலைஸ் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா டெஃபினட்டாக சொல்கிறேன், பயாலஜியில் இருக்கிற எவ்ரி சிங்கிள் கொஷின் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். எவ்ரி சிங்கிள் கொஷின், எப்படிப்பட்ட கொஷினாக இருக்கட்டும், எப்படிப்பட்ட எக்ஸாமாக இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் பயங்கரமாக சூப்பராக ஃபுல் மார்க் கொடுக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? உங்களுக்கு தெரியும், நான் ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை, ஆல்ரெடி ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும். இதனோட டோட்டல் பேஜஸ் 11,384 பேஜஸ். ஸோ அப்போ கண்டென்ட் உள்ளே எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரியா? ரைட். டாபிக்ஸ் கவர்ட். இதுக்குள்ளே என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் நம்ம வந்து கவர் ஆகிருக்கு, என்னெல்லாம் படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த DNA, how the DNA looks and is arranged, DNA replication, how the DNA copies itself, transcription, formation of RNA from the DNA, genetic code, how the DNA decides amino acid sequence, translation, protein synthesis process, அடுத்து gene regulation, how the genes are controlled on and off. Next, genomics revolution. Recently, scientists decoded the entire human genome. This is called human genome sequencing. சரியா? What does it mean? Determining the complete nucleotide sequence of human DNA. This leads to new field called genomics. Better understanding of diseases, evolution, and human biology. Focus of discussion begins. Now we start with the most important molecule, DNA. Why DNA is special? It is the most important genetic material, most abundant in living systems, responsible for life continuity. சரியா? அடுத்து, DNA and RNA relationship. DNA makes RNA. RNA helps make the proteins. So the flow தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. DNA, RNA, அடுத்து protein. This is the central idea of the molecular biology. இப்போ இதனோட மெமரி பூஸ்டர் சாப்பிடலாமா? வாங்க. Traits are controlled by the genes factors. The chemical nature of the genes was unknown earlier. Gregor Mendel discovered the inheritance laws but not the gene structure. After many years of research, DNA was identified as the genetic material. எவ்வளோ வருஷம் பார்த்தோம்? கிட்டத்தட்ட 100 வருஷம். Nucleic acids and about 2 types. DNA main genetic material, RNA mostly messenger plus multiple roles. சரியா? அடுத்து, functions of RNA. Messenger, adapter, structural, catalytic. Basic structure. Nucleic acids equal to polymers of nucleotides. Nucleotide is equal to basic unit. சாப்டர்ஸில் என்னென்ன கவர் ஆகிருக்கு? DNA ஸ்ட்ரக்சர், DNA ரெப்ளிகேஷன், டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன், டிரான்ஸ்லேஷன், ஜெனட்டிக் கோட், ஜீன் ரெகுலேஷன். அடுத்து, ஜீனோமிக்ஸ் எரா. ஹியூமன் ஜீனோம் சீக்வென்சிங் இஸ் a new field. Genomics helps understand diseases, evolution and human biology. சரியா? இப்போ கோர் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. DNA, RNA, அப்புறமா protein. This is the central flow of genetic information. முடிஞ்சா? புரிஞ்சா? அவ்வளோதான், இந்த டாபிக் முடிச்சாச்சு. செதச்சாச்சு இது, அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. போயிட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? NCERT இப்போ ரீட் பண்ணிவிட்டு, நான் சொன்ன மாதிரி NCERT லைன்ஸை ரீட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸை இப்போ நீங்கள் முடிக்கணும். அது உங்களோட வேலை. போய் பண்ணுங்க பார்ப்போம். இந்த டாபிக் இன்ட்ரோடக்ஷன், சாப்டரோட இன்ட்ரோடக்ஷன் ஓவர். கதம். ஓகேவா? அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் போகலாமா? நெக்ஸ்ட் என்ன? உங்களுடைய 5.1 தி DNA. இது படிக்க போகிறோம், இந்த டாபிக். போகலாமா?
என்னடா இதுவே 19 நிமிஷத்துக்கு வந்துடுச்சு. நான் நான் ஃபாஸ்ட்டாக இது பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகேவா? ஏன்னா இப்போ நான் 2 பார்ட்டாக பிரித்து போட்டால் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க. ஒரே பார்ட்டாக இருந்தால் தான் வந்து நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் இதுவாக பார்த்துட்ருப்பீங்க. நீங்கள் பார்ட்டாக பிரித்து போட்டால் நீங்கள் பார்க்கவே மாட்டீங்க. ஸோ நான் எல்லாத்தையும் இப்போது மேக்ஸிமம் இதே ஒரே பார்ட்டுக்குள்ளே, அதாவது இந்த ஒரு வீடியோக்குள்ளே வந்து இதை முடிக்கணுமான்னு நான் ட்ரை பண்ணுறேன்னா, ஸோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே நம்ம போகலாம். 5.1 The DNA. DNA definition and the basic structure. DNA, deoxyribonucleic acid, is a long polymer. Meaning of the polymer: polymer is a large molecule made by joining many small units. These small units are called monomers. Clear? Next, in DNA, monomer is equal to deoxyribonucleotide. Many deoxyribonucleotides join and form the DNA chain. Important concept: DNA is equal to polymer of deoxyribonucleotides. What is deoxyribonucleotide? It is a basic building block of the DNA. Each unit contains sugar deoxyribose, nitrogenous base, and the phosphate group. These join together to form the long DNA chain. Clear? Next, length of the DNA. How it is measured? How it is measured? DNA is very long, so we measure its length in a special way. In a special way, methods nalla paathukonga. Method 1, number of nucleotides. Count how many deoxyribonucleotides are present. Example பார்க்கலாமா? If DNA has 1000 nucleotides, length is equal to 1000. Clear? Next, method 2 என்ன? Base pairs. DNA has 2 strands. We'll study later. Don't worry. Okay? So, nucleotides are arranged in pairs. Correct? One pair is equal to base pair. புரியுதா? One pair is equal to base pair. அதனால தான் pairனு சொல்கிறாங்க. Base pair. ஓகேவா? மெத்தட் 2 என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சா? பேஸ் பேரை வச்சு. அடுத்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், ஒன் பேஸ் பேர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 நியூக்ளியோடைட்ஸ், ஒன் ஆன் ஈச் ஸ்ட்ராண்ட். கிளியர்? நெக்ஸ்ட், why 2 ways of measurement? Because DNA is double stranded, so scientists use base pairs as a standard unit. Clear? Next போலாமா? DNA length is a characteristic of organism. The length of the DNA is not same in all organisms. Each organism has its own specific DNA length. ஒவ்வொரு ஆளுக்கு வேறுபடும், ஒவ்வொரு ஆர்கனிசம்க்கும். This is called characteristic feature of an organism. Meaning of characteristic: it means something that uniquely identifies an organism. Important understanding. DNA length helps us understand the complexity of the organism, amount of genetic information. Next, concept clarity. Small organism na less DNA, complex organism na more DNA. Okay, அதெல்லாம் நான் அடுத்து படிக்கலாம். இப்போ என்னுடைய மெமரி பூஸ்டர். DNA is a long polymer. It is made up of the deoxyribonucleotides, monomers. Structure basics in a polymer is equal to many small units joined. Monomer of the DNA and a deoxyribonucleotide. DNA length measurement, measured in number of nucleotides, base pairs. One base pair and 2 nucleotides. Key concept: DNA length is a characteristic feature of the organism, meaning each organism has a unique DNA size. Okay? Helps identify and understand the organism. Core understanding: DNA is a long, information rich, unique for each organism. Continuation. இந்த டாபிக் கண்டினியூ ஆகுது, இன்னும் முடியல. ஓகே, DNA length in different organisms. நான் கடற்கடன்னு போகிறேன். ஓகே, கரெக்டான பேஸ் தான் போகிறேன். ஐ திங்க் அப்போ தான் முடிக்க முடியும் இந்த சாப்டர். சரியா? டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் DNA பெட்டர், நீங்கள் என்ன தெரியுமா பண்ணுறீங்க? அப்படி ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து பாஸ் பண்ணிவிட்டு வீடியோ வந்து பார்த்து இருக்கிற கண்டென்ட்லாம் வந்து நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. சரியா? ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, பிகாஸ் அப்போ தான் சாப்டர் முடிக்க முடியும், எல்லாம் முடிக்க முடியாது, இம்பாசிபிள். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த DNA better, scientists measured its length in different organisms. This gives us a clear idea about variation in genetic material. எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா? எக்ஸாம்பிள் பாக்டீரியோஃபேஜ். நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு பேர் 5 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சிம்பிள் 5 multiplied by 174. DNA length equal to 5386 nucleotides, meaning it has 5386 individual nucleotide units. Okay, important understanding. This is a very small DNA molecule. Example 2, bacteriophage lambda. DNA length is 48,502 base pairs. Important, here the length is given in base pairs, not nucleotides. So actual nucleotides equal to 2 into 48,582. Clear? Next, example 3, Escherichia coli. DNA length எவ்வளோ? 4.6 into 10 to the power 6 base pairs. That means 46 lakh base pairs. Shows much larger DNA than viruses. Example 4, human haploid DNA. DNA length is equal to 3.3 into 10 to the power 9 base pairs. That means
330 crore base pairs. Okay, very important comparison. இது டேபிள் பார்த்துக்கோங்க. ஆர்கானிசம் 5 multiplied by 174. இந்த ஆர்கானிசம் எவ்வளோ வருதோ 5384 nucleotides, very small. Okay, lambda phage 48,502 base pairs, small. E. coli 4.6 into 10 to the power 6 base pairs, medium. Human 3.3 into 10 to the power 9 base pairs, very large. Key concept from examples. From these examples, we understand DNA length varies between organisms. Deep understanding. Simple organism less DNA, complex organism more DNA. Important exam note. DNA length is a characteristic feature of each organism. It helps in comparing the organisms, understanding the biological complexity. Okay? At the meaning of haploid DNA. Haploid means one complete set of chromosomes. In humans, haploid DNA is found in sperm and ovum. Important point. இதனால பார்த்துச்சுக்கோங்க. Human haploid DNA is equal to 3.3 into 10 to the power 9 base pairs. This is the genetic content in one gamete. Okay. Transition to next concept. Let us discuss the structure of such a long polymer. Okay. What does this mean? DNA is extremely long, highly complex. So now the question is, how is such a long molecule arranged inside the cell? What is its structure? இதெல்லாம் நம்ம கேள்வி வரணும் இல்லையா? Next topic coming, we'll study double helix structure of the DNA, how the DNA is organized and packed. படிக்கலாம் அதெல்லாம். Memory booster. DNA length examples என்னென்ன பார்த்தோம்? 5 multiplied by 174, அது என்னோட 5386 nucleotides, lambda phage என்ன 48502 base pairs, Escherichia coli என்ன 4.6 into the power 6 base pairs, human haploid எவ்வளோ பார்த்தோம்? haploid சரியா? haploid தான், human haploid தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ haploid எவ்வளோ? haploid மட்டும் 3.3 into 10 to the power 9 base pairs. Key concepts. DNA length is differ for each organism. It is a characteristic feature. Simple organism less DNA, complex organism more DNA. Haploid meaning in one set of chromosomes found in the gametes and sperm and egg. Final understanding. DNA is very long, highly complex, rich in information. What's next? Study of the DNA structure. Double helix, understanding how the DNA is arranged inside the cells. Clear? அவ்வளோதான் இது முடிச்சு. போயிட்டு டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் இப்போ நீங்கள் முடிச்சு விட்ருங்க. ஓவர். நெக்ஸ்ட் போகலாமா? நெக்ஸ்ட் வாங்க கடகடன்னு போகலாம். 5.1.1 ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த பாலிநியூக்ளியேட் செயின். எவ்வளோ பெருசு வருது? இங்கே ஒரு ஃபிகர், கீழே ஒரு ஃபிகர், இங்கே ஒரு ஃபிகர், இங்கே ஒரு ஃபிகர், இங்கே அடுத்து ஒரு சின்ன ஒரு இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஃபிகர், அடுத்து இங்கே. ஸோ இவ்வளோ பேஜஸ்க்கு இப்போ நம்ம லேர்ன் ஆக போகிறோம். இந்த டாபிக் லேர்ன் ஆக போகிறோம். இதெல்லாம் எதுக்கு கீழே வருது? ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த பாலிநியூக்ளியேட் செயின் நம்ம லேர்ன் ஆக போகிறோம். கமான் வாங்க. 5.1.1 structure of the polynucleotide chain. First, basic idea of the polynucleotide chain. A polynucleotide chain means a long chain made of many nucleotides joined together. This chain can be DNA, RNA. Key understanding. Poly is equal to many, nucleotide is equal to basic unit. So polynucleotide is equal to many nucleotides joined together. Adutha, structure of the nucleotide. Each nucleotide has 3 important components. First, nitrogenous base. This is the information carrying part of the DNA RNA. Next, pentose sugar, a 5-carbon sugar, 2 types, ribose present in the RNA, deoxyribose present in the DNA. Add the phosphate group, helps in linking the nucleotides together, forms the backbone of the DNA RNA. Next, final concept. Nucleotide is equal to base plus sugar plus phosphate. Clear? Add the types of nitrogenous bases. There are 2 main types. First, purines, double ring structures. அதில் என்ன வருது? adenine and guanine. Second, pyrimidines, single ring structure. அதில் என்ன வருது? cytosine, thymine, uracil. Okay. அடுத்து, distribution of bases in DNA and RNA. Common base, cytosine, present in both the DNA and RNA. DNA specific base, thymine, found only in the DNA. RNA specific base, uracil, found only in the RNA. Important replacement in RNA, uracil replaces the thymine. Clear? Very important exam point. DNA uses adenine, thymine, guanine, cytosine. RNA uses adenine, uracil, guanine, cytosine. Clear? Next up, concept clarity, very important. Even though the DNA RNA are similar, they differ in the sugar type. One nitrogenous base, T versus U.
Okay, why is this important? The small difference causes the different structure and the different function. Huh? Hama. Memory booster. Polynucleotide chain and long chain of the many nucleotides found in the DNA and RNA. Nucleotide structure about the three components: hydrogenous base, pentasugar, and the phosphate group. Types of bases and about the pure ends is the double ring, adenine and guanine, pyrimid ends in a single ring, cytosine, thymine, uracil. DNA versus RNA bases. DNA na ATGC, RNA AUGC. Yeah. Cytosine is common in both. Uracil replaces thymine in the RNA. Core idea and nucleotide is equal to basic building block. Polynucleotide is equal to chain of the nucleotides. Yeah. Next continuation. Formation of nucleoside. A nucleoside is formed when an endogenous base joins with a pentasugar. Types of bond involved. The linkage formed here is in a N-glycosidic linkage. Exact position of the linkage. The base attaches to the OH group of the 1' carbon of the pentasugar. சரியா? இதுக்கு மேல் இந்த இப்படி இருக்குல்ல, இதை நீங்கள் டேஷ்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நீங்கள் டேஷ்னு சொல்லலாம். பட் ஆனால் ஆக்சுவலாக இந்த சிம்பிளுக்கோட நேம் வந்து ப்ரைம். சரியா? இது ப்ரைம் சிம்பிள். டேஷுங்கிறது இதுதான் டேஷ். பட் ஆனால் நிறைய பேர் டேஷ் சொல்லுவாங்க. ஏன்னாக்க அதான் லைக் நிறைய இடத்துல சொல்கிறது அந்த மாதிரி தான் டேஷ்னு சொல்லுவாங்க. 1 டேஷ் 3 டேஷ் 5 டேஷ் 5 டேஷ் டு 3 டேஷ் டேரக்ஷன் அப்படின்லாம். பட் ஆக்சுவலாக இந்த சிம்பிளுடைய பேர் வந்து ப்ரைம். சரியா? நீங்கள் ப்ரைம்னே சொல்லுங்கள். டேஷ்னு சொன்னால் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். பிகாஸ் வந்து அப்படியே பழகிருச்சு. நிறைய பேர் சொல்லி சொல்லி வந்து டேஷ் டேஷ்னு நீங்கள் ப்ரைம்னு சொல்லிக்கலாம். அதான் கரெக்டான சிம்பிள். ஓகேவா? லைக் கரெக்டான டேர்ம் நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி தான் சொல்லணும். ஓகே, 1' கார்பன். சரியா? இம்பார்ட்டன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். பேஸ் ப்ளஸ் சுகர் இஸ் ஈக்குவல் நியூக்ளியோசைட். நியூக்ளியோசைட் இங்கே பாருங்கள், பேஸ் ப்ளஸ் சுகர் இஸ் ஈக்குவல் நியூக்ளியோசைடு. இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியோசைட்ஸ் பார்க்கலாமா? சைடு வேறு டைடு வேறு. ஓகே, எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியோசைட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். பேஸ்ட் ஆன் த பேஸ் ப்ளஸ் சுகர் டைப், adenine based, adenosine RNA, deoxyadenosine DNA. Guanine based, guanosine in RNA, deoxyguanosine in DNA. சரியா? அடுத்து cytosine based, cytidine in RNA, deoxycytidine in DNA. Uracil thymine based, uridine in RNA, deoxythymidine in DNA. Key concept, deoxy indicates the presence of the deoxyribose sugar, DNA. சரியா? அடுத்து formation of nucleotide. A nucleotide is formed when a phosphate group is added to the nucleoside. Okay, எப்போ nucleotide எப்போ ஃபார்ம் ஆகுது? A nucleotide is formed when a phosphate group is added to nucleoside. Types of bond involved. என்னென்ன? The linkage is phosphoester linkage. Exact position of the attachment. Phosphate attaches to OH group of the 5' carbon of the sugar. Final concept. Nucleoside plus phosphate is equal to nucleotide. Clear? Very important clarification. Difference between the terms. Nucleoside na enna pathom? Base plus sugar mattum dhaan. Nucleotide na enna pathom? Base plus sugar plus phosphate. சரியா? Exam trick point. Many students confuse these. Remember, no phosphate, nucleoside. With phosphate, nucleotide. Simple. Next, DNA versus RNA. சரியா? Nucleotide naming. 1 second. Depends on type of sugar present. If ribose present RNA, called nucleotide. If deoxyribose present DNA, called deoxynucleotide. So KDA, same base plus different sugar is equal to different name. Memory booster, nucleoside formation, base plus sugar, nucleoside. Bond N-glycosidic linkage, position 1' of the carbon. Nucleotide formation, nucleoside plus phosphate, nucleotide. Bond is equal to phosphoester linkage, position 5' carbon. Examples are adenosine, deoxyadenosine, guanosine, deoxyguanosine, cytidine, deoxycytidine, uridine, deoxythymidine. சரியா? அடுத்து key differences. Nucleoside is equal to no phosphate, nucleotide is equal to with phosphate. Clear? புரிஞ்சா? Naming rule. RNA nucleotide, DNA deoxynucleotide. Continuation. இந்த டாபிக் கண்டினியூ தான் ஆகிட்டு இருக்கணும், முடியல. சரியா? Formation of dinucleotide. When two nucleotides join together, they form the dinucleotide. Types of bond involved. The linkage is 3' to 5' phosphodiester linkage. சரியா? How exactly does this bond form?
The bond forms between 3' OH group of one nucleotide sugar and 5' phosphate group of the next nucleotide. சரியா? Important concept. This creates a strong covalent bond joining the nucleotides. Formation of polynucleotide chain. After forming the dinucleotide, more nucleotides can join in the same way repeatedly. This leads to the formation of long chain other than polynucleotide chains. Key idea: DNA and RNA are polynucleotide chains. Clear? Next, polarity of the polynucleotide chain. Every polynucleotide chain has a direction, polarity. Yeah, polarity. 5' end. One end has a free phosphate group attached to the 5' carbon of the sugar, called 5' end. 3' end. Other end has a free OH group attached to the 3' carbon of the sugar. Okay, called 3' end. Very important concept. A polynucleotide chain is always written as 5' to 3' direction. At the backbone of the polynucleotide chain. The main structure backbone is made up of alternating sugar and phosphate groups. So yeah. What about nitrogenous bases? They are attached to the sugar, project outward from the backbone. Figure reference. This arrangement is shown in the figure 5.1. பார்க்கலாம். Visualization idea. Backbone is equal to support rod, base is equal to side projections. இந்த இடத்துல figure 5.1. Very important. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. சரியா? இப்போ நம்ம படிச்சதை figure பார்த்துட்டு இருக்கோம். Very important. Clear? Clear? Next போலாமா? அடுத்து. Complete structural understanding. So, polynucleotide chain has a continuous backbone made of sugar and phosphate. Projecting bases. Nitrogenous base is extended outward. Why is this important? This arrangement allows base pairing later. Formation of double helix structure. புரியுதா? Memory booster. Bond formation. Two nucleotides dinucleotide bond in a 3' to 5' phosphodiester linkage. Polynucleotide chain, melinucleotide join and form the polynucleotide chain. DNA and RNA are the polynucleotides. Polarity என்ன பார்த்தோம்? One end 5' end free phosphate, other end 3' end free OH group. Direction 5' to 3'. Okay. Backbone made up of sugar and phosphate. Bases project outward. Figure 5.1 பார்த்தோம். Core idea. DNA is a directional long chain with a backbone plus projecting bases. Clear? Next, continuation. Special structural features of RNA. RNA is similar to DNA but has important differences. N extra OH group in the RNA. Okay, extra OH group in the RNA. In RNA, each nucleotide has an additional OH group at end 2' carbon of the ribose sugar. Why is this important? This makes the RNA more reactive, less stable than the RNA. In the reason kaga. Base difference in the RNA. In RNA, the uracil is present instead of thymine. Chemical note, thymine is equal to 5-methyl uracil. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Chemical note, thymine is equal to 5-methyl uracil. Meaning, thymine is just a uracil with a methyl group CH3. அப்படிதான். Discovery of DNA. First identification 1869. DNA was first identified by Friedrich Miescher. What did he find? He found an acidic substance in the nucleus. He named it nuclein. Key point. DNA was known early, but its structure was unknown. Difficulty in understanding the DNA structure. DNA is a very long, very complex due to technical limitations. Scientists could not isolate DNA properly, so the structure remained unclear for the long time. Discovery of double helix model. Year 1953, structure of the DNA was proposed by the James Watson and Francis Crick. What did they propose? Double helix model of the DNA. Based on the data from Morris Wilkins and Rosalind Franklin, they provided X-ray diffraction data. Key feature model. Base pairing between the two strands. Chargaff rule, observed by the Erwin Chargaff. Important observation. In double-stranded DNA, adenine is equal to thymine, guanine is equal to cytosine. Final rule. A equal to T, G equal to C. Why is this important? This rule helped understand the base pairing, support the double helix model. Memory booster. RNA special features in has extra OH at the 2' carbon, uses the uracil instead of the thymine. Thymine is equal to 5-methyl uracil. Discovery of the DNA discovered by the Friedrich Miescher.
எப்போ 1869 நேம் நியூக்ளியன் ஃபவுண்ட் இந்த நியூக்ளியஸ். ப்ராப்ளம் in the structure discovery என்ன? DNA too long, hard to isolate, structure unknown for the long time. Double helix discovery by Watson and Crick 1953 based on Wilkinson Franklin data. Key idea என்ன? எதுக்கு பேஸ் பேரிங்? Chargaff rule A equal to T, G equal to C. Core idea, DNA structure understanding became possible due to the X-ray data and the base pairing rules. Clear? Next polama continuation. Just a second. Okay, வாங்க. Complementary nature of the DNA strands. Base pairing gives the DNA a very special property. This property is called complementarity. What is complementarity? Two DNA strands are complementary to each other, meaning bases in one strand decides the bases in the other strand. அடுத்து base pairing rules already known about but applied here. Adenine, thymine. Adenine எப்போவுமே thymine கூட தான் சேரும், thymine எப்போவுமே adenine கூட தான் சேரும் பார்த்தோமா? அந்தது A எப்போவுமே T கூட தான் சேரும், T எப்போவுமே கூட தான் சேரும். அதுதான் guanine and cytosineக்கும். Example for clarity. If one strand is ATGC, other strand எதுவாக இருக்கும்? இங்கே பாருங்க, ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் ATGCனா அப்படியே ஆப்போசிட் கீழே பாருங்க பார்ப்போம். ஏனா இங்கே T இருக்கும், Tனா இங்கே A இருக்கும். ஓகே, அதான் சொல்கிறாங்க. ஓகே, ATGC இங்கே TA CG. Okay, key idea. DNA strands are like a perfect mirror match. Perfect mirror match. Prediction of DNA sequence. Because of the complementarity, if the sequence of one strand is known, the other strand can be predicted very easily. Correct? Why is this important? This makes the DNA predictable, reliable for copying the information. At the template property of the DNA, each DNA strand can act as a template model for making the new strand. How does this happen? During the DNA copying, each strand gates formation of new complementarity strand. Key concept, each strand is equal to template. At the parental DNA and daughter DNA. Parental DNA is the original DNA molecule. Daughter DNA is a new DNA molecule formed after the copying. Clear? Next, very important concept. When replication occurs, two daughter DNA molecules are formed. Each is identical to the parental DNA. Why are they identical? Because complementarity base pairing ensures the accurate copying. Next, genetic implication of DNA structure. Because of all the above features, scientists understood how genetic information is stored and copied. What became clear? DNA structure explains how the traits are passed from the parents to the offsprings, how the DNA can copy itself accurately, maintain the genetic continuity. Final understanding. Structure of the DNA is equal to key to understanding the heredity. Memory booster. Complementarity. DNA strands are complementarity ATGC. Okay, அதுதான் TACG. Sequence prediction. One strand known, others can be predicted. Template polarity property. Each strand acts as a template, helps in the DNA replication. Parental versus daughter strand DNA. அதில் என்ன பார்த்தோம்? Parental DNA original, daughter DNA newly formed. Both daughter DNA are identical to the parental DNA. Genetic implication. DNA structure explains accurate copying, inheritance, genetic continuity. Core idea. Complementarity is equal to foundation of the DNA replication. Clear? Next, continuation. Salient features. Very important. Salient features of the double helix structure. First, two polynucleotide chains. DNA is made up of two polynucleotide chains. Each chain has a sugar phosphate backbone, heterogeneous bases projecting inside. Okay. Important understanding. Backbone is equal to outer side, base is equal to inner side. Second, anti-parallel nature. The two DNA strands runs in the opposite direction. Direction in a one strand 5' to 3' direction, other strand in a 3' to 5' direction. Key concept. This is called antiparallel polarity. Third, base pairing via hydrogen bonds. Bases of two strands pair through எது வழியா hydrogen bonds. இப்போ pairing rules. Adenine எப்போவுமே AT, TA. எத்தனை bonds? 2 hydrogen bonds. இது GC, CG எப்போவுமே எத்தனை bonds? 3 hydrogen bonds. Very important rule. Purine always pairs with the pyrimidine. Why important? Maintains the uniform distance between the strands. Figure 5.2 பார்க்கலாம். Very important. ரெண்டு strand, double stranded. Okay, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா single strand, இது double strand. Clear? Clear? Very important பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதெல்லாம். Fourth, helical structure and the measurements. DNA is coiled into the right-handed helix. Key measurements. Pitch is equal to 3.4 nanometer. Number of base pairs per turn எவ்வளோ? 10 base pairs. So distance between the two base pairs equal to 0.3 nanometer. சரியா? Extra concept. 1 nanometer na 10 to the power minus 9 meter. Okay.
Stability of the DNA structure. DNA is stable due to எதனால hydrogen bonds between the base pairs. Second, base stacking. One base pair stacks over the other. அதாவது ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று மேலே அடுக்கிறது அந்த மாதிரி மென்ஷன் இந்த ஃபிகர் 5.3 நம்ம பார்த்தா தெரியும் பார்த்தோம் இல்லையா வந்தது கீ ஐடியா போத் டுகெதர் கிவ் த ஹை ஸ்டெபிலிட்டி டு த டிஎன்ஏ கிளியர் இந்த இது பார்த்துக்கோங்க சரியா திஸ் ஒன் ஃபிகர் 5.3 இம்பார்ட்டண்ட் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று மேலே இருக்கா ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று மேலே இந்த மாதிரி இருக்கா அதான் சொல்கிறோம் அடுத்து conceptual question answer. Why distance between the two strands remains constant? Because purine large pairs with the pyrimidine small. Okay, அதனால தான் கான்ஸ்டண்டாக இருக்குது அதனோட distance. Final logic. Large plus small is equal to constant width, so the distance remains uniform. அடுத்து revolutionary importance of double helix. The double helix model explained genetic mechanism clearly. It became one of the greatest discoveries in the biology. Central dogma of the molecular biology. Proposed by Francis Crick. Flow of genetic information பார்க்கலாமா DNA, RNA, protein. இந்த சென்ட்ரல் டாக்மா பார்த்து வச்சுக்கோங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சரியா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மீனிங் DNA stores the information, RNA carries the information, protein expresses the information. இப்போ reverse flow in some viruses. Special case. In some viruses, RNA to DNA. என்னடா அது ஆமாம் question. What is this process called? Reverse transcription. Very important. சரியா இப்போ memory booster. Double helix structure. 2 polynucleotide chains. Backbone is equal to sugar plus phosphate. Base is project inside. Antiparallel naturally 1 strand 5' to 3' direction. Other 3' to 5' direction. Base pairing A equal to T. எத்தனை bond 2 hydrogen bonds. G equal to C 3 hydrogen bonds. So purine pyrimidine அது எப்படி வந்து இதுவான்னு பார்த்தோமா இது கூட சேரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்போவுமே இந்த மாதிரி சேர்ந்தால் தான் வந்து வித் வந்து நமக்கு வந்து ப்ராப்பராக கான்ஸ்டன்டாக மெயின்டைன் ஆகும் மெஷர்மெண்ட்ஸ் pitch is equal to 3.4 nanometer 10 base pairs per turn distance equal to 0.3 nanometer stability hydrogen bonds plus base stacking concept answer constant width due to the purine plus pyrimidine pairing central dogma DNA RNA அதுக்கப்புறமா protein exception RNA to DNA எங்கே வைரஸில் பார்த்தோமா reverse transcription okay RNA to DNA exception தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ultimate concept DNA structures explain the replication inheritance and the protein formation அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இதை நொறுக்கியாச்சு ஃபிகர் முடிச்சாச்சு எல்லாமே இதுக்குள்ளே இருக்குது எவ்ரி பிட் டீட்டெயிலாக தரவாக லேர்ன் ஆகியாச்சு அவ்வளோதான் போய்ட்டு டாபிக்ஸ் கொஷின்ஸ் எப்போ போடுங்க நீங்கள் டூ இட் ஓகே நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் ஒன் மொமெண்ட் ஒரு மெசேஜ் பண்ணிட்டு வரேன் இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ் 1 minute ஓகே ஸோ வாங்க இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் 5.1.2 5.1.2 the packaging of the DNA helix இங்கே ஒரு ஃபிகர் இவ்வளோ கண்டென்ட் இருக்குது இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் சரியா வாங்க இதையும் போட்டு அடிச்சு நொறுக்கிடலாம் வாங்க ஓகே பரவாயில்ல 16 பேஜஸ் முடிச்சாச்சு நான் இதே பேஸில் போகிறேன்னா அப்போ தான் வந்து முடிக்க முடியும் என்னால்
ரொம்ப ஸ்லோவெலாம் போனால் சீரியஸாக சொல்கிறேன், இந்த 12 ஹவர்ஸை தாண்டி போய்டும். அதுக்கப்புறம் நான் 2 பார்ட்டாக போடுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க 2 பார்ட்டாக போட்டால். ஸோ நான் வந்து இதே பேஸில் போகிறேன், சரியா? நீங்கள் என்ன பண்ண சொன்னேன், நீங்கள் வந்து அப்படியே வந்து 1x வந்து நீங்கள் அப்படியே ஸ்பீடு வந்து கம்மி பண்ணுறதா கம்மி பண்ணிக்கோங்க, சரியா? இல்லை அப்படின்னாக்கா சின்ன சின்ன இப்போ பார்ட் பண்ணாக்கா எது காமிக்கிறோம் ஜஸ்ட் வந்து அப்படியே பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து நோட்ஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். உங்களோட நோட்ஸ் எடுக்கிறது மற்ற விஷயங்கள் பண்ணுறதெல்லாம். ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? 5.1.2 The packaging of the DNA helix. Distance between the base pairs. The distance between the two consecutive base pairs in the DNA is 0.3 nanometer equal to 0.3 nanometer into 10 to the power minus 9 meters. சரியா? இப்படி எழுதலாம். ஓகே, ரைட். Important meaning. Every adjacent base pair in the DNA is separated by this fixed distance. நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும், சரியா? Separated by this fixed distance. This value is used to calculate the total DNA length. சரியா? அடுத்த செகண்ட், total DNA length in the mammalian cell. Total number of base pairs in typical mammalian cell எவ்வளோ? 6.6 into 10 to the power 9 base pairs. ஓகே, how to calculate the DNA length? ஃபார்முலா நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஃபார்முலாலாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா தெரியணும், சரியா? அவெல்லாம் கான்செப்ஷன் நாலேஜ் கேட்டால், லைக் கான்செப்ட் கொஸ்டினாக கேட்டாலும் நமக்கு தெரியணும். ஓகே, length of the DNA is equal to number of the base pair into the distance per base pair. Substitute values பார்க்கலாமா? இங்கே பாருங்கள், அப்படியே பாருங்கள். Number of the base pairs என்ன? 6.6 into 10 to the power 9. Distance between the base pair என்ன? 0.34 into 10 to the power minus 9. Final answer எவ்வளோ வருது? கிட்டத்தட்ட 2.2 meters வருது. Key understanding. DNA inside one cell 2.2 meters long. Oh my god, this is extremely long, கரெக்டா? நம்மளோட எல்லா செல்ஸ்குள்ளே இருக்க டிஎன்ஏ எடுத்து, சரியா, ஒன்று கூட சேர்த்து வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எர்த்துலேருந்து சூரியன் இருக்குல்ல, சூரியன் மாப்பில் அங்கே பல டைம் இங்கேயும் போயிட்டு அவ்வளோ தூரம் போயிட்டு வர முடியும். அவ்வளோ லென்த்தான டிஎன்ஏ உங்களோட செல்லுக்குள்ளே இருக்குடாமா. அமேசிங்கில். ஐயோ, நம்ம செல்லெல்லாம் படித்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உள்ளே போயிட்டு நீங்கள் ஜெனட்டிக்ஸ்லாம் படிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஜெனட்டிக்ஸ் மாதிரி ஒரு இப்படி ஸ்டன்னிங்கான ஒரு எதுவுமே கிடையாது, தெரியுமா? பிகாஸ் அதான் லைஃப், கோட் ஆஃப் லைஃப். எப்படிடா அந்த லைஃப் உருவாகிருக்கு, எவ்வளோ மெட்டிகுலஸ்லி டிசைன். ஓ மை காட், இதெல்லாம் வந்து மண்டை செதறிடும் சீரியஸாக. அதெல்லாம் நம்பவே முடியாது, அவ்வளோ மெட்டிகுலஸ்லி. எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியலடா, யோசிச்சாலே வந்து மண்டை செதறுதுடா. அவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸு, அவ்வளோ பியூட்டி, லைக் இட்ஸ் ஸ்டன்னிங்லி மெட்டிகுலஸ்லி டிசைன்ட். சரியா? அந்த இத்து போன எவல்யூஷன் தியரியை நம்பாதீங்க, நான் எல்லா ஆக்சுவலையுமே சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். அந்த இத்து போன துருபிடிச்ச அழுகி போன இத்து போன அந்த எவல்யூஷன் தியரியை நம்பாதீங்க. என்னுடைய அந்த சார்ட் போயிட்டு நான் பாருங்கள், எவல்யூஷனுக்கு அந்த உங்களுக்கு ஒரு அந்த பிளான்ட் சார்ட் இருக்கும் இல்லையா, அந்த எவல்யூஷன் சார்ட், அதை நான் நடத்தி வச்சுருக்கேன். போய் பார்க்காதவங்க பார்த்துருங்க என்ன, சரியா? நிறைய பேருக்கு வந்து புரியாமல் இப்படி வந்து அதை பார்க்கவே மாட்டேங்க. நிறைய பேர் போய் பார்த்துருங்க, அது தரமாக முடிச்சு செதுச்சாச்சு, சரியா? அதை போய் பார்த்துருங்க கண்டிப்பாக, மறக்காமல். கீ அண்டர்ஸ்டாண்டிங். DNA inside one cell எவ்வளோ? 2.2 meters long. This is extremely long. Comparison with the nucleus size. Size of the typical nucleus எவ்வளோடா? 10 to the power minus 6 meters. Huge difference. DNA length எவ்வளோ? 2.2 meter. நியூக்ளியஸோட சைஸ் என்ன? 10 to the power minus 6 meter. Concept clarity. DNA is millions of times longer than the nucleus size. கரெக்டா? Main biological question. Based on the above observation, a very important question arises. என்ன? How is such a long DNA packed inside a tiny nucleus? கேள்வி வருமா வராதா? வரும்ல, எப்படா அது அப்படின்ட்டு. Why is this question important? Because DNA must fit inside the nucleus without tangling, without damage, while still functioning properly. இன்னைக்கு வரைக்குமே வந்து சயின்டிஸ்ட்லாம் அதை எக்ஸ்பிளைன் தான் பண்ணுவாங்களே தவிர, how is it possible கொஞ்சம் யோசிக்க மாட்டாங்க இவங்கெல்லாம். ஓகேவா? அதாவது சொல்லிட போகிறேன், ஏதாவது வாயில் வந்துடும். ஜஸ்ட்டு இந்த சயின்டிஸ்ட்லாம் வந்து இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு ஜஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் தான் பண்ணுவாங்களே தவிர, இதுக்கு பின்னாடி எப்படி இதெல்லாம் உருவானுச்சு, இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற மாஸ்டர் மைண்ட் என்ன, அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க இவங்க. ஓகேவா? அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னாக்க, ஒரு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸாக எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிவிட்டது. இத்து போன தியரி. ஓகே, 1ஆம் நம்பர் இத்து போன தியரி. அதை நம்புறதுக்கும் ஒரு கூட்டம் இருக்குது. ஓகே, கொஞ்சம் கூட யோசிக்கிறதே கிடையாது. ஒருத்தவங்க ஒரு விஷயம் சொன்னாங்கன்னா அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு நம்பிடுறது. நம்ம யோசிக்கணும், இதெல்லாம் பாசிபிளா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மாதிரி சொல்கிறானுங்களே, இதெல்லாம் வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒன்றும் இல்லை, 10 நிமிஷம் உட்காந்து லாஜிக்காக யோசிச்சா, நீங்களே படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, 10 நிமிஷம் உட்காந்து லாஜிக்காக திங்க் பண்ணாலே இந்த தியரியெல்லாம் நொறுக்கிற முடியும், சரியா? இந்த இத்து போன தியரியெல்லாம். ஓகே, அதையும் நம்பிட்டு இருக்காங்க, அப்படியே சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டு காதில் வாங்கி நம்பிட்டு இருக்காங்க. ஐயோ என்ன பண்ணுறது? இருங்கடா, ஒரு நாளைக்கு நான் ஒரு லெக்சர் பண்ணுறேன், அந்த லெக்சரு
ஓகேவா? அந்த லெக்சரில் பாருங்கள் செதைக்கிறீங்க ஒவ்வொரு இந்த இது போன தியரியை ஒட்டச்சு நொறுக்கி தரமட்டமாக்கி நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஒரு நாள் அந்த லெக்சர் பண்ணுறேன். ஓகே, மிரட்டலான லெக்சராக இருக்கும். அந்த லெக்சர் அன்றைக்கி எவல்யூஷன் நொறுக்கிறேன்னா இல்லைன்னு பாருங்கள் அன்றைக்கி ஒரு நாள். ஓகே, வெயிட் ஃபார் தட் லெக்சர். பட் என்னைக்கு பண்ண போகிறேன்னு தெரியல, பட் ஆனால் பண்ணுவேன் ஒரு நாள், கண்டிப்பாக பண்ணுவேன். Why is this question important? Because DNA must fit inside the nucleus. இது பார்த்தாச்சா? ஓகே. With this concept leads to the DNA packaging mechanism. இது பார்த்தாச்சுல, சொல்லியாச்சுல நான் உங்களுக்கு. இப்போ memory booster. Base pair distance. Distance between the two base pairs is equal to 0.3 nanometer. DNA length calculation. Total base pairs is equal to 6.6 into 10 to the power 9. Length எவ்வளோ? approximately 2.2 meters. Nucleus size and size is equal to 10 to the power minus 6 meters. Core observation on DNA is extremely long compared to the nucleus. Main question is, how is such a long DNA packed inside a tiny nucleus? Next concept என்ன பார்க்க போகிறோம்? DNA packaging strategies. எப்படி பேக் ஆயிருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். Continuation. Numerical question. E. coli DNA. Given the length of the Escherichia coli DNA is equal to 1.36 millimeter. Step 1. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? Step 1. Convert into the meters. 1.36 millimeter is equal to 1.36 into 10 to the power meter. சரியா? Step 2. Use standard distance between the base pairs. Distance between the two base pairs is equal to 0.3 nanometer is equal to meter மாத்தினா 0.34 into 10 to the power minus 9 meter. Step 3. Formula apply பண்ணுவோம். Number of the base pairs equal to total number of the DNA length divided by the distance per base pair. Formula is very important. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஸ்டெப் 4 சப்ஸ்டிடியூட் வேல்யூஸ். எல்லாத்தையும் எப்படியே சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோன்னா 1. இங்கே பாருங்கள், இப்படி பாருங்கள். வெயிட், டோட்டல் டிஎன்ஏ லென்த்து இங்கே என்ன? 1.36 into 10 to the power minus 3 10 to the power minus 3. டிஸ்டன்ஸ் பர் பேஸ் பேர் என்ன? 0.34 into 10 to the power minus 9. சரியா? இப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன வருது? எல்லாம் கூட்டி கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு என்ன வேணும்? 4 into 10 to the power 6 பேஸ் பேர்ஸ். ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் என்ன? E. coli DNA approximately 4 million base pairs. Clear? அந்த மாதிரி தான் calculate பண்ணணும். DNA packaging in the prokaryotes. Example E. coli. No true nucleus. Prokaryotes do not have a membrane bound nucleus. But DNA is not scattered. Even without nucleus, DNA is not randomly spread inside the cell. Important understanding. DNA is still highly organized. Charge based interaction. DNA nature. DNA is negatively charged. Proteins nature. Some proteins are positively charged. Key interaction on negative DNA plus positive proteins is equal to strong binding. Clear? At the nucleoid region. DNA plus protein together form the region called nucleoid. Nucleoid. Definition. Nucleoid is equal to region in the prokaryotic cell where the DNA is located. Okay? Important point. Even though there is no nucleus, DNA is localized and structured. DNA organization in the nucleoid. DNA is arranged into the large loops. Loops. How are loops maintained? Held by the proteins. சரியா? Final understanding. DNA is folded into loops, stabilized by proteins, organized efficiently. Memory booster. E. coli numerical. என்ன பார்த்தோம்? DNA length 1.36 millimeter. Base pairs எவ்வளோ பார்த்தோம்? 410 to the power 6 base pair. Prokaryotic DNA, no true nucleus, DNA not scattered, DNA is organized. Charge interaction. DNA negative, proteins positive, binding helps packaging. சரியா? Nucleoid. DNA plus protein region present in the prokaryotes. Okay? DNA structure arranged in large loops held by the proteins. Core idea. Even simple cells have efficient DNA packaging. Clear? ஒரு நிமிஷம் எனக்கு ஒரு மெசேஜ். Just a moment. ஓகே, ஸோ இந்த பார்ட் மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம ஒரு 10 மினிட்ஸ் பிரேக் எடுத்துக்கலாம்னா ஆல்ரெடி 59 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம 50 மினிட்ஸ் தான் படிப்போம், 10 மினிட்ஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பிரேக் எடுத்துப்போம். கரெக்டாக? அதுதான் வந்து பிரெயின் எக்ஸாஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும். ஓகே, இப்போ இங்கே பாருங்கள் கண்டினியூவேஷன். Eukaryotic DNA packaging. More complex system. In eukaryotes, DNA packaging is much more complex than in the prokaryotes. Why more complex? Because DNA is much longer, cells as a true nucleus requires a highly organized packaging. Clear? Next போலாமா?
histone proteins. Special proteins involved in the DNA packaging are called histones. Okay, ஒரு நிமிஷம் இருங்களா, சத்தமா இருக்கா? Just a moment. Just a moment. Okay, சத்தம் எதுவும் இல்லைல்ல? Right. Histone proteins. Special proteins involved in the DNA packaging are called the histones. Nature of the histones பார்க்க போறோம். Histones are the positively charged basic proteins. Lock the door. இங்க சத்தமா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. Histones are positively charged basic proteins. Why are histones positively charged? Because they are rich in, நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும், lysine and arginine. சரியா? lysine and arginine. Okay, ஏன்னு கேட்பானுங்க அவனுங்க. ஏன் why are the histones positively charged? Because they are rich in lysine and arginine. Important concept. These amino acids have positively charged side chains. Key interaction. DNA is equal to negative charge. Histone is equal to positive charge. Results strong binding between the DNA and the histones. Clear? Histone octamer. Histones are organized into the structure of 8 histone molecules called histone octamer. Important structure. This octamer forms the core unit. DNA will wrap around the core. Clear? Formation of nucleosome. DNA wraps around the histone octamer, forms the nucleosome. Definition. Nucleosome is equal to DNA wrapped around the histone octamer. Important fact. Each nucleosome contains 200 base pairs, okay, of the DNA. Figure reference shown in the figure 5.48. இங்க பாருங்க, இந்த மாதிரி. சரியா? பார்த்து வச்சுக்கோங்க நல்லா. Very important. Very, very important. Next. Visualization. Like DNA is equal to thread, histone is equal to spool, DNA wraps around the histone. Chromatin formation. Many nucleosomes join together form the chromatin. What is chromatin? A thread-like structure seen in the nucleus. It appears stained, colored under the microscope. Beads on string structure. When chromatin is observed under the electron microscope, appearance look like a beads on the string structure. Meaning, beads equal to nucleosome, string is equal to DNA. Figure reference பார்க்கலாமா? 5.4b ல கொடுத்திருக்காங்க. இந்த மாதிரி இருக்கா? beads on the string மாதிரி இருக்கா? இந்த figure very very important. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். சரியா? Beads on the string. Next. Key concept. Nucleosome is a repeating unit of the chromatin. Repeating unit of the chromatin. Memory booster. Eukaryotic packaging, more complex than the prokaryotes, requires the organized structure. Histones, positively charged proteins rich in the lysine arginine. DNA histone interaction எப்படி? DNA negative charge, histone positive charge, so binding நடக்குது. Histone octamer என்ன? 8 histone proteins forms the core structure. Nucleosome என்ன? DNA wrapped around the histone, contains 200 base pairs DNA. Figure பார்த்தோமா? Chromatin, chain of the nucleosome, thread-like structure. Beads on the string, beads equal to nucleosome, seen under the electron microscope. பார்த்தோமா? Figure 5.4b ல core idea. Nucleosome is equal to basic unit of the DNA packaging. Clear? Next, continuation. Conceptual question. Number of nucleosomes. Question asks, how many nucleosomes beads are present in the mammalian cell? Given data. Total DNA is equal to 6.6 into 10 to the power 9 base pairs. Each nucleosome 200 base pairs. இப்போ கணக்கு போடலாமா? Formula very important. Number of nucleosomes is equal to total DNA by DNA per nucleosome. Calculation போட்டா இங்க பாருங்க. Total DNA எவ்வளோ? 6.6 into 10 to the power 9. DNA per nucleosome எவ்வளோ பார்த்தோம்? 200. ஸோ ரெண்டத்தையும் நீங்கள் அச்சு கொடுத்து போட்டிங்கன்னா 3.3 into 10 to the power 7. ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் 3.3 into 10 to the power nucleosomes, கிட்டத்தட்ட 33 மில்லியன் nucleosomes. இந்த மாதிரி தான் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ அந்த ஃபார்முலாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Important understanding. Huge number of nucleosomes are required to pack the DNA efficiently. Higher level of packaging of chromatin. The beads on string structure is not final. It undergoes further packaging. Stepwise packaging பார்க்கலாமா? Nucleosomes, அடுத்து chromatin fiber. Chromatin fiber, அடுத்து further coiling. Coiling continues, then highly condensed structure. So final stage at metaphase, cell division time la metaphase stage la chromatin becomes chromosomes. சரியா? Chromatin becomes chromosomes. Important exam point. Maximum DNA condensation occur during எப்போ? எந்த டைம்ல? metaphase. அடுத்து role of non-histone chromosomal proteins. Additional proteins are needed for higher packaging. Name of these proteins? Non-histone chromosomal proteins. NHC அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay? Non-histone chromosomal proteins. NHC.
Function: help in folding the DNA, coiling the chromatin, maintaining the structure. Key concept: histones basic packaging, NHC proteins advanced packaging. Complete packaging flow. Very important. நல்லா பார்த்துச்சுக்கோங்க. Step by step பார்க்க போகிறோம். DNA wraps around the histone, nucleosome. Nucleosomes form the chromatin. Chromatin என்ன பண்ணுது? Forms the chromatin fibers. Chromatin fibers என்ன பண்ணுது? Condense ஆகி chromosomes form பண்ணுது. Clear? Next, final understanding. DNA packaging is a multi-level process. இப்போ memory booster. Nucleosome number எவ்வளோ? Total DNA is 6.6 into the power 9 base pairs. Each nucleosome is 200 base pairs. Total 3.38 into the power 9 nucleosomes. Higher packaging: nucleosome, chromatin, chromatin fiber, and chromosome. Metaphase la maximum condensation occurs. NSC proteins help out the folding, coiling, stability. Core idea and DNA packaging is a stepwise and highly organized. Continuation. Chromatin organization inside the nucleus. Inside the typical nucleus, chromatin is not uniform. It exists in different packaging states. Very important. Two types of chromatin: euchromatin, heterochromatin. Euchromatin is a loosely packed chromatin. Structure: chromatin is loosely packed. It appears as a light stained under the microscope. Functional property: euchromatin is transcriptionally active. Okay. Meaning of transcription active: genes present in these regions are actively expressed. DNA, RNA, protein is happening. இது வந்து ஆக்டிவ் இங்கே இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் வந்து ப்ராப்பராக டிரான்ஸ்கிரைப் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து ப்ரோட்டீனை ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஓகே, கீ கான்செப்ட். euchromatin is equal to working DNA. அடுத்து heterochromatin. It's a densely packed chromatin. Structure: chromatin is densely packed. It appears as a dark stain under the microscope. Functional property: heterochromatin is a transcriptionally inactive. Meaning genes present here are not expressed. No active RNA or the protein formation. Very important. Key concept: heterochromatin is equal to silent DNA. இப்போ கம்பேரிஷன் பாருங்களேன், யூக்ரோமேட்டினுக்கும் ஹெட்ரோக்ரோமேட்டினுக்கும். பேக்கேஜிங்: இங்கே லூஸு, இங்கே டென்ஸு. ஸ்டெய்னிங்: இங்கே லைட்டு, இங்கே டார்க்கு. ஆக்டிவிட்டி: இங்கே ஆக்டிவ், இங்கே இன்ஆக்டிவ். ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன்: ப்ரெசென்ட், ஆப்சென்ட். கிளியர். அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. ஃபைனல் கான்செப்ட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். DNA packaging is not only for fitting the DNA inside the nucleus, it also controls the gene activity on and off. Okay. Deep inside: loose packaging, DNA easily accessible, gene on ஆகும். Tight packaging, DNA inaccessible, gene off ஆயிருக்கும். Clear? அவ்வளோதான். Memory booster. Chromatin types என்ன பார்த்தோம்? euchromatin loose, light, active. Heterochromatin dense, dark, inactive. Function: euchromatin gene expression on, heterochromatin gene expression off. Key differences: packaging loose versus dense, staining light versus dark, activity active versus inactive. அடுத்து என்ன பார்த்தோம்? அல்டிமேட் கான்செப்ட்: DNA packaging controls the structure, function and the gene expression. கத்தம் கத்தம் கத்தம். அவ்வளோதான்டா, முடிஞ்சு. அவ்வளோதான். ஓவர் ஓவர் ஓவர். போயிட்டு டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் இப்போ நீங்கள் பண்ணணும். ஓகே, பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்க, இந்த சர்ச் ஃபார் த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் பார்த்து முடிச்சிடலாம். ஓகே, அடுத்து நொறுக்கிடலாம். போயிட்டு வாங்க. போயிட்டு நீங்கள் டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். நம்ம ஒரு குட்டி பிரேக்குக்கு அப்புறம் திருப்பி வந்து சந்திக்கலாம். ஓகே, பாய்.
ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ம் இது பார்க்க போகிறோம். this one. The search for the genetic material இந்த டாபிக் பார்க்க போகிறோம். this one. ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு பார்ட் நம்ம பிரித்து உடச்சி பார்க்கலாம். கம் here. First, the search for the genetic material. ஓகே, ஃபஸ்ட் நம்ம இது பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இது பார்க்கலாம். இது பார்த்துட்டு ஓகே, இதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பிரின்சிபல் போகலாம். Come here. 5.2 The search for the genetic material. Early discoveries and the big confusion. Around the same time in the history, Friedrich Schmidt discovered a substance called nuclein. This is what we now call DNA. Gregor Mendel explained how the traits pass from the parents to the offsprings. These are called the principles of inheritance. Important point. Even though both discoveries happened almost together, scientists still don't know that the DNA is a genetic material. Why confusion happened? They knew traits are inherited. They knew something inside the cells control it, but they did not know which molecule actually carries the information. Okay, va? Next. Shift to molecular level by 1926. By the year 1926, scientists moved deeper into understanding the life from the organism level to the molecular level. This means instead of just studying the organism, they started studying the molecules inside the cells. Shriya, main goal to find the exact mechanism of the genetic inheritance. Contribution of the major scientists. Many scientists helped narrow down the search. First, Gregor Mendel discovered the laws of inheritance. Showed traits are passed in the predictable pattern. At the Walter Sutton proposed that genes are present on the chromosomes, connected the inheritance with the chromosomes. Thomas Hunt Morgan experimented on the fruit flies, proved that the genes are located on the chromosomes. Conclusion from all these works: the genetic material must be present in the chromosomes. Location of the genetic material. Scientists found the chromosomes are located in the nucleus of the most cells, so logically the genetic material should be inside the nucleus. But still one major question remained. The biggest unanswered question. Even after all the discovery, scientists did not know which molecule inside the chromosome is the genetic material. என்னடா இது? மதுரக்காரனுக்கு வந்த சோதனை அப்படிங்கிற மாதிரி. Two main possibilities. DNA, RNA. At that time, many scientists believed proteins are genetic material. Reason? Proteins are more complex. DNA looked very simple, too simple. Shriya. Memory booster. Miescher discovered the nuclein DNA. Mendel discovered the inheritance laws. Even after this, scientists did not know DNA is equal to the genetic material. Not confirmed it. Not confirmed agala, Shriya. By 1926, the research reached more molecular level. Scientists என்னெல்லாம் பார்த்தோம், யாரெல்லாம் பார்த்தோம்? மெண்டல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் லாஸ் பண்ணார், சட்டான வந்து ஜீன்ஸ் அந்த குரோமோசோம்ஸ் சொன்னார், மார்கன் என்ன பண்ணார், ஜீன்ஸ் லொக்கேட்டட் அந்த குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார். ஓகே, ஃபைனல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். Genetic material is inside the chromosomes in the nucleus. Biggest confusion and which molecule is the genetic material, DNA or protein? Many believed protein is equal to genetic material. அது வந்து wrong assumption, later corrected. அதான் நம்ம DNA கண்டுபிடிப்போம், அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இது முடிச்சாச்சு ஓவர். நெக்ஸ்ட் இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபல் பார்க்க போகிறோம். சரியா? நான் உங்களுக்கு கையோட என்சிஆர்டில் எதுன்னு நான் கையோட வச்சு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன். சரியா? இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபல் பார்க்க போகிறோம். எவ்வளோ பெருசுக்கு வருதுடா அது? இது ஓகே, இங்கே வரைக்கும் இருக்கு. பார்க்கலாமா? வாங்க. ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபல். One second. Okay. Introduction to the Griffiths experiment. Year 1928, scientist Frederick Griffith. Okay. Organism used in Streptococcus pneumoniae causes the pneumonia. Key observation. During this experiment, the living bacterium changed its form. This was called the miraculous transformation. Types of bacteria used. When grown on a culture plate, S-strain smooth
Colonies look smooth and shiny, have the mucus polysaccharide coat. This coat protects the bacteria from the immune system. Okay, from the immune system. Result in a virulent, dangerous, causes the pneumonia. Mice செத்து போச்சு. அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? இவனுக்கு பண்ணுவானுங்களா அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, மைஸ் செத்து போச்சு. அடுத்து ஆர் ஸ்ட்ரைன் ரஃப். Colonies look rough, no polysaccharide coat, result in a non-virulent, safe, do not cause the diseases, so the mice live. Understanding the virulence. Virulence means the ability to cause the disease. Why S strain is virulent? Because of the polysaccharide coat. Protects from the immune system, helps the bacteria survive inside the host. Why R strain is non-virulent? Because it has no coat. Okay, no coat, easily destroyed by the immune system. அதனால தான். நெக்ஸ்ட். ஓகே, கிளியரா? புரிஞ்சா? கிரிஃபித்ஸ் experimental setup, very important. Experiment 1. S strain live, inject into mice, then mice die. Reason என்ன? S strain is virulent, causes the pneumonia. Experiment 2. R strain live, inject into mice, அடுத்து mice live. Reason? R strain is non-virulent, no disease caused. Experiment 3. S strain heat killed, inject, mice live. Important concept என்ன? Heat kills the bacteria. Dead bacteria cannot cause disease, so the mice survive. Clear? Next, experiment 4, most important. இதுதான் very important, நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. S strain heat killed plus R strain live, inject, and then mice வந்து செத்து போச்சு. This is the most shocking result. Why did the mice die? S strain was dead. R strain is non-virulent. Still, எப்பurrா? Key observation from the dead mice. எடுத்து பார்த்தா, Griffith checked the dead mice. He found the living S strain bacteria present inside the mice. This is extremely important. Means R strain somehow changed into S strain. Okay. இப்போ இதனுடைய மெமரி போஸ்ட் பார்க்கலாம். Griffith 1928 used the Streptococcus pneumonia. 2 strains. என்னென்ன? S strain, smooth, has coat, virulent. R strain, rough, no coat, no virulent. Virulence depend upon the polysaccharide coat. Experiments என்ன பார்த்தோம்? S, mice die, R, mice live, heat killed S, mice live, heat killed S plus R, mice die. Okay. Final observation. Living S bacteria recovered from the dead mice. This clearly shows R strain changed into S strain. Clear? Next போலாமா? Okay, continuation. What did Griffith conclude? From his experiments, Griffith observed something very important. The R strain bacteria, non-virulent, changed into S strain bacteria, virulent. This means a living bacterium changed its physical form from the rough R to the smooth S. புரியுதா? This change is called the transformation. What is transformation? Transformation means one organism changes its form and properties due to uptake of some substances. In this case, R strain no coat, safe, became S strain coat present and dangerous. So clearly, something from the dead S bacteria entered the R bacteria, changed its structure and the function. Ama, the transforming principle. Griffith called this unknown substances என்ன சொல்றான்? Transforming principle. What did it do? It transformed the ability to form the polysaccharide coat, become the virulent, cause the disease. So we can say it carried the genetic information. What exactly happened inside the bacteria? இப்போ நம்ம step by step ஆக போகிறோம். Step by step understanding. First, dead S bacteria, heat killed, released some substance. Live R bacteria took this substance. Okay, step by step very important. That substance helped the R bacteria produce the polysaccharide coat, become smooth S type, become the virulent. So R S transformation happened எதனால? Due to transfer of the genetic material. Important insight. Griffith did not directly say DNA.
But he proved some substance carries a hereditary information. This was the first evidence that the genetic material can be transferred between the organisms. அடுத்து, limitation of the Griffith experiment. Griffith could not identify what exactly was the transforming principle. He did not know whether it was the DNA or protein or RNA. So, the nature of the genetic material was still unknown. என்னடா சொல்றீங்க? ஆமா, இவ்வளோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி கடைசியில் வந்து தெரியல. ஐயோ ஐயோ, இப்போ என்னோட மெமரி போஸ்ட் பார்க்கலாம் வாங்க. பாவம் தெரியுமா, நம்ம அது நீங்கள் அழகாக நம்ம கையில் இருக்குது, அவ்வளோ டீட்டெயிலாக படிச்சுட்ருக்கோம். எவ்வளவு பாடாக பட்டிருக்காக பாருங்க. இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறது, மாடாக உழைச்சிருக்காங்க நமக்காக. நம்ம கொழுப்பெடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறத இவ்வளோ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்காங்களே, படிக்காமல் கொழுப்பெடுத்து செஞ்சுட்ருக்கோம். R strain changed into S strain. This process is called the transformation. Transformation means change in the organism due to the uptake of the external substance. Griffith named the substance transforming principle. Function of the transforming principle and helps form the polysaccharide coat, makes the bacteria virulent. Transfers the genetic information. Key concept. Genetic material can be transferred between the cells. Limitation. Griffith did not identify the substance. Could be DNA, protein, RNA. Continuation. இப்போ வெயிட், இது முடிஞ்ச அவ்வளோதான். இது ஓவர், இது முடிச்சாச்சு. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இது திஸ் பார்ட். இது முடிச்சுட்டா இது முடிஞ்சு. ஓகே, அடுத்து வந்து 500 ஜெனடிக் மெட்டீரியல் டிஎன்ஏ தான். ஓகேவா? எவ்வளோ நம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக லேர்ன் ஆகிறோம் பார்த்தீங்களா? அந்த மாதிரி தானே உடச்சி நீங்கள் படிக்கணும்டா டீட்டெயிலாக. ஓகேவா? சும்மா எடுத்து இப்போ இது படிக்க போகிறோம். பயோகெமிக்கல் கேரக்டரைசேஷன் ஆஃப் த டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபல். ஓகேவா? வாங்க. ஓகே, ரெடி? Biochemical characterization of the transforming principle. Initial belief about the genetic material. Before this experiment, most scientists believe protein is a genetic material. Why protein? Because the proteins are very complex, made of the many different amino acids. DNA looked too simple, only 4 bases. அதனால தான் அந்த சந்தேகம்லாம் உங்களுக்கு வந்திருக்கு, சரியா? So the question was, is the transforming principle is equal to the protein or the DNA? Okay. Scientists who solved this mystery. 3 scientists worked on this. யார்? Oswald Avery, Colin MacLeod, Macklin McCarthy. Time up 1933-1944 in the time period. Okay. Their goal? To find the exact biochemical nature of the transforming principle. Their experimental approach. They used heat-killed S-strain bacteria, same as Griffith. Then they separated different components, DNA, RNA, proteins. Aim, check which component can transform the R to S. Key experimental results. Step 1. DNA test. DNA from the S strain plus R bacteria, R to S transformation happens. Step 2. Protein removal. In the steps, step 2, protein removal, protease. Added the protease enzyme, proteins destroyed, still transformation happens. Steps very very important in the steps, சரியா? Very very important. இங்கே தான் நீங்கள் தப்பு பண்ணுவீங்க குழப்பங்களில். ஸ்டெப் 3, RNA removal, RNase. Added RNase enzyme, RNA destroyed, still transformation happens. அடுத்து ஸ்டெப் 4, DNA removal, DNase. Added DNase enzyme, DNA destroyed, result no transformation happens. Final conclusion, only when the DNA is present transformation occurs. When the DNA is destroyed, no transformation. Therefore, DNA is the genetic hereditary material. This was the first strong experimental proof. சரியா? இன்னும் முடியலை, இருங்க, இன்னும் டவுட் கலப்புவாங்கல. Why some scientists still doubted? Even after this result, not all the scientists accepted immediately. போங்கடா, நீங்களும் உங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் அப்படி தானே இருக்கு. உயிரை கொடுத்துவீங்க, நீ என்னென்னமோ பண்ணுறான். பாவத்தை அந்த பீரியடில் காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தவங்களாம் எப்படி இருந்திருக்கும் அவங்களுடைய மனநிலை. ரீசன், ப்ரோட்டீன் வாஸ் ஸ்டில் கன்சிடர்ட் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ். நீங்கள் என்னடா சொல்கிறது? அதுதான்டா ப்ரோட்டீன் எடுத்து பாருங்கடா, அதான்டா காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது. முரட்டு வேலையில் செய்து என்னடா நீங்கள் எப்படா சொன்னேன்? பாவம் கிளப்பி விட்டாங்க. டிஎன்ஏ வாஸ் தாட் டு பி டூ சிம்பிள்.
லேட்டர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் யூ வில் ஸ்டடி படிக்கலாம். ஓகேவா, படிக்கலாம். ஃபுல்லி கன்ஃபார்ம் டிஎன்ஏ ரோல். ஃபஸ்ட் இப்போ அடுத்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டிஎன்ஏ அண்ட் த டிஎன்ஏஸ். டிஎன்ஏக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க வரோம். டிஎன்ஏஸுக்கும் டிஎன்ஏக்கும். DNA deoxyribonucleic acid. It is a genetic material stores the hereditary information, controls the traits and the functions. DNA is an deoxyribonuclease. It is an enzyme function and breaks and destroys the DNA. சரியா? Easy analogy. DNA is equal to instruction book. DNA is equal to book cutter. Okay? Memory booster. Background. Meisner discovered the nuclear DNA. Mendel explained the inheritance laws. Scientists knew the traits are inherited. Chromosomes in the nucleus carry the genes. But confusion and DNA or protein is called genetic material. Yedra Griffith experiment 1928. Organism enna use nanga Streptococcus pneumoniae. Types of bacteria and S strain smooth coat present virulent. R strain rough no coat non-virulent. Experiments and S mice die. R mice live. Heat killed S mice live. Heat killed S plus R mice die. So key observation, living S bacteria found in the dead mice, transforming principle, R to S conversion, transformation பார்த்தோம், cause the transfer of the some substances, Griffith called as a transforming principle, function forms the polysaccharide coat, makes the bacteria viral and transforms the genetic information, limitation பார்த்தோம், nature of the substance unknown இருந்துச்சு. Avery, MacLeod, McCarthy experiment என்ன பண்ணாங்க, extracted the DNA RNA protein, results என்ன வந்துச்சு, DNA transformation, protease no effect, RNA is no effect, DNA போடும்போது stop the transformation. So final conclusion என்ன, DNA is a genetic material. Key difference, DNA is a genetic material, DNA is destroy the protein. See, destroy the DNA. அவ்வளோதான், இது முடிஞ்சு. திஸ் இஸ் ஓவர். ஓகே, இவங்க கேட்ட கேள்வியெல்லாம் பதில் பார்த்தாச்சு, நம்ம பார்த்தாச்சு இல்லை. இங்கே பாருங்கள், கேன் யூ டெல் எனி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டிஎன்ஏ அண்ட் டிஎன்ஏஸ். எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக பார்த்தோம். நீங்கள் கொடுத்துருங்க, ஆன்சர் கொடுத்துருக்கான், நான் கொடுக்கல. நம்மளாம் எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக பார்த்தாச்சு இப்போ. ஓகே, நான் எல்லாத்துக்கும் இதில் எல்லாமே உங்களுக்கு பதில் கிடச்சிடும். ஓகேவா, என்சிஆர்டி ரேஞ்சில் எல்லாத்துக்கும் நான் பதில் இருக்குதுக்குள்ளே. இவங்க கேட்டதை தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்கும். லைக் உங்களுக்கு தெரியும், நான் ஒன்றும் புதுசாக சொல்கிறதுக்கு இல்லை, ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறவங்களும் தெரியும். சரியா, ரைட். இப்போ இது முடிஞ்சு. நெக்ஸ்ட்டு தி ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இஸ் டிஎன்ஏ. இன்னும் பாருங்கள், இன்னும் வராங்க இவங்க, இன்னும் முடிக்கலை, இன்னும் கண்டுபிடிக்கலை. இன்னும் டிஎன்ஏ ப்ரூவ் பண்ணுறது என்னெல்லாம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. இன்னும் இருக்குது, இருங்க. இந்த இதுக்கு இப்போ போகலாம். இது படிக்க போகிறோம். தி ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இஸ் டிஎன்ஏ, இந்த போர்ஷன். ஓகே, படிக்கலாமா? இங்கே வரைக்கும் இருக்கு, வாங்க படிக்கலாம். 1 second. ஓகே, ரைட். 5.2.1 genetic material is DNA. Final proof of the genetic material. The clear and the final proof that the DNA is a genetic material came from the experiment done by the Alfred Hershey and the Martha Chase in 1952. Important word, unequivocal proof. அப்படின்னா no doubt at all, completely confirmed proof. இதாண்டா இனிமே யாரை வேணா வாங்குடா, இது தாண்டா இனிமே நாங்கள் ப்ரூஃப் பண்ணி காமிக்கிறோம்டா. சரியா, அதான் unequivocal proof is equal to no doubt, எந்த சந்தேகங்களும் கிடையாது, completely confirmed proof. So this experiment removed all the confusion between the DNA and the protein. Organism used bacteriophage. They used the bacteriophages, meaning viruses that infect the bacteria. Simple understanding, virus is equal to parasite, bacteria is equal to host. So bacteriophage is equal to virus that attacks the bacteria. How bacteriophage infects the bacteria? How bacteriophages infect the bacteria. Step by step process பார்க்கலாமா? Very important. Attachment. Okay, step by step very very important. சரியா, நல்லா பார்த்துக்கணும். வாங்க, step by step process. Attachment. Bacteriophage attaches to the bacterial cell surface. Entry of the genetic material. Only the genetic material of the virus enters inside. Important concept. The entire virus does not enter. Only the genetic material enters. Clear? Next, what happens inside the bacteria? Once inside, the bacterial cell treats the viral genetic material as its own. This means bacteria cannot differentiate between its own DNA and the viral DNA. So என்ன பண்ணும்? As a result, the bacteria starts producing a new virus particles. So the virus genetic material controls the bacterial machinery. அம்மாடி பாவம், இவ்வளோ முரட்டால் பத்தியெல்லாம். Meaning of the Hershey and Chase experiment. Scientists wanted to answer one key question. When virus infects the bacteria, what actually enters the bacterial cell? Two possibilities இருக்கு. என்னென்ன? ஒன்று DNA, இன்னொன்று protein.
First, final aim to determine is DNA or the protein the genetic material. Okay, இப்போ என்னோட மெமரி பூஸ்டர் பார்த்தலாம். Hershey and Chase 1952 gave the final proof. Unequivocal proof. அப்படின்னா என்ன பார்த்தோம்? No doubt, completely confirmed. Organism use the bacteria page, virus infect the bacteria. Infection process. Virus attaches to the bacteria, only the genetic material enters, bacteria uses its own, produces the new viruses. Key concept என்ன? Genetic material controls the cell machinery. Final question. What enters the bacteria? சொல்லுங்கடா, இருங்க சொல்லுவோம். அடிச்சிங்கப்பா அப்பையும் சொல்லிடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி தான். அடிச்சிங்கப்பா அப்பையும் சொல்லிடக்கூடாது என்னதுடா அந்த மாதிரி. டிஎன்ஏ ப்ரோட்டீன் வாட் இஸ் த பாக்டீரியா இதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஓகே வெயிட் கண்டினியூஷன். why did they use the radioactive labeling? இப்போ தான் மேட்டர் இருக்கு. ஓகேவா? Hershey and Chase needed a way to track which molecules enter the bacteria because both are inside the virus DNA protein. So they use radioactive elements isotopes. சரியா? Purpose to label the DNA and the protein separately so they can trace their movement. Okay, first labeling DNA with radioactive phosphorus, சரியா? P32. They grew some viruses in the medium containing the radioactive phosphorus P32. சரியா? Important logic. DNA contains phosphorus, protein does not contain the phosphorus. So only the DNA becomes radioactive. Proteins remains non-radioactive. Result என்ன? These viruses had the radioactive DNA but normal proteins. அடுத்து labeling proteins with the radioactive sulfur 35S. Okay. They grew another set of viruses in the medium containing radioactive sulfur 35S. Important logic. Protein contains sulfur, DNA does not contain sulfur. So only the protein becomes radioactive, DNA remains not radioactive. Simple. Result என்ன? These viruses had the radioactive protein but normal DNA. Key concept தெரிஞ்சுக்கோங்க. Key concept to remember. Very important differences. DNA contains the phosphorus but not sulfur. Protein contains sulfur but not phosphorus. This property helped them differentiate DNA and the protein clearly. So now they created two types of viruses. Very important. Type 1 virus, radioactive DNA 32P, P32. சரியா? Protein normal. Type 2 virus, radioactive protein S35, 35S, DNA normal. Now ready for the next step. To check which part enters the bacteria. அடுத்த பார்ட்டில் பார்க்கலாம். சரியா? இப்போ இதனுடைய மெமரி பூஸ்டர் சாப்பிட்டு போகலாம். Aim. Track whether the DNA or the protein enters the bacteria. Method use. Radioactive labeling method use பண்ணது. 32P phosphorus என்ன? Labels the DNA. DNA contains the phosphorus. 35S sulfur என்ன? Labels the protein. Protein contains the sulfur. Key facts என்ன? DNAல sulfur கிடையாது, proteinல phosphorus கிடையாது. Two virus types created. DNA radioactive virus, protein radioactive virus. Continuation. Infection of bacteria by the radioactive phages. The radioactively labeled bacteriophages were used. They were allowed to attach to the E. coli bacteria. ஓகேவா? நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்குது இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் பாக்டீரியா பை த ரேடியோஆக்டிவ் ஃபேஜஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். சரியா? the radioactively labeled bacteriophages were used. They were allowed to attach to the E. coli bacteria. Then the infection started. During the infection, the genetic material of the virus enters the bacterial cell. Important concept. Only the genetic material enters. Outer viral coat remains outside. அடுத்து removal of viral coats. Blender step. After the infection, scientists used a blender. Purpose of the blender to shake, agitate the mixture strongly. A result, the viral protein coats outer covering got detached from the bacterial surface. Important understanding. This step separates bacterial cells with internal material, viral coats outside. Okay, clear? Next, separation using other use பண்ணி centrifuge. After the blender step, they use a centrifuge machine. What does centrifuge do? Spins very fast. Results of spinning. Heavier particles, bacteria, settle at the bottom, pellet. Lighter particles, viral coats, remain in the liquid, supernatant. Okay, supernatant. So final separation. Pellet bottom contains the bacteria, supernatant top contains the viral coat. சரியா?
Why this step is very important? This step helps to clearly identify what has entered the bacteria, because anything inside the bacteria found in the pellet, anything outside found in the supernatant. Clear? அடுத்து. So now scientists can check where is radioactivity. இப்போ வாங்கடா, இப்போ பாருங்க தலைவங்க எப்படி கண்டுபிடிக்க போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. That will tell whether the DNA or the protein enter the bacteria. இதனுடைய மெமரி பூஸ்ட் பார்க்கலாம். Radioactive phages infect the E. coli bacteria. During the infection, only the genetic material enters. Viral coat remain outside. Blender step and about to remove the viral protein coats from the bacteria. Centrifuge step, bacteria heavier and pellet bottom la irukum. Viral coats light, so supernatant top la poirum. Key idea and pellet is equal to inside the bacteria, supernatant is equal to outside the material. Outside material. Purpose to identify whether the DNA or protein enter the bacteria. Clear? Next. Very important. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? அப்சர்வேஷன். DNA labeled virus. P32 இல்லையா கேஸ். Bacteria infected with viruses have radioactive DNA. P32. Result. Bacteria became radioactive. What does this mean? The radioactive DNA entered the bacterial cell. Important understanding. Since radioactivity is found inside the bacteria, DNA must have entered the cell. Okay, observation. Protein labeled virus 32S 35S is 35 பார்த்தோம் இல்லையா case. Bacteria infected with viruses having the radioactive protein 35S. Result, bacteria did not become radioactive. What does this mean? The radioactive protein did not enter the bacterial cell. Instead, protein remained outside in the supernatant. Final interpretation. Comparing both the results. DNA enters the bacteria, protein does not enter the bacteria. So clearly only the DNA is transferred from the virus into the bacteria. Okay, final conclusion. Most important. DNA is a genetic material. Because it enters the host cell, it controls the production of the new viruses. Protein does not play this role. Important line to remember for exam. Genetic material is the one which enters the host, controls the cellular machinery, produces the new organisms or viruses. Only the DNA satisfies all these conditions. Reference to the figure 5.5. Very, very, very important. Very, very important. The Hershey and Chase experiment. Very, very important. Okay. வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டாக நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்கண்ணா. இது எல்லாத்தையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். இது ஜஸ்ட் ஃபிகர் தான். ஓகேவா? நீங்கள் வந்து இப்போ நம்ம சொல்லிக் கொடுத்தாலும் ஒழுங்காக வந்து படிச்சிருந்தீங்கன்னா, லைக் பார்த்து லிசன் பண்ணி நோட்ஸ்லாம் எடுத்து கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இந்த டயக்ராம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபிகரை. ஓகே, எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்தாச்சு. அதனோட மெமரி பூஸ்டர். எய்ம் டு டிட்டர்மைன் த டிஎன்ஏ ஆஃப் த ப்ரோட்டீன் விச் இஸ் த ஜெனடிக் மெட்டீரியல். ஆர்கனிசம்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ணால் பார்த்தோம்? பாக்டீரியா ஃபேஜ் வைரஸஸ் இன்ஃபெக்டிங் த பாக்டீரியா. Labeling and 32P DNA contains the phosphorus, 35S and protein contains the sulfur. Procedure and infection of the E. coli. Blender removes the viral coats and separates the bacteria. Result, DNA labeled virus, bacteria radioactive. Protein labeled virus, bacteria not radioactive. Final conclusion, DNA enters the bacterial cell, DNA controls the viral formation. Therefore, DNA is the main genetic material. Core concept and genetic material must enter the cell, carry the information, control the new generation. Yeah, only the DNA fulfills all the conditions. Clear? Next போலாமா? அவ்வளோதான், அந்த டாபிக் முடிஞ்சு. அவ்வளோதான். This genetic material is DNA-வை அடிச்சு நொறுக்கியாச்சு. இப்போ போய் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கடா கொஷின்ஸை, டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸை. போங்க. அவ்வளோதான். ஓகே, முடிஞ்சு. நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகலாமா? ஒன் மொமெண்ட், அவர் கால் பேசிட்டு வரேன். ஜஸ்ட் அ மொமெண்ட்.
ஓகே வாங்க இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் 5.2.2 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் தி ஜெனடிக் மெட்டீரியல் டிஎன்ஏ வர்சஸ் ஆர்என்ஏ சரியா திஸ் ஒன் இங்கே வரைக்கும் இருக்கு பார்க்கலாமா வாங்க பார்க்கலாம் 5.2.2 the properties of the genetic material DNA versus RNA DNA versus protein debate the final truth earlier scientists were confused which is the genetic material, protein or DNA. This confusion was completely solved by the famous experiment of the Alfred and Hershey Martha Chase 1952. Final result of the experiment. It became 100% clear that the DNA is the genetic material, proteins are not the genetic material. This is confirmed scientific fact. Next, but important twist, very important for example. Later, the scientists discovered something surprising. In some viruses, the genetic material is not the DNA. Instead, RNA acts as a genetic material. Examples you must remember: tobacco mosaic virus, QB bacteriophage. These viruses use the RNA instead of DNA to store the genetic information. Big question raised. Co-concept. Now a very important question arises: if both the DNA and the RNA act as a genetic material, why is the DNA the main predominant genetic material in most organisms? Correct? Understanding the answer. To answer this, we need to compare DNA versus RNA, but not just genetically, not just generally. We must look at their chemical structure differences. First, why chemical structure matters? Because structure decides the function, stability, ability to replicate, and the reactivity. Role difference between the DNA and the RNA. From observation, DNA acts as a genetic material storage, stores the information for the long time. RNA performs the dynamic functions like mRNA, tRNA. So DNA is equal to storage system, RNA is equal to working system. Memory booster. Scientists were confused between the proteins versus DNA. Experiment by Hershey and Chase proved DNA is a genetic material. But in some viruses, RNA acts as a genetic material. Example TMV, QB, bacteriophage. Now, this creates a key question. Why DNA is predominant? Answer lies in the chemical structure differences between the DNA and the RNA. Functional differences. DNA stores up the genetic information. RNA performs the active roles, messenger and tRNA. That one. Continuation. Important recall question. Can you recall the two chemical differences between the DNA and the RNA? Okay. The two key differences are DNA contains thymine. RNA contains uracil. DNA lacks 2' okay, OH group. RNA has 2' OH group. Okay. DNA lacks, either RNA has. Okay. These differences are very important because they decide the stability reactivity function. Clear? Next. What makes a molecule genetic material? Any molecule to act as a genetic material must satisfy all the four conditions. Conditions are very important. First, replication, self-copying ability. It must be able to make its own copy, replica. Why this is important? For growth, reproduction, for continuity of life. Second, chemical and structural stability. It must remain stable over time, not change easily due to the age, life stages, and body conditions. Third, scope for mutation variation. It should allow slow and controlled changes, mutations. Why? Needed for evolution. The evolution of pathology very danda. Needed for evolution, helps organisms adapt and survive. Ithu theory. Fourth, expression of the characters. It must be able to express itself as a Mendelian characters, meaning trait should be visible in the organism. Example, eye color, height, and flower color. Next, checking each property one by one. Now let's analyze, do DNA and the RNA satisfy these conditions? First, replication ability, very important. Both DNA and the RNA can copy themselves. Why can they replicate? Because of the base pairing rule, complementarity. Meaning each strand acts as a template, new strand forms based on the pairing rules. What about proteins? Proteins cannot replicate, cannot make their own copy. So they fail the first condition itself. First condition le thotu pedichu. Very important conclusion. Since the proteins cannot replicate, the proteins cannot be the genetic material. But both DNA and the RNA pass the first condition, replication. Memory booster. DNA versus RNA difference. DNA la thymine, no 2' OH. Okay. RNA, uracil has 2' OH.
4 essential properties of the genetic material என்னென்ன பார்த்தோம்? Replication, self copy, stability should remain unchanged, mutation need for the evolution, expression short rights. Replication, DNA, RNA proteins, proteinல நடக்காது because DNA and RNA follow the base pairing and the complementarity. Final conclusion, proteins fail as a genetic material, DNA and the RNA satisfy the replication property. Continuation, stability, a critical property of the genetic material. Genetic material must be highly stable. It should not change easily due to the different stages of life cycle, age, changes in the body physiology, because the genetic information would be preserved accurately for the generations. அடுத்து, strong evidence for stability. Stability of the genetic material was clearly seen in the Griffith's transforming principle experiment. What happened? Heat was used to kill the bacteria, but still some genetic properties remained intact. This proves the genetic material is stable enough to survive the harsh conditions. Understanding the stability using the DNA structure. Now let's understand why DNA is stable. First, complementarity strands. DNA has 2 strands. These strands are complementary. What happens during heating? Heat separates the 2 strands. When normal conditions return, they join back together. This is possible because of the complementarity base pairing. Clear? Next key point. DNA can restore its structure after the damage. This gives the high stability. Why RNA is less stable? Nalla paathukonga. Presence of 2' OH group in the RNA. Every nucleotide in the RNA has 2' OH group. Okay? Why is this important? This group is highly reactive. Because of this, the RNA becomes labile, unstable. Okay? Easily degradable. சரியா? அடுத்த தேர்டு, RNA is a catalyst. புரிஞ்சா எதனால வந்துட்டு இது வந்து ரொம்ப ஹைலி ரியாக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு? பிகாஸ் ஆஃப் எதனால? இதனால. புரியுதா? அதனால தான் இது வந்து ரொம்ப அன்ஸ்டேபிளாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. லேபைல், ஈஸிலி டிகிரேடபிள். ஓகே, அடுத்து RNA is a catalytic. RNA can act like an enzyme catalyst, so it is more reactive. DNA uses RNA stability comparison. DNA la no 2' OH group, double stranded, less reactive, highly stable. RNA la has 2' OH group, single stranded, highly reactive, less stable. Clear? Final conclusion. Because of all these reasons, DNA is chemically less reactive and structurally more stable than the RNA. Therefore, the DNA is the better genetic material than the RNA. இப்போ memory booster. Genetic material must be stable across the life stages, all the life stages, age, and the physiological conditions. Evidence: Griffith experiment, heat killed bacteria. Genetic material remained, proves the stability. Why DNA is stable? Complementary strands separate on heating, rejoin on cooling, double stranded structure, backup system, no 2' OH group, less reactive. Why RNA is unstable? 2' OH group present makes RNA reactive, easily degradable, short lifespan, catalytic nature, more reactive. Final conclusion is DNA is equal to stable, better genetic material. RNA is equal to unstable, less suitable for storage. Clear? Next polamam. அடுத்து, role of thymine in DNA stability. In DNA, thymine is present. In RNA, uracil is present instead of thymine. Why is this important? The presence of thymine in DNA gives extra stability to the DNA, helps in maintaining the genetic accuracy. Key understanding: DNA using thymine instead of uracil makes the DNA more stable, reduces the chance of damage and errors. This is one of the more reason why DNA is better genetic material than the RNA. சரியா? அடுத்து, note: detailed understanding involves the DNA repair mechanisms. அதெல்லாம் நம்ம படிக்கலாம். சரியா? இப்போ கிடையாது. நீங்கள்லாம் வந்து MBBSக்கு வாங்க. ஓகே, அங்கே வந்து டீட்டெயிலாக படிக்கலாம். சரியா? இங்கெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்கல இந்த DNA ரிப்பேர் மெக்கானிசம்ஸ்லாம். ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயிலாக வந்து நீங்கள் MBBSயில் படிப்பீங்க இல்லை காலேஜ்லாம் இதெல்லாம் அவ்வளோ இதாக சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் உட்காந்து தனியாக வந்து இது பண்ணி படிக்கணும். ஓகேவா? இப்போ நம்ம எப்படி NCERT ரீஇன்ஜினியேட் பண்ணி இது பண்ணிகிட்ருக்கோம் டீட்டெயிலாக, அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து நீங்கள் படிக்கணும். சரியா? ஓகே, ரைட். அடுத்து, mutation, essential property of the genetic material. Both DNA and RNA have the ability to mutate. First of all, what is mutation? Mutation is equal to change in the genetic material. Why mutation is important? It provides a variation, adaptation, evolution. Without mutation, evolution cannot occur.
DNA versus RNA in the mutation rate. RNA, highly unstable, mutates very fast. Reason? Presence of 2' group, highly reactivity. DNA, more stable, mutates slowly. Impact of fast mutation is in the RNA virus. சரியா? Viruses with the RNA genome have short lifespan, mutate very quickly. Result? They evolve faster, adapt quickly to the environment. Important concept: faster mutation, fast evolution. This is why RNA viruses change rapidly, hard to control. Yeah? Very important conclusion. Both the DNA RNA can mutate, support the evolution, but RNA fast mutation, fast evolution. DNA slow mutation, stable inheritance. Clear? Memory booster. DNA has thymine, give the extra stability. RNA has uracil stability. Mutation change in the genetic material, importance of mutation for the evolution, adaptation, variation. Mutation rate, RNA faster, DNA slow. RNA viruses, short lifespan, high mutation rate, evolve quickly. Final concept in DNA is equal to stable plus slow mutation. RNA is equal to unstable plus fast mutation. Continuation. Expression of the genetic information. One essential property of the genetic material is it must be able to express itself. Expression means showing traits as a Mendelian characters. Example: eye color, height, flower color, etc. RNA and direct protein synthesis. RNA has a special advantage. It can directly code for the protein synthesis. What does this mean? RNA can directly participate in making the proteins, so expression is easy and direct. Key point: RNA can easily express the characters. DNA depends on RNA. DNA cannot directly synthesize the proteins. Instead, it depends on the RNA. Flow பார்க்கலாமா? DNA அடுத்து RNA அடுத்து தான் protein form ஆகும். Explanation. DNA stores the information, sends the instructions to the RNA. RNA carries and executes the instructions. Okay, இது போயிட்டு ரைபோசோம் கொடுத்து அங்கேருந்து ஃபார்ம் பண்ண வைக்கும். Protein synthesizing machinery is RNA based. The entire system of the protein formation is built around RNA, meaning RNA plays a central role in the protein formation expression of the traits. Final comparison: DNA versus RNA. Big conclusion: from all properties, both DNA and RNA can act as a genetic material, but there is a difference in specialization. DNA best for storage, highly stable, less reactive, slow mutation, perfect for long-term storage of the genetic information. RNA best for transmission and function, highly active, fast mutation, directly involved in the protein synthesis, perfect for transmission of the genetic information, expression of traits. Clear? Ultimate final statement: both can function as a genetic material, but DNA is preferred for storage of genetic information. RNA is better for transmission of genetic information. Clear? Memory booster. Genetic material must replicate, be stable, mutate, express traits. DNA versus RNA final revision. DNA contains the thymine, no 2' group, highly stable, slow mutation, cannot directly make the proteins, best for storage. RNA contains uracil, has 2' group, highly reactive, fast mutation, direct protein synthesis, best for the transmission and expression. Okay. Final master concept: DNA is equal to memory, stores the information. RNA is equal to worker, use the information. Clear? அவ்வளோதான் இந்த டாபிக் முடிஞ்சு. ஓவர். ஓவர். நெக்ஸ்ட் RNA உள்ள போகிறோம். சரியா? ஒரு நிமிஷம். அந்த மெசேஜஸ்க்கெலாம் வந்து என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெசேஜ் பண்ணியிருக்காங்க, நான் ரிப்ளை பண்ணிட்டு வரேன்னா ஒரு நிமிஷம். ஜஸ்ட் 1 செகண்ட். டவுட்டு. இருங்க, டவுட் கேட்டுட்ருக்காங்க, நான் டவுட்லாம் சால்வ் பண்ணி கொடுத்துட்டு வரேன். ஓகே, ஜஸ்ட் 2 மினிட்ஸ். ஓகேவா? 2 மினிட்ஸ்.
ஓகே, இங்கே வாங்க. நான் செஷன் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு க்ளியர் பண்ணி கொடுத்துக்கிறேன். டைம் இல்லை. இப்போ நான் அப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிச்சா அப்புறம் டைம் இதில் போயிடும். ஓகே, கம்மியாக நம்ம இது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். 5.3 RNA வேர்ல்டு. 5.3 RNA வேர்ல்டு இதை நம்ம படிக்க போகிறோம். இப்போ லேர்ன் ஆக போகிறோம். சரியா? வாங்க வாங்க வாங்க. 5.3 RNA world. Why this topic starts? After learning about the genetic material, very important question naturally comes. Which molecule came first in the life? This question is not random. It comes because we already know molecules like DNA and the RNA proteins, but we do not know which one started the life first. Meaning of the first genetic material. First genetic material means the very first molecule in the early life that could store the information, transfer the information, control the life process. In simple words, the molecule that started the story of life. Why scientists care about this? Early Earth had no cells, no complex systems, only simple chemicals. So the big question is, how did the life begin from these simple chemicals? To answer that, we must find the first genetic material. Connection to the chemical evolution. This topic is linked to the bigger concept, chemical evolution, meaning step-by-step formation of life from the non-living matter. Simple flow: small molecules, then big molecules, then complex molecules, then first living system. So, the full explanation of the first genetic material will be studied in the detail later. Why only brief points here? Here we are not going very deep, only the important clues, key scientific facts, reason to give a basic idea first before the detailed study. Memory booster. After studying the genetic material, one key question arises: which molecule started the life first? First genetic material means a molecule that can store the information, transfer the information, control the life. This question is important because early Earth had only simple chemicals. Life had to begin from them. This concept is a part of chemical evolution, origin of life. Clear? Continuation. RNA was the first genetic material. Scientists concluded that the RNA was the first genetic material. This is based on the strong experimental and the logical evidence. What does this mean? Before DNA existed, life depended on the RNA. So early life is equal to RNA based. Evidence supporting RNA as a first material. There is enough strong evidence showing the RNA came before the DNA. Why do scientists believe this? Because RNA can do multiple essential functions. Store the genetic information, act as a catalyst, participate in the life process. This makes the RNA a multifunctional molecule. Essential life process evolved around the RNA. Early life processes were centered around the RNA. Important processes include metabolism. All chemical reactions inside the living systems, example energy production, RNA helped in early metabolic reactions. Translation. Process of making proteins from the genetic information. RNA plays a major role. mRNA carries the code, tRNA brings the amino acid, RNA forms the ribosome. Shows RNA is deeply involved. Splicing. Cutting and joining the RNA molecules. Important for removing the unnecessary parts, forming the functional RNA. Final idea. Life processes were built around the RNA first, not the DNA. RNA is a genetic material. RNA acted as a genetic material, meaning it could store the genetic information, it could pass the information to the next generation, just like a DNA does today. RNA is a catalyst, ribosome. RNA had another powerful ability. It acted as a catalyst. What is a catalyst? A substance that speeds up the chemical reactions without getting used up. Important point. Some biochemical reactions in the living system are not catalyzed by the proteins, catalyzed by the RNA. These RNA catalysts are called ribozymes. Why this is important? Normally, proteins equal to enzymes, catalysts. But here, RNA itself is equal to enzyme-like function. சரியா? அடுத்து RNA is equal to dual function molecule. RNA could do two major roles. First, genetic role, store and transfer the information. Second, catalytic role, speeds up the reactions. The final concept in RNA was a self-sufficient molecule. It could store the information and perform the reactions. This is why RNA is considered the first genetic molecule.
material. Okay, memory booster. RNA was the first genetic material. Early life was a RNA-based life system. Why RNA came first? Multifunctional molecule, can store the information, can act as a catalyst. Life process evolved around the RNA, metabolism, translation, splicing. RNA as a catalyst. Some reactions are catalyzed by the RNA. These are called about the ribosomes. Special features of the RNA. It's a dual role genetic material and the catalyst. Final idea: RNA is equal to first life molecule. DNA came later. Okay, clear? Next, continuation. Problem with the RNA. Why RNA could not continue alone? Even though RNA was powerful, it has a major weakness in RNA is highly reactive and unstable. What does reactive mean? Reactive means easily participates in the chemical reactions, gets damaged or damaged quickly. What does unstable means? Unstable means cannot remain unchanged for long, breaks down easily. Why is RNA unstable? Because of its chemical nature. It reacts easily with the surroundings, it can damage quickly. So RNA cannot safely store the information for the long time. Purida. Next, need for more stable molecule. Early life needed a molecule that could store the information safely, resist the damage, maintain the accuracy. So RNA could not do this efficiently. So what happened? Evolution selected a better molecule, DNA. இந்த இவங்க எத்து போன தியரி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. DNA evolved from RNA. DNA did not appear suddenly. அப்புறம் எப்படியா? It evolved from the RNA மாமா. அப்படியாமா? ஆமாமாமா. How? Through the chemical modifications மாமா. Okay மாமா. மாமா. Meaning of the chemical modifications. Small changes in the molecular structure made the molecule less reactive, more stable. Final idea: DNA is modified, improved version of the RNA. Why RNA is more stable? Double stranded structure. DNA has two strands. Advantage in one strand protects the other. Damage in one strand can be corrected. Second, complementary base pairing. Bases follow the pairing rules AT, GC. This is the complementary strands. Okay. Advantage: if one strand is damaged, other strand acts as a template, correct sequence can be restored. Repair mechanism: DNA develop the repair process, meaning errors can be detected, mistakes can be corrected. Result: DNA can maintain the accuracy, prevents the mutations. DNA resists the changes better. Due to all these features, DNA can resist the changes, mutations. Why? Double strand protection, complementarity backup, repair mechanisms. Final idea: DNA is more stable, more reliable, better genetic material. Final evolution shift. Early life RNA based. Later evolution DNA replaced RNA as a genetic material. But remember, RNA did not disappear. It still plays a major role. Proteins and gene expression law. Memory booster. Problem of RNA: highly reactive, unstable, easily damaged. Need for the better molecule. Life required stable storage, accurate transmission. So DNA evolution நடந்துச்சு சொல்றாங்க. DNA evolved from the RNA through the chemical modifications, become more stable. Why DNA superior? Double stranded, complementary strands, repair mechanisms இருக்கு. DNA resists the changes, maintains the accuracy, prevents the damage. Final concept na RNA is equal to first genetic material, DNA is equal to advanced stable genetic material. Ultimate concept: RNA started life, DNA stabilized the life. அவ்வளோதான். Clear? Orange. What's time? 2:15. Okay, we'll take some break. Okay, break அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணலாம். இது முடிஞ்சு அடுத்த அப்ளிகேஷன் இருக்கு. அப்ளிகேஷன் போகலாம். ஓகேவா? போகலாம் வெயிட்.
ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ரெப்ளிகேஷன் இப்போ போகிறோம். ரெடி? கம். திஸ் ஒன், திஸ் பார்ட் 5.4 ரெப்ளிகேஷன் வந்து இப்போ நம்ம லேர்ன் ஆக போகிறோம். திஸ் ஒன், சரியா? இந்த ஃபிகரோட சேர்த்து கம். 5.4 the replication. First, connection between the DNA structure and the replication. When James Watson and Francis Crick proposed the double helix structure of the DNA, they made a very important observation. They did not just explain how the DNA looks, they also understood how the DNA can copy itself. Key idea: structure of the DNA itself gives the idea of replication. This is a very deep concept. Structure, function, meaning of double helical structure. Double helix means two strands of the DNA twisted around each other like a spiral ladder. Important features: two strands are separate but connected, held together by the base pairing. The structure is the foundation for replication. What does while proposing mean in NCERT? This tells us at the same time they discovered the DNA structure, they also thought about how the DNA copies. Clear? Important understanding. Replication idea was not discovered later, came immediately with the structure. Meaning of scheme for replication. Scheme means a plan or mechanism. So, scheme for replication means a method explaining how the DNA makes copies, how the genetic information is passed. Why this is important? Every time a cell divides, DNA must be copied accurately, so the life depends on the perfect replication. Okay, wow. Why replication is necessary? DNA carries the genetic information during the cell division. Parent cell into two daughter cells. Each daughter cell needs same DNA information. So replication ensures continuity of the life, transmission of the traits, genetic stability. Deep insight from this part. Most important hidden idea here is DNA is designed in such a way that it can copy itself automatically. Final concept. DNA structure is not random. It's perfectly designed for storage, copying. Summary, memory booster. Discovery insight. Watson and Crick proposed DNA structure. At the same time, they proposed replication idea. Structure, function. DNA double helix explain how copying is possible. Structure itself suggests the replication. Double helix features: two strands twisted together, connected by the base pairing. Replication scheme means a plan for copying the DNA, ensures accurate transfer of the genetic information. Why replication is needed? Required during cell division, maintains the genetic continuity, pass the traits to the next generation. Ultimate concept. DNA is built in a way that it can copy itself. Clear? Next, continuation. The historic statement. James Watson and the Francis Crick made a very important statement. It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated, okay, immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material. 1953 statement. What does sentence mean? They are saying we observed something important. That observation directly explains how the DNA copy itself. Meaning of it has not escaped our notice. This is a scientific way of saying we clearly notice something important. Simple understanding. They are highlighting a key discovery. Meaning of specific pairing. Specific pairing means base pairs in a fixed, definite way. Base pairing rules namakku theriyum illaya. Adenine pairs with the thymine, guanine pairs with the cytosine. Avadiye vice versa. Important concept. Pairing is not random, highly specific and fixed. Meaning of we have postulated. அவங்க சொன்னதெல்லாம் இப்போ உடச்சு பார்த்துட்டு இருக்கோம் என்னென்னு அர்த்தம்னு சொல்லிட்டு. Postulated means proposed based on the logical reasoning. So they had proposed specific base pairing rules based on the DNA structure. Clear? How pairing suggests copying mechanism. Important concept நல்லா பார்த்துக்கணும்.
Imagine if one strand DNA is ATGC, then automatically the opposite strand நம்ம கண்டுபிடிச்சலாமா? எப்படி? A na T, T na A, G na C, C na G. அப்படி இந்த பக்கம் கீழே இருந்து போங்க, G na C இருக்கும், C na G இருக்கும், A na T இருக்கும், T na A இருக்கும். அவ்வளோதான். What does this mean? If strands separate, each strand already contains full of information. So new strand can be formed using base pairing rules. Final logic. Each strand acts as a gate or template, so copying becomes automatic accurate. Clear? Next, meaning of immediately suggests. Immediately means no need for the extra complex mechanism, meaning just by looking at the structure, copying mechanism becomes obvious. Meaning of possible copying mechanism. Copying mechanism means how the genetic material duplicates. Duplicates and replicate. Important idea. DNA does not need random process, external instruction. It already has a built-in copying system. Meaning of genetic material. There was the DNA which stores the information, transfers the information, controls the life. Clear? Importance of year 1953. The statement was made in 1953. Why important? This year marks the discovery of the DNA structure, understanding of replication, a major breakthrough in the biology. Here is another memory booster. Key statement. DNA structure suggests its own copying mechanism. Specific base pairing, ATGC, pairing is fixed and precise. Core logic and each strand contains a full of information, can guide formation of new strand. Copying mechanism. Strand separation, template, new strand. Automatic and accurate process. Important insight. DNA has a built-in replication system. 1953 ஓட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன உங்களுக்கு தெரியும்? அந்த டைமில் தான் டிஸ்கவரி ஆஃப் த டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த ரெப்ளிகேஷன் இதெல்லாம் நடந்துச்சு. ஸோ அல்டிமேட் நீட் கான்செப்ட் என்ன? டப்புன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஸ்பெசிஃபிக் பேஸ் பேரிங் இஸ் த கீ ரீசன் டிஎன்ஏ கேன் ரெப்ளிகேட் அக்யூரேட்லி. புரியுதா? Continuation. Basic idea of the replication scheme. The proportion scheme plan explains how the DNA copies itself using its own structure. Core concept. DNA does not copy randomly. It follows the systemic and the stepwise mechanism. Separation of two strands. First step in replication. The two strands of the DNA separate from each other. Important understanding. DNA has two strands, right? Double helix. These strands held together by base pairing. What happens? The bond between the bases break. Strands move apart. Easy analogy. Like a zip opening. Okay, wow. And the madri. Each strand acts as a template. After separation, each strand becomes a template. Each strand becomes a template. What is template? It's a gate or a pattern that directs the formation of new strand. Important idea. Each old strand already has a complete genetic information, so it can guide the formation of new strand. Synthesis of new complementary strands. New strands are formed based on complementary base pairing rules. Base pairing rules உங்களுக்கு தெரியும். A, T, T, A, G, C, C, G. Correcta? What happens? New nucleotides attached to the template form a new complementary strand. Key point. Formation is accurate and specific. Final DNA after replication. After completion, two DNA molecules are formed. Each DNA molecule contains one parental old strand, one newly synthesized strand. Important understanding. Old plus new combination, not fully old, not fully new. சரியா? தெரிஞ்சா ஓல்டு ப்ளஸ் நியூ காம்பினேஷன் ரெண்டுமே இருக்குது. நாட் ஃபுல்லி ஓல்டும் கிடையாது, நாட் ஃபுல்லி நியூவும் கிடையாது. ஓல்டு ப்ளஸ் நியூ காம்பினேஷன்ஸ். மீனிங் ஆஃப் parental strand. Parental strand means original strand present before replication. Okay, before replication. Role. Acts as a template, carries the original genetic information. Meaning of newly synthesized. Newly synthesized strand means newly formed strand during the replication. Formation. Built using template strand base pairing rules. Semi-conservative nature of replication. The replication model is called semi-conservative DNA replication. Meaning breakdown. Semi-na half, conservative அப்படின்னா retaining original அப்படியே தக்க வைக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம். Full meaning. Each DNA molecule keeps one old strand, one new strand. Has one new strand. Okay? Clear? Why called semi-conservative? Because half of the original DNA is preserved, half is newly made. Final idea. Genetic information is preserved, accurately copied. Figure reference 5.6 நம்ம பார்க்கலாம். சரியா? அந்த 5.6 என்ன பார்க்கலாம்? Strand separation, template formation, new strand synthesis, final semi-conservative DNA
இதெல்லாம் வந்து இதில் இருக்கும். சரியா? இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஃபிகர். சரியா? நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஓகே. Memory booster. Replication mechanism, strands separate, each acts as a template, new strands are synthesized, base pairing AT பார்த்தோம், TA பார்த்தோம், GCCG ensures the accuracy, final DNA structure, each DNA has one parental strand, one new strand, semi-conservative replication, half old strand conserved, half new strand formed, figure பார்த்தோம். So ultimately இதில் என்னன்னு பார்க்கலாமா, DNA replication is semi-conservative, where each daughter DNA molecule contains one parental and one newly synthesized strand. கதம். So இது over. This one. Replication over. Topic wise questions பண்ணுங்க நீங்க இப்போ. பண்றீங்களா? பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் போலாமா? எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரூஃப். நெக்ஸ்ட் 5.4.1 the experimental proof. This one. This is also very important. Okay. நிறைய பேருக்கு இங்கே குழப்பங்களா இருக்கு, பார்த்துடலாம். Don't worry. Come here. 5.4.1 the experimental proof. Final proven conclusion. It is now experimentally proven that the DNA replicates in a semi-conservative manner. Meaning of semi-conservative manner, semi-and-a-half, conservative, keeping old. Full meaning. After replication, each DNA molecule contains one parental strand, old strand, one newly synthesized strand. Important insight. DNA does not replicate fully conservatively both strands old, not fully dispersively mixed fragments. It follows semi-conservative model only. Clear தெரிஞ்சுக்கணும். Where was this first proven? This was first demonstrated in the Escherichia coli. Okay. Why E. coli? It's a simple organism, divides quickly, easy to grow in the lab. Important point. Because of these advantages, it is widely used in the genetic experiments. Was this limited to bacteria? No. Later, it was also shown in the plants and humans. Conclusion. Semi-conservative replication is universal in all the living organisms. Scientists who proved this. The experiment was performed by the Matthew Meselson, Franklin Stahl, year 1958. Why this is important? Before this, only the theory, Watson and Crick. After this, experimentally proven fact. Pridam. Next. What was the aim of the experiment? To test how the DNA replicates. Possible methods at the time. Conservative model, semi-conservative model, dispersive model. Goal and find which model is correct. What makes this experiment special? This experiment is considered one of the most beautiful experiments in the biology. Why? It's simple design, clear results, strong conclusion. Final insight. It directly proved DNA replication mechanism. Summary, memory booster. Key conclusion. DNA replication is semi-conservative. Semi-conservative one old strand, one new strand. First proven in Escherichia coli. Universally also seen in the plants and humans. Scientists Meselson and Stahl 1958 aim to determine the correct model of the DNA replication. Final concept என்ன? Theory யார் கொடுத்தா? வாட்சன் கிரிக். எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யார் பண்ணால்? Meselson Stahl. Proof semi-conservative replication. Okay? Clear? Next. இது very important. சரியா? அந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் வரும் இல்லையா? Very important. பார்க்கலாமா? Continuation. Step 1. Heavy nitrogen setup. Growth of bacteria in a heavy nitrogen medium. The scientists grow Escherichia coli in a special medium containing, நல்லா பார்த்துக்கோங்க, NH4Cl இங்கே 15. ஓகே, பவரில். ஓகே, 15 NH4Cl ammonium chloride with the heavy nitrogen. Okay, heavy nitrogen. Important points. NH4Cl, nitrogen source for bacteria. Nitrogen is required to make the DNA, RNA, proteins. So whatever nitrogen is present in the medium gets used inside the cell. What is 15N heavy isotope? 15N nitrogen 15 is a heavy isotope of the nitrogen. சரியா? நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். Okay, nitrogen 15. Meaning of isotope. Atoms of the same element with the same atomic number, different mass number. ஓகேவா? Comparison. டைப் பார்த்துக்கோங்க. Nitrogen 14, nitrogen 15. Normal nitrogen, light. N15 and heavy nitrogen. Okay, nitrogen 15, heavy. Important note. N15 is not radioactive. It is stable. Only difference is equal to higher mass. சரியா? Incorporation into the DNA. When the E. coli grows in the nitrogen 15 medium, the nitrogen gets incorporated into the newly synthesized DNA.
Meaning of incorporated அப்படின்னா becomes a part of the DNA structure. Okay, become the part of the DNA structure. Also important, not only the DNA, other nitrogen containing compounds also get nitrogen 15. Okay, example anna proteins RNA. Final result, DNA is formed, so it's a heavy DNA. அடுத்து formation of completely heavy DNA. Since bacteria were grown for many generations, all old DNA gets replaced. Final situation, entire DNA of the bacteria becomes fully heavy. பார்த்துக்கோங்க, இதுவும் 15, இதுவும் 15. Okay, fully heavy. How did they distinguish heavy DNA? Scientists use centrifugation in the cesium chloride, CSCl. Okay, வா நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். Density gradient. What is CSCl density gradient? CSCl solution forms a density gradient when spun. Different layers with different densities. Okay, different layers with different densities. So the molecules settle at the position matching their density. What is centrifugation? A technique where the samples are spun at a very high speed. Effect: particles move outward due to a centrifugal force. Key principle and separation happens based on density, mass per volume. Separation of heavy versus light DNA. When the DNA is centrifuged, results heavy DNA. Okay, heavy DNA settles lower, lighter DNA stays higher. Important insight. Heavier molecules move more. எதனால? Due to the greater centrifugal force. இப்போ very important NCERT note பார்க்க போகிறோம். Heavy nitrogen N15. Okay வா, nitrogen 15 is not radioactive. So how is it directed? Not by the radiation, only by the density differences in the centrifugation. Okay, Kinney trap. Students may confuse isotope is equal to radiotope, but here நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும், உங்களை தாண்டா. nitrogen 15 is a stable isotope. சரியா, இது வந்து ரேடியோஆக்டிவ் கிடையாது. Final concept of step 1. After the step, bacteria contain only heavy DNA. Okay, இது பார்த்து வச்சுக்கோங்க, நல்ல very important. Only heavy DNA. This is the starting point for the experiment. From here, they will observe how the DNA changes after shift. Memory booster. Organism used, Escherichia coli. Medium used, நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Okay, medium used, heavy nitrogen source. Isotope content. Okay, nitrogen 15, heavy, stable isotope, not radioactive. Result, nitrogen 15 incorporated into the DNA forms the heavy DNA. Technique used in CSCl பார்த்தோமா, density gradient centrifugation. Separation principle based on density, heavy DNA lower, light DNA upper. Key concept, after many generations all DNA becomes heavy. Correcta? இந்த மாதிரி. Ultimate memory line. Michelson and Stahl grew the E. coli in the N15 medium, nitrogen 15 medium to produce heavy DNA. Okay, heavy DNA which was separated using the CSCl density gradient centrifugation based on what? Based on the density. Clear? Next போலாமா? Next. Step 2. Transfer plus centrifugation logic. Transfer to light nitrogen medium. After producing fully heavy DNA, the scientists performed a crucial step. They transfer the Escherichia coli into the medium containing, இங்கே பாருங்க, normal light nitrogen source. இங்கே பாருங்க, this one, look at this one. 14 நாளே லைட்டுன்னு அர்த்தம், சரியா? 15 heavy. இந்த 14 normal light nitrogen source. Okay, this one. Why this step is very important? Now the old DNA is equal to heavy. New DNA to be formed, light. Okay, purpose to track how the newly synthesized DNA is formed after the transfer. புரியுதா? Next, sampling at definite time intervals. Sampling at definite time intervals. Scientists did not observe just once, they look at samples at the specific time intervals. Why? Because E. coli divides regularly every 20 minutes. DNA replication happens during division. So, by sampling at different times, they could observe changes in the DNA over generation. DNA extracted remains double-stranded. Important point, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Extracted DNA remain double-stranded helices. Why is this important? Shows the DNA structure remain intact. Replication does not break the DNA permanently. Key understanding. Even after the replication, DNA stays double helix. Separation using CSCl gradient again.
each sample was separated independently using CSEL density gradient centrifugation. Clear? Next பார்க்கலாமா? Why repeat centrifugation? To measure density of the DNA at each time point, important idea. Density tells whether the DNA is heavy, light or intermediate. சரியா? Measurement of DNA density. DNA bands were observed at different positions based on their density. Possible types நீங்கள் பார்த்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Heavy DNA னா இந்த மாதிரி, லைட் DNA னா ரெண்டுமே 14-14, ஹைப்ரிட் DNA னா 1-14 1-15. இதே மாதிரி தான் இருக்கணும், பார்த்துக்கோங்க, நல்லா பார்த்துக்கோங்க பாசிபிள் டைப்ஸ்லாம். Why this matters? This pattern helps identify which replication model is correct. Clear? Concept question. Centrifugal force. Can you recall what centrifugal force is? Centrifugal force is a force acting outward when an object is rotated. Yeah. In centrifugation, it pushes the molecule away from the center. Yeah. Away from the center. That towards the bottom. Why? Why heavier molecules sediment faster? Second part of the question. Why does higher mass density molecules settle faster? Explanation. Heavier molecules have greater mass under centrifugal force, experience a strong outward pull. சரியா? Strong outward pull. அதனால result, heavier DNA moves faster and settles lower. Lighter DNA moves slower and stays higher. Final concept, separation is purely based on density difference. Reference to the figure, இந்த reference நம்ம பார்க்கலாம். இதில் வந்து different DNA bands, heavy, hybrid, light, their positions in the CSL gradient இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகேவா? இந்த வெசல்ஸ் அண்ட் ஸ்டால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்குலாம் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இதெல்லாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. சரியா? வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நெக்ஸ்ட் போகலாமா? மெமரி பூஸ்டர். இதோட மெமரி பூஸ்டர். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டெப். E. coli move to light nitrogen. இது தெரியுதா? 14நாலே வந்து லைட். சரியா? nitrogen 14 medium. New DNA formed with the light nitrogen. Sampling. Samples taken at the regular time intervals based on the bacterial division. DNA structure about the extracted DNA remains double-stranded helix. Technique என்ன? CSEL density gradient centrifugation used again. DNA types detected in heavy DNA, light DNA, hybrid DNA. Centrifugal force pushes the molecules outward. Heavier molecules move faster. Figure பார்த்தோம். Memory line, anti-memory line. After transfer to the light N14 medium, DNA density changes were analyzed using the CSEL centrifugation, where heavier molecules sediment faster இதனால due to the centrifugal force. Clear? Next step 3, continuation. The experimental proof, results plus final proof. Result after the first generation 20 minutes. இதெல்லாம் very important. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Result after the first generation 20 minutes. After transferring to nitrogen 14 medium, the bacteria divide once. Time equal 20 minutes because Escherichia coli divides every 20 minutes. Observation. Extracted DNA shows the hybrid intermediate density DNA. Meaning of hybrid DNA என்னன்னா, each DNA molecule consists one heavy strand, one light strand. சரியா? Key insight. This is a direct evidence that the DNA replication is a semi-conservative. ஏன் புரியுதா? Result after the second generation 40 minutes. After another division, time is equal to 40 minutes. Second generation. Observation என்னன்னா, DNA consists of 50% hybrid DNA இந்த மாதிரி, 50% light DNA இந்த மாதிரி. Explanation. Hybrid DNA replicates, gives one hybrid, one light, so the proportion becomes equal. Clear? Important point. No fully heavy DNA remains. சரியா? Concept question. Very important. நான் பார்த்துக்கோங்க. If the bacteria grow for 80 minutes for the 4 generations, answer பண்ணுங்க, DNA will be mostly light DNA. இதுவாக தான் இருக்கும். Very small amount of hybrid DNA. No heavy DNA. Logic என்ன தெரியுமா? With each generations, hybrid DNA decreases, light DNA increases. Clear? பார்த்துக்கோங்க, இந்த டேபிள் அப்படியே பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஜென்ரேஷன் 0 ஜென்ரேஷனில் ஹெவி வந்து 100% இருக்குது, ஹைப்ரிட் 0%, லைட் 100%.
First generation 20 minutes la heavy on the 0% hybrid 100% light 0%. Second generation 40 minutes la heavy 0% hybrid 50% light 50%. Fourth generation 80 minutes la heavy 0% hybrid 25% light 75%. Clear? Table பார்த்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும். அடுத்து final proof of the semi-conservative replication. These results clearly shows each DNA molecule contains one old plus one new strand. Why this proves semi-conservative model? Hybrid DNA appears after the first generation. Equal hybrid plus light after 2 generations. Predictable pattern continues. This matches only semi-conservative model. Clear? Supporting experiment in plants. Similar experiment was performed in Vicia faba beans. Scientist J. Herbert Taylor and colleagues 1958. Method used radioactive thymidine. Okay, why thymidine? Thymidine is a component of the DNA gets incorporated into the new DNA. Purpose to detect the newly synthesized DNA in chromosomes. Final conclusion from plant experiment. The experiment showed DNA in chromosomes also replicate semi-conservatively. Final insight in this confirms the replication mechanism is same in all the organisms. Clear? Memory boost. What was proved? DNA replication is semi-conservative. Scientists are Meselson installed 1958. Experiment set up E. coli grown in the 15N. Okay, N15 heavy DNA shifted to the 14N light DNA. Technique CSCL density gradient centrifugation separation based on the density. Key results in about the 20 minutes 100% hybrid DNA, 40 minutes 50% hybrid, 50% light, 80 minutes mostly light DNA. Logic in hybrid DNA proves one old plus one new strand. Supporting experiment Vicia faba radioactive thymidine use பண்ணாங்க பார்த்தோம். Same conclusion. So next ultimate memory line. Meselson and Stahl experiment provided experimental proof that the DNA replication is என்ன semi-conservative. வேற ஒன்றும் கிடையாது இதில். Over. This one over. ஓகே, அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் போகலாமா? அந்த மெஷினரி அந்த என்சைம்ஸ் பார்க்கலாமா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க, போகலாம். 30 seconds or 1 minute வெயிட். ஒரு நிமிஷம் நான் வரேன். ஓகே வாங்க, இது இப்போ பார்க்க போகிறோம். This one machinery and enzymes. This one பார்க்கலாமா? வாங்க பார்க்கலாம்.
the machinery, the enzymes. 5.4.2, the machinery and the enzymes. Enzymes required for the DNA replication. In living cells like Escherichia coli, DNA replication cannot happen on its own. It requires a group of special helper molecules called enzymes, catalysts. Catalysts and the speed of the chemical reaction, they are not consumed in the reaction. So the DNA replication is a biochemical process controlled by the enzymes. Main enzyme, DNA-dependent DNA polymerase. The most important enzyme in the replication is DNA-dependent DNA polymerase. Why is it called this DNA dependent? It uses the existing DNA strand as a template. DNA polymerase builds a new DNA strand by joining the nucleotides. What exactly does it do? Catalyze the polymerization of the deoxynucleotides. Polymerization means joining the many small units, monomers, into the long chain polymer. Here, the monomers is equal to deoxynucleotides, polymer is equal to DNA strand. Clear? Efficiency of the DNA polymerase. DNA polymerase is a highly efficient enzyme. Why? Because it must add thousands of nucleotides quickly, work in very short time. Example, speed in the E. coli. DNA size in the E. coli 410 to 4.6 into 10 to the power 6 base pairs. Compare with the humans 6.6 into 10 to the power 9 base pairs deployed. Okay, haploid the அப்படியே பாதி. Time taken by the E. coli 18 minutes. Rate of polymerization 2000 base pairs per second. Important understanding. This means every second 2000 nucleotides added. Extremely fast process, correct? Accuracy of DNA replication. Speed alone is not enough. DNA replication must be highly accurate. What if errors occur? Any error during the replication leads to mutation. Mutation change in the DNA sequence. This can change the protein structure, affect the function, cause the diseases. Okay. Next conclusion. DNA polymerase must be fast and accurate. Energy requirement of the DNA replication. DNA replication is energetically expensive process, meaning requires a lot of energy. Okay, wow. Role of deoxyribonucleoside triphosphates, DNTPs and so on. Very important. These molecules involved are the molecule in a deoxyribonucleoside triphosphates. This nalla paathukonga. DNTPs. Okay. Structure of the DNTP. Each DNTP contains hydrogenous base sugar, 3 phosphate groups, triphosphate. Dual role of DNTPs. DNTPs perform two important functions. Substrate role, they act as the building blocks of the DNA. DNA polymerase uses them to add the nucleotides, extend the DNA chain. Energy provider, they also provide energy for the polymerization. How do they provide energy? DNTPs have two terminal high energy phosphate bonds. Okay, when these bonds break, energy is released. Same concept seen in ATP. ATP has a high energy phosphate bonds, releases energy when broken. Important final concept. DNA replication depends on the enzyme's energy, accuracy, speed. Memory booster. DNA replication needs enzymes, catalysts and so on. Main enzyme is DNA dependent DNA polymerase. DNA polymerase uses the DNA template, joins the deoxynucleotides, forms the new DNA strand. Polymerization is the joining of the nucleotides into the DNA chain. Speed in the E. coli. DNA size 4.6 into 10 to the power 6 base pairs. Time 18 minutes. Rate approximately 2000 base pairs per second. Accuracy must be very high. Errors, mutations. Replication is energy expensive. DNTP's roles. Substrate, build the DNA. Energy source, provide the energy. Energy comes from high energy phosphate bonds. Same principle as ATP. So DNA replication is equal to enzyme plus speed plus accuracy plus energy. Clear? Continuation. Need for additional enzymes. DNA replication is not done by the DNA polymerase alone. Many additional enzymes are also required to maintain the high accuracy and ensure the complete replication. Reason? DNA is a very long and the complex molecule. One enzyme alone cannot manage everything. Okay. Why entire DNA cannot open? DNA has a double helix structure. If we try to open the whole DNA at once, it requires a huge amount of energy. So cell use a smart strategy. Open only a small portion at a time. Replication fork concept. The small open region of DNA is called replication fork.
What is replication fork? It is a Y-shaped structure where two DNA strands separate, where new DNA strands are formed. Key idea. DNA replication happens only at this fork, not throughout the DNA, not throughout the entire DNA. Direction of the DNA synthesis. DNA polymerase is a strict rule. It can synthesize the DNA only in a direction, 5' to 3' direction. Important. This is a fixed property of the DNA polymerase. It cannot work in the reverse, 3' to 5'. In the மாதிரி work ஆகாது. Okay. Problem created at the replication fork. DNA strands are anti-parallel. Strand இங்கே பாருங்க, one strand 3' இருந்து 5' direction இருக்கும். Other strand எப்படி இருக்கும்? 3' இருந்து 5' direction இருக்கும். Because polymerase works only 5' to 3' direction, this creates a complication. Continuous DNA synthesis, leading strand. Template strand direction in 3' to 5'. New strand synthesis எப்படி happens smoothly and continuously. ஏன் continuous தெரியுமா? Because polymerase moves in the same direction as the fork movement. No interruption. This strand is called leading strand. Discontinuous DNA synthesis, lagging strand. சரியா? நான் யோசிச்சோம். Discontinuous DNA synthesis, lagging strand சொல்லுவோம். Template strand direction, 5' to 3' direction. New strand synthesis happens in small pieces, not continuous. எப்படி? Happens in small pieces, continuous இருக்காது. Why discontinuous? Because polymerase still must work 5' to 3' direction. But template direction is opposite. So it works in short segments. Clear? This strand is called lagging strand. Okay? அடுத்து, formation of fragments. The small pieces formed are called Okazaki fragments. Very important. சரியா? Important. Each fragment is synthesized separately, later joined together. Clear? அடுத்து, role of DNA ligase. The enzyme responsible for joining the fragments is DNA ligase. Function: DNA ligase joins Okazaki fragments, forms the continuous DNA strand. Figure 5.8 என்னெல்லாம் பார்க்க replication fork, leading strand, lagging strand, Okazaki fragments, DNA ligase action. Look at this one. Very important. Very, very important. ஓகேவா? நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Next final concept. Because of the direction restriction, 5' to 5' to 3' direction, one strand is continuous leading, other strand is continuous lagging. This is a fundamental concept in the DNA replication. If a memory booster, DNA polymerase alone is not enough. Many additional enzymes are required. Entire DNA cannot be opened because it requires the high energy. Replication happens in the replication fork, Y-shaped region. DNA polymerase works only every 5' to 3' direction. DNA strands are anti-parallel. This creates a replication complication. Leading strand template 3' to 5' direction synthesis the continuous. Lagging strand template to 5' to 3' direction synthesis discontinuous. Small fragments என்ன பார்த்தோம்? Okazaki fragments பார்த்தோம். Joined by the DNA ligase. Figure வந்து பார்த்தாச்சு. Memory line என்ன அப்படின்னா 5' to 3' direction rule creates the leading and the lagging strands. ஓகேவா? கிளியரா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? Next. Continuation. DNA polymerase cannot initiate the replication. Even though the DNA-dependent DNA polymerase is the main enzyme, it cannot start the DNA replication on its own. Why? DNA polymerase needs a pre-existing free 3' OH end, a starting point primer. Without this, it cannot add the first nucleotide. Key understanding: DNA polymerase is equally built, but it is not the starter. Replication does not start randomly. DNA replication does not begin at any random place. Instead, it starts at a specific fixed region. Why is this important? Ensures the controlled replication, proper copying of the entire DNA, avoids the errors and chaos. Okay? At the origin of replication ORI. The specific region where the replication begins is called origin of replication ORI. Origin of replication is equal to the particular DNA sequence where the replication starts. Important features. In Escherichia coli, E. coli, there is a definite origin site. From this site, DNA opens, replication forms, replication proceeds. Key area. DNA replication always starts from the ORI, not randomly. சரியா? Importance of origin in DNA propagation. Suppose we want to copy a
piece of DNA artificially. This happens in the recombinant DNA technology. Problem: a normal DNA fragment cannot replicate on its own. Why? Because it lacks origin of replication. Role of vector. To solve this, scientists use vector. Vector is a DNA carrier molecule. Examples: plasmids, bacteriophage DNA. Functions of the vector. Vector provides the origin of replication. When the DNA, final understanding, when the DNA is inserted into the vector, it gets the ORI, it can replicate inside the host cell, it can be copied many times. Simple. Very important concept link. Without origin of replication, DNA cannot replicate. With vector having ORI, DNA is equal to can replicate. Memory booster. DNA polymerase cannot initiate the replication, needs a starting point 3' OH primer பார்த்தோம் கரெக்டா? Replication does not start randomly, it starts at the origin of replication ORI, origin of replication in a specific DNA region, fixed starting point, and choose the controlled replication. In E. coli, a definite origin site is present. DNA fragment alone cannot replicate. Reason? No origin of replication. Solution and use vector. Vector provides the origin of replication. Result: DNA can replicate, multiply, be used in the experiments. So, no ORI, no replication, vector gives life to the DNA. Clear? Next, polama. Continuation. Incomplete understanding of the DNA replication. Even though we know many steps of the DNA replication, not every detail is fully understood. This means some molecular mechanisms are still unclear, research is still going on. Okay, இன்னும்லாம் நிறைய இதுக்கெல்லாம் நம்ம விடைகளே கண்டுபிடிக்கல. ஓகே, நீங்கள் கண்டுபிடிங்க சரியா? நல்லா படிச்சு வந்து சும்மா இது போன தரமாக படிச்சுட்டு இருந்தால் சும்மா என்சிஆர்டி தெரிஞ்சு சும்மா ரீட் பண்ணாலும் பண்ணக்கூடாது. எது படித்தாலும் டீப்பாக படிக்கணும். ரிசர்ச் மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணி ரிசர்ச்சர் எப்படி படித்தாலும் அந்த மாதிரி படிக்கணும். அப்போ தான் வந்து புதுசாக கண்டுபிடிக்க முடியும் சரியா? அதுதான் ப்ராப்பரான வே ஆஃப் லேர்னிங். ஓகே, சும்மா மனப்பாடம் பண்ணுறது, குருட்டு மனப்பாடம் பண்ணுறது, ஒரு 10 நிமிஷத்தில் படிச்சுட்டு போகிறது, ஒரு மணி நேரத்தில் படிச்சுட்டு போகிறது வேஸ்ட்டு சரியா? ஓகே, இங்கே வாங்க, அப்புறம் எனக்கு கோவம் வந்துடும். Important insight. Science is continuously evolving, new discoveries keep improving our understanding. DNA replication in eukaryotes. In eukaryotic cells like human cells, DNA replication occurs during a specific phase. In a phase, S phase of the cell cycle. What is this phase? S na synthesis. During this phase, DNA is copied, other replicated. Important point. Each chromosome forms the two identical sister chromatids. Two identical sister chromatids. நல்லா பார்த்துக்கணும். These are the genetically identical needed for the proper cell division. Cell cycle and the replication coordination. DNA replication and cell division must be highly coordinated. Why coordination is important? Because DNA must be copied first. Then cell must divide properly. Correct order. DNA replication S phase, cell division M phase. If the coordination fails, problem occur in the chromosome number. Enge problems occurs in the chromosome number. What happens if the cell does not divide after the replication? If DNA replication happens but cell division does not occur, result நல்லா பார்த்துச்சுக்கோங்க polyploidy. Polyploidy explained clearly. பார்க்கலாமா? Polyploidy means the cell contains more than 2 sets of the chromosomes. Normal condition diploid 2n, 2 sets of the chromosomes. Polyploidy 3n, 4n, etc. இந்த மாதிரி இருக்கும். More than 2 sets. Clear? Why is this a problem? It is a chromosomal anomaly, can lead to the abnormal cell forming function, developmental issues. Final note on the advanced details. Detailed understanding of origin, structure, exact replication processes will be studied in the higher classes. Okay? Meaning, what you learn now is a foundation knowledge. சும்மா பாப்பா மாதிரி. Advanced mechanisms come later in the deeper studies. இப்போ இதனோட memory booster. DNA replication is not fully understood. Some mechanisms are still being researched. In eukaryotes, replication occurs in the S phase. S phase na DNA synthesis phase. DNA is completely copied. After replication, cells must divide properly. DNA replication and cell division must be highly coordinated. Correct sequence and update. DNA replication S phase, cell division M phase. If the cell fails to divide after replication, leads to polyploidy. Polyploidy and more than 2 sets of the chromosomes. Example 3 and 4n. It is a chromosomal anomaly. Advanced details learned in the high studies. So S phase copies DNA. Division must follow. Failure நடந்தா என்ன ஆகும்? Polyploidy நடக்கும். Clear? அவ்வளோதான், இந்த டாபிக் முடிஞ்சு.
Machinery over. Machinery and the enzymes over. Topic is questions பண்ணுங்க இப்போ போயிட்டு. Over. Next transcription. Transcription போலாமா? Transcription எவ்வளோ பெருசு வரும்? வெயிட், ஒரு பிரேக் எடுத்துட்டு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம போகலாம். ஓகே, சின்ன பிரேக்குக்கு அப்புறம் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம்.
ஓகே, டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் கண்டினியூ பண்ணலாமா? வாங்க. டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் 5.5 டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் பார்க்கலாம். ஓகே, லேர்ன் ஆகலாமா? வாங்க. டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். இதுக்கே என்னடா 3.5 hours வந்துருச்சுடா. ஐ திங்க் நான் ஒரு இது 5 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே முடிச்சிடலான்னு பார்த்தேன். இன்னும் இது முடியாது போலயே. சரி, ஓகே, வாங்க. 5.5 டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். சரியா? What is transcription? Transcription is defined as a copying of the genetic information from one strand of the DNA into the RNA. Deep understanding. Genetic information means this instruction stored in the DNA to make the proteins. During transcription, this information is transferred from the DNA to the RNA. Okay? இப்போ பாருங்க. Key point. Only one strand of the DNA is used, not both the strands. கொஞ்சம் கடகடன் ரீட் பண்ணுறேன்டா, இல்லைனா அது ஐ திங்க் 10 மணி நேரத்தை தாண்டும் போலையடா. இப்போ எவ்வளோ முடிச்சிருக்கோம்? 261 பேஜஸா? நமக்கு இருக்கிறது அவ்வளோ பேஜஸ். டோட்டலாக 649 பேஜஸ் இருக்குது. இது அப்படியே பார்த்தா கூட அம்மாடி எங்கேயோ போகுது. சரி, ஓகே, நான் கொஞ்சம் வேகமாக வந்து முடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன்னா. கீ பாயிண்ட் இது பார்த்தாச்சா? Simple analogy. DNA is equal to master book, RNA is equal to copied notes. Transcription is equal to making the usable notes from the master book. Principles of complementarity. Transcription follows the rule of complementary base pairing. What is complementarity? Each base pair with its specific partner. Base pairs in the transcription. DNA base, RNA base. Okay, இங்கே adenine, thymine, guanine, cytosine. இங்கே uracil, adenine, cytosine, guanine. சரியா? நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். இங்கே T கிடையாது. இங்கே T கிடையாது. RNAல T கிடையாது. ஓகே, என்ன இருக்குங்க? U இருக்கு. uracil. ஓகே, கிளியரா? அடுத்து important change in transcription. In DNA replication, A pairs with the T. In transcription, A pairs with the U, uracil. Okay, why this change? இங்க பாருங்க. In DNA replication, A pairs with T. In transcription, A pairs with U. Why this change? Because the RNA contains the uracil instead of the thymine. Final understanding. Uracil replaces thymine in the RNA. Difference between the transcription and the replication. Transcription is very different from replication. In replication, entire DNA is copied. Both strands are used. In transcription, only a small segment of the DNA is copied. Only one strand is used. Key concept in transcription is equal to selective copying. Replication is equal to complete copying. Why only a segment is copied? DNA is very long, but the cell does not need all the information at once. So what happens? Only a specific region the gene is copied. This region contains the information for the specific protein. Need to define the boundaries. Since only a segment is copied, cell must clearly define which region to copy, specific DNA segment gene, which strand to use. Only one strand acts as a template. Which boundaries are important? Without boundaries, wrong region may be copied, wrong RNA will form, wrong protein will be produced. Final understanding in the boundaries ensure the correct gene selection, correct strand selection, accurate transcription. Very important concept. Transcription involves DNA to RNA copying. Complementarity rule, uracil instead of thymine, only one strand plus one segment, strict boundaries. Memory booster, transcription and copying the genetic information from the DNA to the RNA, only one DNA strand is used, one segment gene is copied, it follows the complementary base pairing, key base pairing and A na U, transcription நடக்கும் பொழுது TA, GC, C na G. Okay, important change. Uracil replaces thymine in the RNA. Clear? அடுத்து, difference from replication. Feature transcription replication. DNA copied, strands used. இந்த பக்கம். Okay, இந்த பக்கம் DNA copied. Only segment மட்டும்தான். Okay, இங்கே replicationல entire DNA. Okay, strands. Okay, strands used. இந்த பக்கம் transcriptionல one, replicationல both. Clear? Next. Boundaries are needed to select correct region, select correct strand. Without boundaries, wrong RNA and the protein will form. Ultimate memory line, transcription is equal to selective copying DNA to RNA with U instead of T. சரியா? Continuation. Core question. Why both the DNA strands are not copied during the transcription? At first, it may look like a more copying equal to more efficiency, but biologically, this is not correct. There are two very strong reasons why only one strand is used. Reason 1. Different RNA sequences, different proteins. Concept. Complementary doesn't equal to identical. If both strands are used as a template, they will produce two RNA molecules with the different sequences. Why does this happen? Because base pairing it's complementary, not identical.
Example understanding. If one strand gives the RNA sequence A, U, G, C, other strand will give U, A, C, G. Okay, wow. So these are not the same. Effect on the protein formation. RNA is used to make the proteins. Different RNA sequence, different amino acid sequence. Final problem, and the same DNA segment will code for two different proteins. Why is this bad? It creates a confusion in the genetic system, loss of control, and errors in the protein synthesis. Final understanding. Reason 1. One DNA, one correct RNA, one correct protein. No multiple outputs. Reason 2. Formation of the double-stranded RNA. Concept. Complementary RNAs bind together. If both strands are transcribed, two RNA molecules formed will be complementary to each other. So yeah, what happens next? They will bind together, base pairing, forming the double-stranded RNA, dsRNA. Why is this double-stranded RNA a problem? Protein formation requires a single-stranded RNA, mRNA. Double-stranded RNA cannot be read by the ribosomes, translated into the protein. Final outcome, and no protein will be formed. Entire transcription becomes futile, useless. So final conclusion on that: to avoid both the problems, cells uses only one strand, only one correct RNA sequence. This ensures correct protein formation, efficient gene expression. Memory booster. Both DNA strands are not used in the transcription. Reason 1 and 2 strands, two different RNAs, because complementary doesn't equal to identical, result in different proteins, confusion in the system. Reason 2 and 2 RNAs complementary, they bind double-stranded RNA. Double-stranded RNA cannot be translated, no proteins formed. So final result in transcription become futile, useless. So ஒரே லைன்ல சொல்லலாம், one strand, one RNA, one protein, perfect system. So இது over. இந்த part முடிஞ்சு. Next transcription unit, this one. ஒரு figure இங்க வரைக்கும் இருக்கு. படிக்கலாமா? ரன் ஆகலாமா? அங்க 5.5.1 transcription unit. What is a transcription unit? A transcription unit is defined as a special segment of the DNA that is involved in the formation of the RNA. Deep understanding. DNA contains genetic information, but to use this information, it must be converted into the RNA. Therefore, a transcription unit is called a complete DNA region required to produce one RNA molecule. Key idea. It is not a random RNA, DNA. It is a well-organized functional unit. Three essential regions of the transcription unit. The transcription unit is defined by the three important regions. Promoter, a specific DNA sequence. Function and provides the binding site for the RNA polymerase, and this is where the transcription starts. Important points: acts like a starting signal. Without promoter, RNA polymerase cannot bind, transcription cannot begin. Second structural chain. This is the actual DNA region that is copied into RNA. Function contains genetic information for the protein formation. Important: whatever the sequence is present here will be reflected in the RNA. Simple idea and structural gene is equal to main coding region. Third, terminator. A specific DNA sequence function signals the end of the transcription. Important points: when RNA polymerase reaches the terminator, it stops the RNA synthesis. Okay, simple idea, and terminator is equal to stop signal. Overall structure of the transcription unit. Arrangement: promoter, structural gene, terminator. Flow of transcription: starts at the promoter, continues through the structural gene, ends at the terminator. So final concept, these three together a complete transcription unit. Very important concept. Transcription unit is defined primarily by these three regions, meaning these are the minimum essential components. Without any one, transcription fail. Clear? Memory booster. Transcription unit is equal to the DNA segment that produces the RNA. It has three main parts. Promoter, binding site for the RNA polymerase, starts the transcription. Structural gene and the actual DNA sequence copied. Actual DNA sequence copied contains genetic information. Terminator and the signals end of the transcription, stops the RNA synthesis. Order: promoter, structural gene, and the terminator. Key understanding: all three are essential. Together they form the complete transcription unit. Ultimate memory line and start promoter, at the code gene, at the stop terminator. Clear? Continuation. Convention of the defining DNA strands. In the transcription unit, there is a fixed rule convention to define two DNA strands. Why do we need a convention? Because DNA has two strands, only one is used for the transcription. We must clearly identify which is which. Opposite polarity of the DNA strands. The two DNA strands are anti-parallel. Meaning of the anti-parallel: one strand 3' to 5' direction, other strand 5' to 3' direction. The opposite direction is called the opposite polarity. Direction of the DNA synthesis. The enzyme responsible for the DNA dependent polymerase.
Okay, நல்லா பார்த்துக்கணும். Enzyme responsible என்ன DNA dependent RNA polymerase. Very important rule. RNA polymerase can synthesize the DNA only in 5' to 3' direction. What does it mean? It adds the nucleotides only to the 3' end of the growing RNA. Template strand. The strand with the polarity 3' to 5'. Why is this strand used? Because the RNA polymerase eats the template in the 3' to 5' direction and synthesizes the RNA in a 5' to 3' direction. Therefore, the strand is template strand. Simple understanding. Template strand equal to gate strand for the RNA formation. Coding strand. The other strand has a polarity 5' to 3' direction. Key properties in its sequence is the same as the RNA sequence, except the thymine T is replaced by the uracil. Important. During the transcription, the strand is not used, it is displaced. Strange but important. Enadra? Even though it is not used, it is called the coding strand. Why called coding? Because its sequence matches the RNA sequence. Clear? Important comparison table. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இங்கே பாருங்க. இந்த template strand coding strand. Direction என்ன 3' to 5'. இங்கே 5' to 3'. Used in transcription, yes. இங்கே no. Role template for RNA is the same sequences as RNA. Base pairing is complementary, இது identical. T க்கு பதிலாக இங்கே U change. Correct? Clear on the table? Next, coding strand is displaced. During the transcription, template strand is used. Coding strand displaced, that is pushed aside. It does not participate in the RNA synthesis. அடுத்து, reference based on coding strand. All reference points in the transcription unit are defined based on coding strand direction. சரியா? What are these reference points? Promoter location, terminator location, upstream, downstream. Very important. பார்த்துக்கோங்க. Important. Even the coding strand is not used, it is used as a reference standard. Okay. Why this convention is important? It helps to avoid the confusion, maintain the uniformity, clearly define the gene structure. Memory booster. DNA stands for anti-parallel opposite polarity directions. 3' to 5', other one the 5' to 3'. RNA polymerase works only in the 5' to 3' direction. Template strand direction 3' to 5', used for the DNA RNA synthesis, act as a gate. Coding standard direction 5' to 3', not use same as RNA T, U change பார்த்தோமா. Coding strand is displaced during the transcription. All reference points based on the coding strand. So template strands makes the RNA, coding matches the RNA. Clear? Next போலாமா? Continuation. இன்னும் முடியல. Wait. இன்னும் முடியல இருக்கு. இதனுடைய continuation. Purpose of the given example. A hypothetical DNA sequence is given. Help you to apply the concept of the transcription practically. What you must learn here: identify the template strand, coding strand, then write the RNA sequence correctly. Wait. Given DNA sequence, template strand 3' to 5' direction. 3' இங்கே கீழே வந்து இங்கே பாருங்கள் AT, GC இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களா? இதனுடைய உங்களுக்கு பேஸ் பேரிங்லாம் தெரியும்ல. இங்கே 5'. ஏனா இது கூட சேரும், ஏனா டி, டீனா ஏ, ஜீனா சி, சீனா ஜி, ஏனா டி, அந்த மாதிரி பேஸ் பேரிங். சரியா? இது வேறு ஒன்றும் கிடையாது, பேஸ் பேரிங். ஓகே. இப்போ ஸ்டெப் 1 இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? இது இங்கே பாருங்கள், இது 3' to 5' இருக்குது, இது 5' to 3' இருக்குது. ஸ்டெப் 1, ஐடென்டிஃபை த டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட். The strand with the direction 3'லேருந்து 5' இருக்கிறது நம்ம யூஸ்வலாக வந்து டெம்ப்ளேட்னு சொல்லுவோம். This is called template strand. Why? Because RNA polymerase read the template in the 5' to 3' direction. Synthesizes RNA in the 5' to 3'. Step 2 என்ன பண்ண போகிறோம்? Applying the complementary base pairing. உங்களுக்கு தெரியும், A RNA வரும்போது U, T-னா A, G-னா C, C-னா G. அடுத்து ஸ்டெப் 3 என்ன? Build the RNA sequence. From the template. இதான template. Okay. அப்ளைங் பேரிங் அப்ளை பண்ணால் ஏனா யூவாக மாற்றணும், டீனா ஏவாக மாற்றணும், ஜீனா சியாக மாற்றணும், சீனா ஜியாக மாற்றணும். ஃபைனல் RNA சீக்வன்ஸ் இங்கேருந்து மாற்றினது. சரியா? இங்கேருந்து இதை இப்போ மாற்றி கொண்டு வந்தது. மாற்றினதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி 5' to 3' டைரக்ஷனில் கிடைக்கும். அண்ட் மாற்றினதுக்கப்புறமா அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஷார்ட்கட் என்ன? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யூஸிங் த டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட் யூ கேன் டைரக்ட்லி யூஸ் த கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட். ஆமாம். Rule: RNA sequence equal to same as the coding strand. Just replace T with U. Coding strand. Okay. Replaces the T with U. அப்படியே பாருங்க. Same answer obtained. புரியுதா? Same answer obtained. புரிஞ்சா? Next. Final key concept. RNA sequence is always a complementary to the template strand. Same as the coding strand, T க்கு பதிலாக U. Okay.
T changes to U. அது மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகும். Answer to the question. RNA sequence, this one. Answer. கண்டுபிடிச்சாச்சு. Memory booster. Template strand 3' to 5' used for the transcription. Coding strand 5' to 3', same as the RNA. T க்கு பதிலா U. Base pairing பார்த்தோம். A னா base pairing இது RNA க்கு மாற்றும் போது A na U, T na A, G na C, C na G. RNA synthesis is always 5' to 3' direction. Two methods to find the RNA. Method 1 என்ன பார்த்தோம், use the template, apply for the complementary. Method 2 என்ன, shortcut என்ன பார்த்தோம், use the coding strand, replace the T with U பார்த்தோமா. Final RNA கண்டுபிடிச்சது. So memory line RNA is equal to coding strand with U instead of T. Clear? Clear? Next continuation. Arrangement of regions in the transcription unit. In the transcription unit, the structural gene is flanked by the two regions, promoter structural gene and the terminator. Meaning of flank. Flank now located on both sides. Promoter before the gene, terminator after the gene. Okay, promoter before the gene, terminator after the gene. Position of the promoter. The promoter is located towards the 5' end upstream of the structural gene. Important condition. This position is defined with respect to coding strand polarity. What is upstream? Upstream means direction towards 5' end. Function of the promoter. Promoter is a DNA sequence. It provides the binding site for the RNA polymerase. Key concept: without a promoter, RNA polymerase cannot bind, transcription cannot start. Promoter determines the strand identity. Very important concept. The presence of promoter in a transcription unit defines which strand is a template strand and the coding strand. Why? Because RNA polymerase binds to the promoter, starts the transcription in a specific direction. Final understanding. Promoter decides which strand will be read. அடுத்து strand reversal concept. இதுவும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். If the position of the promoter is changed by switching with the terminator, what happens? The direction of the transcription changes, therefore the template and the coding strands get reversed. Meaning, the strand which has the template becomes coding, coding becomes template. Clear? Next, strand identity is not fixed permanently. It depends on the promoter position. Position of the terminator. Terminator is located towards the younger 3' and downstream. Again, defined with respect to the coding strand. What is downstream? Downstream no direction towards 3' end. Function of the terminator na stop the transcription. Okay, stop the transcription. Stop the transcription. When RNA polymerase reaches it, RNA synthesis ends. Figure 5.9 la promoter position, structural gene, terminator position, direction of the transcription எல்லாருக்கும் நல்லா பார்த்துக்கணும். Very important. Very, very important. Very, very, very important. நல்லா பார்த்துக்கோம். சரியா? Final concept. Promoter and terminator controls the start and the end of the transcription, direction of the transcription, strand selection. Summary. Memory booster. Transcription unit arrangement. Promoter, structural gene, terminator. Promoter located upstream 5' end provides the RNA polymerase binding site, starts the transcription. Terminator located the downstream 3' end starts the transcription. Reference: all positions defined using coding strand. Promoter function determines template strand, coding strand. Strand reversal concept. If the promoter position changes, template coding strand reverse. Seriya? Direction terms. Upstream na 5' direction, downstream na 3' direction. Ultimate memory line. Promoter decides start and strand, terminator decides stop. Clear? Continuation. Presence of additional DNA sequences. Apart from the main three regions, promoter, structural gene, terminator, there are extra DNA sequences present. These are called the regulatory sequences. Important point. They are not the part of the basic three, but still very important for the control. Location of the regulatory sequences. These sequences may be present upstream before the promoter, downstream after the promoter. Okay, before the promoter or after the promoter. Meaning they can be located before the transcription starts or after the transcription region. Okay, key idea. They are not fixed at the one place. They can exist in different positions. Function of the regulatory sequences. These sequences are involved in regulation of the gene expression. What is gene expression?
Gene expression means using the DNA information to make RNA and the protein. So regulatory sequences do control when the gene is on, when the gene is off, how much the RNA is produced. Yeah. Why regulatory sequences are important? Without regulation, genes may work at wrong time, produce too much or too little RNA, disturb the normal cell function. With regulation, cells ensure the proper timing, correct amount, the proper response to the environment. Important note from the concept. Detailed properties of the regulatory sequences are studied in the regulation of gene expression. Okay, படிக்கலாம். Meaning, what you learn now? Only the basic introduction. Full mechanism comes later in the deeper study. Final understanding of the transcription unit. A complete transcription unit includes a core components: promoter start, structure gene code, terminator stop. Additional components என்ன பார்த்தோம்? Regulatory sequences எதுக்கு control. Final picture, transcription unit is equal to structure plus control system. Memory booster. Apart from the main regions, there are regulatory sequences that are located. இங்கே பார்த்தோம் upstream, downstream. They are not the part of the basic three, but the very important things அப்படின்னு பார்த்தோம். Function control the gene expression. They regulate when the gene works, how much RNA is made, timing of the expression. Without them, gene activity becomes uncontrolled. With them, proper regulation done in the detailed study done in the gene regulation topics. Okay. Ultimate memory line. Promoter starts, gene codes, terminator stops, regulatory controls, everything. அவ்வளோதான் இது முடிஞ்சு. ஓகே ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் போகலாமா? ஒன் மொமெண்ட். நான் அப்பப்போ ஒரு மெசேஜஸ் ரிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு குமியுது மெசேஜஸ். ஓகேவா? ஒரு ஒன் மொமெண்ட். ஜஸ்ட் அ மொமெண்ட். ஓகே, நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்? ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் யூனிட் வந்து ஜீன், திஸ் ஒன் பார்க்கலாமா?
வாங்க 5.5.2 transcription unit and the gene. Definition of the gene. A gene is defined as a function unit of the inheritance. Deep meaning function unit அப்படின்னா it performs a specific function. Inheritance means a transfer of the traits from the parents to the offsprings. Okay, just a moment. Charge cut ஆயிடுச்சு, காலி ஆயிடுச்சு, ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு. வெயிட், நான் சார்ஜ் போட்டுக்கிறேன். ஒன் செகண்ட். Okay, வாங்க. Final understanding. Gene is equal to basic unit responsible for the expression and the transmission of the traits. Location of the genes. There is no ambiguity, no confusion about this. Genes are located on the DNA. Important concept. Gene is a part, segment of the DNA. Difficulty in defining the gene. Even though the genes are in the DNA, it is difficult to define a gene strictly in the terms of DNA sequence. Why is it difficult? Because not all the genes behave in the same way. Genes can code for RNA also. Some DNA sequence code for the tRNA transfer RNA, rRNA ribosomal RNA. Very important point. These sequences also define a gene. Important understanding. These genes do not produce proteins. They produce functional RNA molecules. Final concept. Therefore, gene cannot be simply defined as DNA segment coding only for the protein. Correct understanding. Gene equal to DNA segment that produces a functional product which can be a protein or tRNA or RNA. RNA அதில் வந்து tRNA RNA. Why this creates difficulty? Because the gene's definition becomes broad and complex. Memory booster. Gene a function of the inheritance. Genes located on the DNA. Gene is a segment of the DNA. Defining gene is difficult because not all the genes code for the proteins. Some genes code for the tRNA RNA also. These are the functional RNA molecules. Final definition. Gene is equal to DNA segment that produces the protein or the functional RNA. So ultimate memory line and gene is equal to DNA unit makes the protein or functional RNA. Clear? Next polama. அடுத்து continuation. Why introduce the concept of cistron? Very important. Earlier we saw defining a gene is difficult. Reason: some genes code for the protein, some code for the RNA. Solution. Scientists introduce a clearer term than a cistron. Cistron. Definition of the cistron. Cistron is defined as the segment of the DNA that codes for the polypeptide. Breakdown. Segment of the DNA is a specific portion. Polypeptide na chain of the amino acids forms the protein. Final understanding. One cistron, one polypeptide. Connection to the structural gene. The structural gene is in transcription unit. Can be described based on the number of cistrons. This gives two types, monocistronic and polycistronic. Monocistronic genes. Monocistronic means one cistron present. Features: codes for the one polypeptide. Found in mostly in the eukaryotes. Meaning one gene, one protein. Polycistronic genes. Polycistronic gene means multiple cistron present. Features: codes for the multiple polypeptides. Found mostly in the bacteria and the prokaryotes. Meaning one gene, multiple proteins. Clear? Comparison table nalla paathukonga. Monocistronic, polycistronic. Number of cistrons inge na 1, inge many. Number of proteins inge 1, many. Found in the eukaryotes, inge prokaryotes. Very important concept. Structural gene in the transcription unit can be monocistronic, mostly eukaryotes, polycistronic, mostly prokaryotes. Important word. Mostly na means this is the general pattern, not absolute. Okay, memory booster. Gene definition is complex, so cistron concept is used. Cistron and a DNA segment coding for the one polypeptide. Structural genes types: monocistronic, one cistron, one protein found in the eukaryotes. Polycistronic na multiple cistrons, multiple proteins found in the prokaryotes. Key concept na one cistron is equal to one polypeptide, mono is equal to one protein, poly is equal to many proteins. Clear? Continuation. Interrupted coding sequence in the eukaryotes. In eukaryotes, even though the structural genes are mostly monocistronic, the coding region is not continuous. Key line meaning interrupted coding sequence. Coding parts are broken into pieces, not one long continuous sequence. Final idea. Eukaryotic genes are split genes. Split gene and split gene concept. Split gene is a gene where coding sequences are interrupted by the non-coding regions. Structure எப்படி இருக்கும்னா exon, intron, exon, intron, exon.
Important. This arrangement unique feature of eukaryotes. Exons, a coding express sequence. Exons are the coding sequences, expressed sequences. Why are called expressed? Because they are expressed in final RNA. Important feature. Exons appear in a mature processed RNA, meaning these sequences are used to make the proteins. Clear? Next, introns. It's a non-coding intervening sequences. Introns are intervening sequences, non-coding regions. Meaning of intervening, they interrupt the coding sequences. Important feature. Introns do not appear in the mature RNA. What happens to them? They are removed during the RNA processing, splicing RNA processing concept. After transcription, initial RNA contains exons, introns, then introns are removed, exons are joined. Final RNA contains only the exons. Why split gene complicates the gene definition? So yeah, why the split gene complicates the gene definition? Earlier, gene is equal to continuous DNA segment. But now, gene is equal to discontinuous coding sequences, exons separated by the introns. Okay. Therefore, it becomes difficult to define a gene simply as a DNA segment. Final understanding. Gene is not just a continuous stretch, but a complex arrangement of coding plus non-coding regions. Memory booster. In eukaryotes, gene have the interrupted coding sequence. This is called the split gene concept. Exon, intron, exons and coding sequences, express sequences present in the mature mRNA, introns and non-coding sequence, intervening sequence removed during the processing. RNA processing, introns removed, exons joined. Gene definition becomes complex because coding regions are not continuous. So exons express, introns interrupts. Clear? Next. Inheritance continuation. Inheritance is not controlled by the structural gene alone. Very important concept. Inheritance of the character trait is affected by the structural gene, promoter, and the regulatory sequences. Deep meaning. Trait expression depends on what protein is made, when it is made, how much is made. Final understanding. Gene function is equal to coding plus control system together. Role of the promoter in inheritance. Promoter is not just a starting point, it plays a role in gene expression regulation. How? Promoter controls binding of the RNA polymerase, initiation of transcription. Effect. If the promoter is strong, more RNA produced. If the promoter is weak, less RNA produced. Final idea. Promoter affects level of the gene expression. Okay, level of gene expression. Role of regulatory sequences. Regulatory sequences are the DNA regions that control the gene activity. They regulate when the gene is on or off, how much RNA is made. Important. These sequences directly affect the inheritance of the traits. Regulatory sequences are the regulatory genes. Sometimes regulatory sequences are loosely called regulatory genes. Why? Because they influence the gene behavior. Very important clarification. Even though called genes, they do not code for RNA as a protein. Okay, final understanding. They are control elements, not coding elements. Final concept of this topic. Gene is not just a DNA segment coding for the protein, it includes the coding parts, structural gene, control elements, promoter plus regulatory sequences. Final insight and inheritance depend on what is coded, how it is regulated. Memory booster. Inheritance of the trait depends on the structural gene plus promoter plus regulatory sequences. Promoter controls the start of the transcription, affect the amount of the RNA produced. Regulatory sequences control the gene activity, decides when the gene works, how much RNA is made. Regulatory sequences are sometimes called regulatory genes, but they do not code for the RNA or the protein. Final concept. Gene is equal to coding region plus a control system. So ultimate memory line on a gene is equal to what to make plus when and how much to make. Clear? Over. Okay. Now every topic முடிய வந்து நான் போயிட்டு மெசேஜஸ் கால்ஸ்க்கெலாம் ரிப்ளை பண்ணிட்டு வந்துடுறேன்னா ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் வந்து 5.5.3 இது இருக்கா. 5.5.3 this one will continue this one. ஓகே, இவ்வளோ பெருசுக்கு வருது. இங்கே ஒரு ஃபிகர், இங்கே அடுத்த ஃபிகர், இங்கே வரைக்கும் இருக்கு. பார்க்கலாம். சரியா? பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் அ மோமெண்ட்.
ஓகே, கண்டினியூ பண்ணலாம். இது பார்க்கணும். 5.5.3 come here. 5.5 and 3 types of the RNA and the process of the transcription. This one. Okay. Very important. பார்க்கலாம். 3 major types of the RNA in the bacteria. In the bacteria, there are 3 major types of the RNA: messenger RNA, transfer RNA, ribosomal RNA. Very important. These three are all required for the protein synthesis. Without even one, the protein formation cannot happen. சரியா, நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். Role of mRNA, messenger RNA. mRNA acts as a template for the protein synthesis. What does template mean? Template is equal to pattern, instruction, copy. Function: mRNA carries the genetic information from the DNA, provides the sequence of codons. This sequence tells which amino acids to join. mRNA is equal to instruction sheet for the protein formation. Role of tRNA, transfer RNA. tRNA has two important roles. First, brings the amino acids. tRNA carries the specific amino acids to the ribosomes. Second, reads the genetic code. tRNA reads the codons on the mRNA using the anticodon. Final understanding in tRNA is equal to carrier plus decoder. Role of rRNA, ribosomal RNA. rRNA is a part of the ribosome protein factory, functions in a structural role, forms the structure of the ribosome. Second, catalytic role, helps in the formation of the peptide bonds. Finally, RNA is equal to structure plus catalyst of the protein synthesis. All three RNAs work together for protein synthesis. These three RNAs work in the coordination. mRNA provides the information, tRNA brings the amino acids, RNA helps in joining the amino acids. Final result, formation of the proteins. Very important integrated concept in protein synthesis requires information plus materials plus machinery. இது பார்த்துக்கோங்க. mRNA information, tRNA materials, amino acids bring பண்ணது, RNA machinery. Memory booster. In bacteria, there are three types of RNA: mRNA, tRNA, RNA. mRNA provides the templates, carries the genetic information, tRNA brings the amino acids, reads the genetic code. RNA is structural part of the ribosome, catalyzes peptide bond formation. All three together required for the protein synthesis. Function integration: mRNA information, tRNA amino acids, RNA catalyst. mRNA gives message, tRNA brings the amino acids, RNA builds the protein. அப்படிதான். இந்த பேஸில் போனால் தானே முடிக்க முடியும்டா. ஏன் 4 hours வந்துருச்சு ஆல்ரெடி. ஓகேவா, ஆல்ரெடி 4 hours வந்துருச்சு. ஓகே, ஸோ இதே பேஸில் போகலாம். நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்பீட் வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க. சரியா, இல்லை உங்களுக்கு இதுவே ஓகேனா ஓகே தான். நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணிவிட்டு வந்து பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. சரியா, இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நோட்லாம் எடுக்கிறதா இருந்தால். ஓகே, அடுத்து கண்டினியூஷன். Single RNA polymerase in the bacteria. In bacteria, there is only one enzyme, DNA-dependent RNA polymerase. Very important. The single enzyme transcribes all types of RNA, mRNA, tRNA, RNA, binding to the promoter. Start of the transcription, insertion. The first step is insertion. What happens? RNA polymerase binds to the promoter region, meaning promoter is the starting signal of the transcription. Final DNA binding to the promoter is equal to transcription begins. Substrates used in the transcription. RNA polymerase uses the nucleoside triphosphates, NTPs. Examples: ATP, GTP, CTP, UTP. Okay, important. These act as a building blocks, energy source. Polymerization process. Elongation. RNA polymerase adds nucleases one by one. Key rule: follows the complementarity. Base pairing உங்களுக்கு தெரியும். A na U, T na A, G na C, C na G. Okay, important. This process is template dependent. Uses the DNA template. Opening of the DNA helix. RNA polymerase facilitates opening of the DNA helix, meaning DNA strand temporarily separate so the RNA can be formed. Elongation continues. RNA chain keeps growing. RNA polymerase moves along DNA. Important detail: only a short stretch of RNA remains attached to the enzyme, meaning as the RNA grows, earlier part detaches, only small region stays bound. Termination of transcription. When RNA polymerase reaches the terminated region, what happens? Two things occur. Newly formed RNA, nascent RNA falls off. RNA polymerase also detaches. Final result: transcription stops. Final concept: transcription in the bacteria has 3 clear steps. Insertion: RNA polymerase binds to the promoter. Elongation: RNA chain grows using the NTPs. Termination: RNA plus enzyme detach. Memory booster. Bacteria have a single RNA polymerase. It transcribes the mRNA, tRNA, RNA. Steps of transcription in about insertion: RNA polymerase binds to the promoter. Elongation uses the NTPs, follows the complementarity, DNA helix opens. Termination at the terminator region: RNA detaches, polymerase detaches. Important detail: only short RNA stretch, only short RNA stretch remains attached to the enzyme. Ultimate memory line: one enzyme binds, builds, release RNA. Clear? The intriguing question. A very important question arises.
How can a single RNA polymerase perform all three steps? Insertion, elongation, termination. Key insight. It looks like one enzyme is doing everything, but actually it is not doing all the steps alone. அப்புறம் true capability of RNA polymerase. The DNA dependent RNA polymerase is capable of only one function by itself. Elongation. Okay. Meaning it can add the nucleotides, extend the RNA chain, but it cannot properly start or stop transcription alone. Need for helper factors. To perform full transcription, RNA polymerase needs special helper proteins. These are the sigma factor, rho factor. பார்த்துச்சுக்கோங்க சிம்பிள்லாம் நல்லா. A role of the sigma factor. Sigma factor is responsible for initiation of the transcription. How it works? Sigma factor helps RNA polymerase recognize the promoter, enable the correct binding to the promoter. Okay. அடுத்து final row starts transcription. Role of the rho factor. Rho factor is responsible for termination of the transcription. How it works? Rho factor helps the RNA polymerase stop at the terminal region. Final route ends the transcription. Transient association concept. These factors do not stay permanently attached. Meaning of transiently nana, they bind temporarily. They detach after the function. Important. RNA polymerase நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Rho factor initiation. RNA polymerase alone elongation. RNA polymerase termination. ஓகே, இது நல்லா பார்த்துச்சுக்கோங்க. கிளியரா? இந்த இது கிளியரா? கிளியர்? ஓகே, இது மட்டும் திருப்பி வேணா நான் சொல்கிறேன். டிரான்சியன்ட் அசோசியேஷன் கான்செப்ட். தீஸ் ஃபேக்டர்ஸ் டு நாட் ஸ்டே பெர்மனெண்ட்டெல்லாம் நடக்காது. சரியா? ஓகே, இந்த சிம்பிளையும் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்க இந்த சிம்பிள் மட்டும் தான் கொடுப்பான். ஓகே, சிக்மா ஃபேக்டர், ரோ ஃபேக்டர். ஓகே, ஸோ இதை மட்டும் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. டு நாட் ஸ்டே பெர்மனெண்ட்லி. என்னடாச்சு? வெயிட். டு நாட் ஸ்டே பெர்மனெண்ட்லி அட்டாச்ட். டிரான்சிட்டில் அப்போதைக்கு மட்டும் தான் பாயிண்டாக இருக்கும். சரியா? இது பார்த்து வச்சுக்கோங்க. RNA polymerase plus sigma factor initiation, RNA polymerase alone elongation, RNA polymerase rho factor termination. Clear? புரிஞ்சா? Change in specificity. Association with sigma and rho factors changes the specificity of the DNA polymerase. What is specificity? Ability to perform a specific function. Final understanding. With sigma, polymerase can start. With rho factor, polymerase can stop. Figure 5.10ல உங்களுக்கு RNA polymerase, sigma factor, rho factor, different stages of transcription அதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஓகே ஓகே, வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் திஸ் ஒன். நெக்ஸ்ட், ஃபைனல் கான்செப்ட். RNA polymerase is not fully independent. It requires the helper factors for complete transcription. Memory booster. RNA polymerase alone performs only elongation. For complete transcription, need two factors and about the sigma factor helps in the initiation to recognize the promoter. Rho factor helps in the termination, stop the transcription. Nature of the factors transients temporarily binding affect the change the specificity of the RNA polymerase. Functional flow and about the polymerase plus the sigma factor start, polymerase elongation, polymerase plus rho factor end. Okay, stop. So sigma starts, polymerase builds, rho stops. Clear? Continuation. No RNA processing required in bacteria. In bacteria, mRNA does not require the processing. What does this mean? The RNA formed after the transcription is already functional. It can be directly used for the protein synthesis. Important. No steps like splicing, capping, tiling are required in the bacteria. No compartment separation. In bacteria, there is no nucleus, meaning no separation between the DNA location and the ribosomes. Final idea. Everything happens in the same space, cytoplasm. At the transcription and the translation happen together. Because of the above reasons, two processes can happen simultaneously. Transcription, DNA to mRNA. Translation, mRNA to protein. Important concept in translation can start before the transcription is fully completed. How does this happen? As soon as the part of the mRNA is formed, ribosome attaches to it, starts the translation. So mRNA is being made, being used at the same time. Clear? Adutha coupling concept. This simultaneous process is called the coupling of the transcription and the translation. Definition. Coupling na two processes happening together at the same time. Final understanding. In bacteria, DNA, RNA, protein happens continuously without delay. Why this is possible only in the bacteria? Because bacteria have no nucleus, no separation of the processes, no RNA processing, mRNA is immediately functional. Therefore, the coupling is possible. Final concept in a bacterial system is called simple plus fast. Processes are directly connected.
Memory booster. In bacteria, mRNA does not require the processing. There is no nucleus, no compartment separation. Therefore, the transcription and the translation occur together. Key concept in a translation can begin before the transcription is complete. This is called the coupling of the transcription and the translation. Why possible? Because no nucleus, no RNA processing. So bacteria make RNA and use it at the same time. Okay. Make the RNA and they use it at the same time. Clear? Next polama. Continuation. Two additional complexities in the eukaryotes. என்னென்ன two additional complexities in the eukaryotes. என்னென்னு பார்க்கலாமா? First, additional complexity in eukaryotes. In eukaryotic cells, transcription is more complex than the bacteria. First complexity என்னன்னு பார்ப்போம். First complexity, multiple RNA polymerases. Number of RNA polymerases. In eukaryotic cells, eukaryotic nucleus, there are at least 3 RNA polymerases. Important note. In addition, some RNA polymerases are also present in the organelles like mitochondria. Key idea. The main focus, 3 nuclear RNA polymerases. Division of the labor concept. Unlike the bacteria, one enzyme for all. Eukaryotic show clear division of the labor. Division இருக்குங்க. Meaning each RNA polymerase has a specific function. RNA polymerase 1. Function and transcribes RNA. rRNA. Specifically 28S rRNA. Okay. 18S rRNA. 5.S rRNA. Final idea and RNA polymerase 1. rRNA synthesis. இதெல்லாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் இதெல்லாம். RNA polymerase 2 function and transcribes the HNRNA, அதாவது heterogeneous nuclear RNA சொல்லுவாங்க. Important, HRNA is a precursor of the mRNA. Final idea, RNA polymerase 2 எதுக்கு mRNA formation via HNRNA. அடுத்த RNA polymerase 3 function and transcribes the tRNA, 5SR RNA, SNRNA, small nuclear RNA அப்படின்னு சொல்லுவாங்க SNR. Final idea, RNA polymerase 3 transcript tRNA plus small RNAs. ஓகேவா? கிளியரா? கம்பேரிஷன் டேபிள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. RNA polymerase 1 இந்த பக்கம் RNA 28S 18S 5.S. RNA polymerase 2 என்ன HNRNA mRNA precursor. RNA polymerase 3 என்ன tRNA 5SRRNA and SNRNA. Clear? Very important concept. In eukaryotes, different RNA polymerases handle the different RNA types. Final understanding in a system is highly specialized in the organized. Memory booster. Eukaryotes have the 3 RNA polymerases. RNA polymerase 1 transcribes the rRNA 28S, 18S, 5.8S. RNA polymerase 2 transcribes the HNRNA, mRNA precursor. 3 RNA polymerase 3 transcribes the tRNA, 5S, rRNA, S, and RNA. Key concept is division of the labor. Unlike the bacteria, one enzyme, multiple specialized enzymes. So, polymerase 1, RNA, rRNA. Polymerase 2, mRNA. Polymerase 3, tRNA plus the small RNA. Khatam. Clear? Is it clear? Second complexity என்னன்னு பார்க்கலாமா? Second complexity, RNA processing. Primary transcript is non-functional. In eukaryotes, the first RNA is formed is called HNRNA, heterogeneous nuclear RNA. Okay, important. This HNRNA contains exons, the coding sequences, and the introns, non-coding sequences as well. Key point, this RNA is non-functional. Meaning it cannot be used directly for the protein synthesis. Need for the RNA processing. To become functional, HRNA must undergo RNA processing. Goal, convert the HNRNA to mRNA. Steps பார்க்கலாமா? Steps are very important. Step 1 on splicing. Splicing is the first step. What happens? Introns are removed, exons are joined. Important. Exons are joined in the defined correct order. Final idea na only the coding sequences remain. Step 2, capping. Happens at the 5' end of the HNRNA. What is added? Methyl guanosine triphosphate. Important. This is an unusual nucleotide. Function, protects the RNA, helps in translation. Step 3 in a tiling happens at the 3' end of the HNRNA. What is added? Adenylate residues 200 to 300 A bases. Very important. நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம். Forms a poly A tail. Important. This process is a template independent, meaning does not depend on the DNA template. Final product in mRNA. After processing, HNRNA becomes the mRNA functional RNA. Features of the mRNA only the exons present has a 5' cap as a poly A tail. சரியா? அடுத்து transport to the cytoplasm. The process mRNA is transferred out of the nucleus to the cytoplasm. Final step is used for the translation and the protein synthesis. Figure 5.11 HNRNA splicing, capping, tiling, mRNA formation இதெல்லாம் வந்துட்டே இருக்கும். அதுக்கும் very important. This is also. Okay, இப்போ நம்ம பார்த்து எல்லாம் வந்து ஃபிகராக கொடுத்துருக்காங்க. Final concept. In eukaryotes, RNA must be processed before the use. Unlike the bacteria, no processing. Eukaryotes, processing required.
So என்னுடைய memory booster. Primary RNA, hRNA non-functional, contains the exons, introns, and RNA processing steps பார்த்தோம் splicing, removing the introns, joining the exons, capping என்ன பார்த்தோம் adding the methyl GTP at the 5' end, tailing என்ன பார்த்தோம் add the 200 to 300 adenine residues at the 3' end, template independent பார்த்தோம் final product mRNA functional. Next mRNA moves to the cytoplasm, translation happens அப்படின்னு பார்த்தோம். So splice, cap, tail, and the mRNA ready. கத்தம். Okay. Next continuation. Understanding the significance of the complexity. The complex process in the eukaryotes, like splicing introns, like multiple RNA polymerase, were not fully understood earlier. But now their importance is being understood. Key idea and these complexities are not unnecessary. They have biological and evolutionary significance. Split genes arrangement, an ancient feature. The presence of the split genes, exons plus introns, what does it indicate? It represents an ancient feature of the genome, meaning early organisms may had similar gene structures. Final idea, split genes are evolutionarily important. Introns indicate antiquity. The presence of introns, non-coding sequences, what does it suggest? Introns are remnants of the ancient genetic system. Remnants of the ancient genetic systems. Meaning, they show the evolutionary history of the genome. Antiquity na ancient origin. Splicing and the RNA world concept. The process of splicing, what does it represent? It represents the dominance of the RNA world. What is RNA world? RNA world hypothesis, early life forms depended mainly on the RNA. Meaning, RNA had a genetic role and a catalytic role before the DNA and the protein become dominant. Increasing importance of the RNA. In the recent studies, RNA and the RNA dependent processes are becoming more important. Why? Because RNA controls gene expression, plays regulatory roles, has a catalytic functions. By understanding RNA is not just a messenger, it is a central molecule in the life. Final concept, complex processes like intron splicing RNA regulations are the evolutionarily meaningful. Clear? Next final insight, these are the not extra complications but advanced biological systems. Memory booster. Complex transcription process now being better understood. Split genes represent the ancient genome feature. Introns indicate evolutionary antiquity. Splicing represents the DNA world and dominance. RNA world concept, early life dependent on the RNA plus RNA for genetic plus the catalytic roles. Modern importance, RNA plays regulatory roles, catalytic roles, central biological functions. Introns equal to ancient, splicing equal to RNA world, RNA is equal to powerful molecule. Over. இதோட over முடிஞ்சு. ஓகேவா? Over. அவ்வளோதான் இந்த கான்செப்ட் முடிஞ்சிடுச்சு. இந்த டாபிக் ஓவர். இருங்கடா, அதை அடிச்சு தள்ளிடுறேன்டா. இதெல்லாம் இனிமேல் ஒரு மேட்ரே கிடையாது. சரியா? போய்ட்டு இப்போ டாபிக் டிஸ்கஷன்ஸ் பண்ணுங்கள். நொறுக்கி எறிஞ்சிடலாம் எல்லாத்தையும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் போகலாமா? என்ன சொன்னேன், இருங்க ஒவ்வொரு டாபிக் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து என்னோடய மெசேஜஸ் நான் அப்பப்போ செக் பண்ணிக்கிறேன், கால்ஸ் வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு. ஜஸ்ட் அ மொமெண்ட். ஓகே, வாங்க போகலாம். 5.6 is genetic code. This one, table, this. நாங்கள் பார்க்கலாம். 5.6 is genetic code. Replication and the transcription, easy because of the complementarity. During the replication and the transcription, one nucleotide is copied to form the another nucleic acid. Why is it easy to understand? Because of the complementarity. This means A pairs with the T or U in the RNA, G pairs with C. Core idea, copying happens by base pairing rules, so the process is predictable but simple. Example thinking. If you see A, you automatically write U. If you see G, you write C. So replication and transcription is equal to matching system. Translation A, completely different challenge. Now comes translation. Here the information is transferred from the nucleotide sequence DNA, RNA, amino acid sequence protein. Big problem here. There is no complementarity between the nucleosides A, U, G, C, amino acids 20 types. Important understanding. You cannot say A matches with the one amino acid, G matches with the another. This kind of direct matching does not exist. So yeah, so
Conclusion: the translation is not a simple pairing process. It needs a different mechanism. என்னது பார்க்கலாம். No theoretical matching possible. Not only practically but even theoretically. No direct relationship can be made between the nucleosides and the amino acids. Reason: there are completely different molecules. Nucleotide is equal to information units. Amino acids are building blocks of the proteins. So there's no natural pairing rule like A, T, G, C and the கிடையாது. Strong evidence linking the DNA to the proteins. Even though no direct matching exists, scientists observed changes in the nucleic acids, DNA, RNA, cause changes in the amino acid sequence of the proteins. Okay, this is very powerful observation. It proves that DNA somehow controls the protein formation. Deep understanding: DNA is like a master instruction system. Proteins are the final products. Birth of the genetic code concept. Okay, இது clear? Deep understanding: DNA is like a master instruction system. Proteins are the final products. Birth of the genetic code concept. From the above observation, scientists concluded there must be a code language. This code should convert the nucleotide sequence into the amino acid sequence. This is called a genetic code. Genetic code. Definition: genetic code is a set of rules that directs the sequence of the amino acids during the protein synthesis. Simple analogy: DNA is equal to language, like English letters. Amino acids are words. Genetic code is a dictionary that connects both. Okay. Final concept idea: replication and transcription based on the complementarity. Okay. Transcription, no complementarity. Okay. No direction theoretical relationship between the nucleoside and the amino acids, but experimental evidence shows the DNA changes, protein changes. Therefore, this genetic code must exist. Memory booster: replication and transcription, nucleic acid. Based on the nucleic acid. So yeah, replication, transcription based on the complementarity A, T, U, G, C. Easy to understand. Translation: nucleosides, amino acids, no complementarity. No theoretical matching. Nucleoside doesn't equal to amino acids. Strong evidence: change in the DNA, change in the protein. Conclusion: there must be a coding system. Genetic code converts the nucleotide sequence into amino acid sequence. That's the protein synthesis. Okay. Continuation. Why genetic code was extremely challenging? Understanding the DNA structure was already exciting, but understanding how the DNA codes the proteins was even more difficult. Why so difficult? Because the scientists had to answer how does a nucleotide sequence A, U, G, C decide the sequence of 20 different amino acids? This problem required the knowledge from many fields. Scientists involved: physicists, organic chemists, biochemists, geneticists. Okay, geneticists. Important insight: this was not a simple biological problem. It is a multidisciplinary challenge. Contribution to the George Gamow, a physicist who applied mathematical thinking to the biology. He has a brilliant question. We have only 4 bases A, U, G, C, but we need to code 20 amino acids. Main question is how can 4 letters code 20 different amino acids? Possible coding system. Step by step logic. First, case 1. 1 base equal to 1 amino acid. Total possibilities are 4 power 4. Only 4 amino acids can be coded, but we need 20, so not sufficient. Case 2. 2 bases equal to 1 amino acid. Total possibilities 4 power 2, 16. Still less than 20, not sufficient. Case 3. 3 bases equal to 1 amino acid. Total possibility is 4 power 3, 64. Now we get 64 combinations. Conclusion: 3 bases together easily code all the 20 amino acids. Therefore, genetic code must be triplet. எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க பார்த்தீங்களா? அவ்வளோத்துக்கும் கிரைண்ட் அப்படிங்கிறான். Why this was a bold idea? At that time, no experimental proof existed. Still, Gamow proposed code is made of 3 nucleotides. Important details: 64 codons are produced, but only 20 amino acids are needed. This means there is more codons than the amino acids. Deep insight: this directly hints 1 amino acid can be coded by the multiple codons. This concept will be later படிக்கலாம் degeneracy concept. சரியா? Mathematical representation: total number of bases 4, number of positions 3, total combinations 4 into 4 into 4 is equal to 64 codons. These codons are different triplet combinations of the bases. Example types AAA, AUG, UU, GCU. Each triplet is equal to 1 codon. Final core idea: only 4 bases available A, U, G, C need to code 20 amino acids. 1 base insufficient, 2 base insufficient, 3 bases sufficient. Therefore, the genetic code is a triplet code. Total codons is 64. More than required leads to degeneracy. Memory booster: genetic code problem required multidisciplinary science. George Gamow proposed the coding must be based on the base combinations. Total bases for A, U, G, C. Possibilities in a 4 power 1, 4, 4 power 2, 16, 4 power 3, 64. Therefore, triplet code 3 bases equal to 1 codon.
Total codons is 64. Total insight and importance in more codons than the amino acids lead to degeneracy. Continuation. Why proving the triplet code was difficult? Even though the triplet code 3 bases 1 codon was proposed, there was no direct proof initially. Why was it difficult? Scientists had to link a specific RNA sequence to a specific amino acid. Problem inside the cell, everything is so complex and mixed. Hard to control the exact sequence. Need a system where the scientists can control the RNA sequence, observe the protein formation. Breakthrough by the Hargobind Khorana. Hargobind Khorana. He developed chemical methods to synthesize the RNA. Key contribution. He created RNA with the defined sequences. Types of RNA made. Homopolymers. RNA with the same base repeated. Example. U, in the madri. Copolymers. RNA with the different bases and patterns. Examples. UC in the madri. AU in the madri. Why important? Now scientists know exactly which RNA sequence they are using. This helps to track which amino acids is formed. Breakthrough by the Marshall Nirenberg. He developed a cell-free system. What is this? A system outside the cell containing the ribosomes, enzymes, amino acids, but no intact cell. Advantage: full control over the experiment. Key experiment: added RNA sequence. U. Result: produced protein made only of phenylalanine. PHE. Conclusion: codon UU codes for phenylalanine. This was the major breakthrough. Okay. அடுத்து role of Severo Okawa சரியா செவரல் ஒகவா டிஸ்கவர்டு என்சைம். இவங்க வைக்கிற பேர்லாம் இருக்கு பயாலஜியில் பேர்லாம் ஐயோ சரியா மாடி நிறையா இருக்குடா. நிறைய பேர்லாம் வந்து எத்தனை டைம் 1000 வாட்டி படித்தாலுமே பேர் டக்குன்னு வாயில் கருமம் வந்து துறையாது. எல்லாருக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் வரும் கரெக்டாக. டிஸ்கவர்டு என்சைம் polynucleotide phosphorylase. Function: synthesis the RNA from the nucleotide. Special feature works without template called template independent RNA synthesis. It helps to produce the RNA with a defined sequence. Important supported genetic code experiments. Final achievement: genetic code table. Using all these experiments, scientists match the codons to amino acids to codons. Finally, a complete genetic code chart checkerboard was prepared. The 15 table 5.1 நம்ம பார்க்கலாம் சரியா. This table shows which codon codes which amino acid. This one நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்கடா. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் கோர் ஐடியா. Triplet code needed experimental proof. Hargobind Khorana made the RNA with the defined sequences. Marshall Nirenberg used the cell-free system, provided the codon amino acid relation. Severo Okawa synthesized the RNA enzymatically. Final result in a complete genetic code table கண்டுபிடிச்சாங்க. Memory booster. Triplet idea needed experimental confirmation. Main difficulty in linking the RNA sequence to amino acid. Hargobind Khorana created the homopolymers and the copolymers. RNA with the known sequences. Marshall Nirenberg developed the cell-free system. UU phenylalanine. Severo Okawa discovered the enzyme. Okay. RNA synthesis without template. சரியா? ரைட். எப்படியெல்லாம் பேர் பத்தியலா? Final outcome: complete genetic code table 15.5.1. ஓகே. ஐ திங்க் நம்ம தமிழ் நேம் தாண்டா கொஞ்சம் லைக் எப்படி சொல்கிறது புரிகிற மாதிரி. என்னடா நேம் இதெல்லாம். இதுவும் பரவாயில்ல. அடுத்தடுத்த லாங்குவேஜ்லாம் போனால் இன்னும் வினோதமாக ரணக்கொடூரமாக இருக்கும் பேர்லாம் போக. சரி வாங்க நம்ம அடுத்து போகலாம். கண்டினியூவேஷன். சாலியன் ஃபீச்சர்ஸ். இது இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா பார்த்துக்கோங்கண்ணா. ஜெனட்டிக்கோட சாலியன் ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்க போகிறோம். First, triplet nature of the codon. Each codon is made up of 3 nucleotide bases. Total possible codons are 4 into 4 into 4, 64 codons. Out of these, 61 codons code for the amino acids. 3 codons do not code any amino acid. These are called the stop codons. Very important point: triplet nature ensures the enough combinations to code all the amino acids. Degeneration of the genetic code. இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Some amino acids are coded by more than one codon. Example: phenylalanine UUU சரி UUC இது ரெண்டுமே இது பண்ணும். This property is called degeneration. சரியா? Deep meaning: different codons, same amino acid. Important benefit: protects against the mutations. Small change in the codon may not change the amino acid. Clear?
Continuous reading, no punctuation. Codons are read in the mRNA continuous manner. There are no gaps, no commas, no full stops. Understanding? mRNA is linked like is read like AUG. சரியா? இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக தான் இது பண்ணும். ஓகே, ஏயுஜிசி யூயூயூயூசி யூயூசி இந்த மாதிரி. ஓகே, கண்டினியூஸாக கம்மாய்மா போட்டெல்லாம் வந்து ரீட் பண்ணிட்டு இருக்காது அது. சரியா? ஓகே, important. If the reading frame shifts, completely different protein. Nearly universal nature. Genetic code is almost same in all the organisms, from the bacteria, plants, humans, எல்லாத்துலையுமே. Example, codon UUU. Okay, UUU codes for phenylalanine. P in all exceptions found in the mitochondria, some protozoans. Conclusion. Life shares a common genetic language. AUG, dual function. Codon AUG has two roles. Role 1 and a code for the methionine MET. Role 2 and acts as a start codon initiator. Meaning, translation always begins with the AUG. Very important for me. Yeah. Stop codons, termination signal. These codons do not code any amino acids. These stop codons, 3 stop codons. UAA, UAG, UGA. Function. Signal end of protein synthesis. Okay. Signal end of the protein synthesis. Important idea, they act like a full stop in a sentence. Final core idea, codon is equal to triplet, 3 bases. Total codon 64, 61 cents plus 3 stop. Code is T-generate. 1 amino acid, multiple codons. Code is continuous, no punctuation. Code is nearly universal, same in almost all organisms. AUG and start codon plus methionine. Stop codons and UAA, UAG, UGA. Memory booster. Triplet code, 3 bases, 1 codon, total 64 codons. Codon types is 61 amino acid, 3 stop codons. Degeneration on 1 amino acid, multiple codons, no punctuation, continuous reading of mRNA. Nearly universal, same code for bacteria to humans, exceptions mitochondria, protozoa. AUG methionine plus start signal, stop codons UAA, UAG, UGA in translation. Okay, continuation. mRNA amino acid conversion, very important. Given mRNA sequence in NCERT, NCERT கொடுத்தது என்ன? AUG, UUU, UUC, UUC, UUU, UUU, UUC. Okay, இப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக டிகோட் பண்ண போகிறோம். ஸ்டெப் read in triplets codons read பண்ணுங்க. AUG என்ன? methionine, UU என்ன? phenylalanine, UEC என்ன? phenylalanine, UEC என்ன? phenylalanine, UU என்ன? phenylalanine, UU என்ன? phenylalanine, UEC என்ன? phenylalanine. ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன? இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, இந்த மாதிரி எழுதணும். ஓகே, அவ்வளோதான். இம்பார்ட்டன்ட் அப்சர்வேஷன். Even though the codons differ, UUC amino acid same தான், phenylalanine. Okay, this shows the degeneracy. அடுத்து reverse prediction. amino acidலேருந்து இப்போ mRNA பார்க்கலாமா? Given amino acid sequence in the NCERT, இங்கே பாருங்க, MET, Phe, phenylalanine. Can we find the exact mRNA sequence? முடியாது. ஏன் முடியாது? இங்கே பாருங்க, because phenylalanine can be coded by the UUC. Okay, so multiple possibilities இந்த மாதிரி வரும். Example possibility AUG, UUU, AUG, UUC, UUU, UUC, UUU, UUC. இந்த மாதிரி many combinations possible. So conclusion என்ன? Exact nucleotide sequence cannot be predicted uniquely. சரியா? Conceptual question. Do you face any difficulty in predicting the opposite? Yes, because one amino acid can be coded by the multiple codons. அதனால linking properties of the genetic code. This question is testing your understanding of the two properties. என்ன? ஒன்று degeneracy, same amino acid, multiple codons. Example phenylalanine என்ன பார்த்தோம்? UUU, UUC. சரியா? Ambiguous nature, each codon codes for only one amino acid. Example UU always phenylalanine, never codes for any other amino acid. So direction பார்த்துக்கோங்க. mRNA protein easy or difficult? Easy. Reason, codon is specific. ப்ரோட்டீன்லேருந்து mRNA இது பண்ணோன்னா டிஃபிகல்ட்டு, degeneracy. சரியா? ஓகே, ரீசன் அண்ட் degeneracy. ஃபைனல் core idea. mRNA amino acid prediction easy. amino acidலேருந்து mRNA prediction difficult because of the degeneracy and ambiguous nature. Memory booster, genetic code converts the nucleic acid sequence into the amino acid sequence. Triplet nature என்ன? 3 bases, 1 codon, total 64 codons. Codons type என்ன? 61 amino acids, 3 stop codons, UAA, UAG, UGA. Degeneration என்ன? 1 amino acids, multiple codons. Unambiguous என்ன? 1 codon, 1 amino acid. No punctuation. சரியா? No punctuation, continuous reading நடக்கும். Nearly universal, same code in the almost all organisms. AUG என்ன? methionine plus start codon. அடுத்து key experiments என்ன? codon amino acid mapping done using the RNA synthesis plus the cell-free systems. Application logic என்ன? mRNA protein அடுத்து easy. mRNA protein easy, இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ப்ரெடிக்ஷன். ப்ரோட்டீன்லேருந்து mRNA போனால் டிஃபிகல்ட். ஸோ ரீசன், degeneracy plus ambiguous nature. ஸோ அவ்வளோதான், முடிஞ்சு.
ஜெனடிக் கோட் ஓவர். ஜெனடிக் கோட் ஓவர். எல்லாமே முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் மியூட்டேஷன்ஸ் அண்ட் ஜெனடிக் கோட் இருக்குது, அதை நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு குட்டி பிரேக் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம அதை கண்டினியூ பண்ணலாம்.
வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம், மியூட்டேஷன்ஸ் அண்ட் ஜெனடிக் கோட் வந்து பார்க்க போகிறோம். சரியா? this one this பார்க்கலாமா? வாங்க. Five point 6.1 mutations in the genetic code. Relationship between the genes and the DNA explained. The connection between the genes and the DNA is best understood using the mutation studies. What does this mean? When we study the changes and mutations in the DNA, we can clearly see how the genes work, how the DNA controls the functions. Gene is equal to the segment of the DNA that gives the instructions to make the protein. So, DNA, gene, protein, and then functions in the protein. Therefore, if the DNA changes, the gene changes, protein change ஆகும், function change ஆயிரும். Okay, what is mutation? Basic idea. Mutation equal to any change in the DNA sequence. It can happen naturally due to the external factors, radiation, chemicals, etc. Why mutation is important? It helps us understand how the DNA works. What happens when the DNA is altered? Okay. Large DNA changes. Easy to understand. Some mutations are big changes in the DNA. Types: deletion, removing a DNA segment, rearrangement, DNA segments get rearranged. Effects of large changes. These changes can cause the loss of the gene, gain of the gene. Final impact leads to the loss of function if the gene is removed, gain of the function if extra gene is added. Example idea: if a gene is responsible for the enzyme production is lost, enzyme does not formed. சரியா? enzyme வந்து உருவாகுது. Point mutation. Very small but very powerful. Now, focus shifts to the small mutations. Point mutation change in a single base pair, even though it is small, effect can be very serious and harmful. Classic example of the point mutation. One of the most important examples, mutation in the gene for beta globin chain. So yeah, what is beta globin? Beta globin is a part of the hemoglobin oxygen carrying protein in the blood. What exactly changes? Only one base pair changes in the DNA. This causes the change in the amino acid glutamate to valine. Why this is important? Because one small DNA change changes the amino acid, changes the protein structure. Final result leads to the disease sickle cell anemia. Very, very important. What happens in this disease? RBC, red blood cells, become the sickle shaped, crescent shaped instead of formal round shape. Consequences in abnormal RBCs: carry the less oxygen, can block the blood vessels. Okay, the core concept in large mutations causes the loss of the gain of the genes, so the function change ஆயிடும். Point mutation single base changes can cause the serious disease. Example to remember: glutamate, valine change, அதுக்கப்புறமா sickle cell anemia. Memory booster. Genes and the DNA relationship. Genes are the pairs of parts of the DNA that control the protein formation. Mutation are change in the DNA sequence. Large mutation or deletion rearrangement cause the loss of the gain of the gene result change in the function. Point mutation are change in the single base pair. Most important example is a mutation in the beta globin gene causes the amino acid change, glutamate to valine. Disease formed in sickle cell anemia. Effects in the RBC becomes the sickle cell, reduce the oxygen transport. So final golden line: even a single base change in the DNA can completely alter the protein structure and cause the disease, showing how precise and the sensitive genetic code is. Continuation. Understanding insertions and the deletions in the structural gene. Now we move deeper into the point mutations, specifically mutations where bases are inserted or deleted in a structural gene. What is a structural gene? A structural gene is a gene that codes for the protein. So any change here will directly affect the protein structure, protein formation, function. What type of mutations are we studying here? Insertion mutation, deletion mutation. This involves adding or removing bases A, T, G, C in the DNA. Why do we need an example? These mutations are not easy to visualize directly in the DNA, so a simple word example is used. Purpose to understand how the DNA is read, small changes disturb the reading pattern. Key concept: genetic code is read in the triplets. DNA or RNA is read in a group of 3 bases. Another bases, 3 bases. 3 groups are called codons. What is a codon? Codon is equal to group of 3 nucleotides. Each codon codes for the 1 amino acid. Why 3 bases? Because 1 base, 2 few combinations. 2 bases, still not enough. 3 bases, sufficient combinations for all the amino acids. Simple analogy to understand the triplet nature. Imagine a sentence where each word has a 3 letters. Example sentence: Ram has red cap. So yeah, what does this represent? Sentence part: each 3 letter codon, whole sentence, genetic message, DNA meaning of the sentence, protein formed. Important observation: sentence is perfectly aligned, easy to read, meaning is clear. Very important concept: reading frame. The way we read the codons is called the reading frame. What is reading frame? It is the correct grouping of the 3 letter bases. Example: Ram has red cap in the Madri.
Why is it important? Because if the grouping is correct, correct protein formed. If the grouping is disturbed, wrong protein formed. Core idea. DNA is reading the triplets codon. Each codon codes for the one amino acid. Proper grouping called the reading frame. If the reading frame changes, end-time message changes. Correct? Memory booster. Structural gene codes for the protein insertion, deletion, mutations. Add the remove the bases in the DNA. Genetic code rule in read in the triplets codons. Codon 3 bases, one amino acid. Example sentence பார்த்தோம். Ram has red cap. Each word is equal to one codon. Reading frame correct grouping of 3 bases. Golden concept. If the reading frame disturbed, entire genetic message changes. So final golden line, life depends upon the correct grouping of the just 3 bases. Even a small disturbance can completely change the protein and its functions. Clear? Continuation. Insertion mutation. Adding letters bases. Now we study what happens when new bases are inserted into the DNA. This is called insertion mutation. Important area. DNA is reading the triplets codons, so adding bases can disturb the grouping or keeping the grouping correct. Case 1. Insertion of one letter, frame shift. Original sentence இங்க பாருங்க. Ram has red cap. Grouping எப்படி நம்ம இது பண்ணுவோம்? Ram has red cap பிரிச்சாச்சா? After inserting one letter B between the has and the red, இங்க பாருங்க. Ram has Bree DCAP. என்னடா அது அப்படியே மாறிடுச்சு? இங்க பாருங்க. What happened? The moment one letter is inserted, all words after the point change. New grouping becomes Ram has Bree DCAP. Okay. Key effect. An entire reading shift is disturbed. This is called the frame shift mutation. Biological meaning. In the DNA, all codes, all codons after the mutation change, all amino acids after the mutation change. Okay. Result. Completely different protein formed. Okay. Case 2. Insertion of 2 letters, frame shift. Insert B1 at the same position. Listen. Ram has BIREDCAP. சரியா? இப்போ ரீட் பண்ணி பாருங்களேன். Insert B after inserting BI. சரியா? இப்போ what happened? Again reading frame shifts. Now grouping, new grouping. எப்படி? Ram has BIR EDCAP. Key effect. Still a frame shift mutation. Biological meaning. Just like one insertion, codons change, amino acid change, protein becomes abnormal. The case 3. Insertion of 3 letters. No frame shift. Insert big. சரியா? Insert என்ன பண்ண போறோம்? Big அப்படிங்கிறது. Ram has big red cap. What happened? Sentence remains perfectly readable. New grouping. Ram has big red cap. Key effect in reading frame is not disturbed. Biological meaning in DNA, only one codon is added. Only one amino acid is added, so rest of the protein remains same and correct. Deep concept. Why this difference happens? Because the genetic works in multiples of 3. Rule. Insert 1 or 2 bases, frame shift and iron, change iron, shift iron, entire message changes. Insert 3 bases or multiply of 3, no frame shift. Frame shift problem nadakadu, only the local change. Core idea na insertion mutation, adding bases into the DNA. 1 or 2 base insertion, frame shift mutation, entire protein changes. Okay. 3 base insertion, no frame shift, only one amino acid added. Memory booster. Insertion mutation. Addition of bases in the DNA. DNA is reading the triplets codons. Insert 1 base, frame shift, entire message changes. Insert 2 panna enna agum, 2 bases panna frame shift change agum, entire message change agum. Insert 3 panna frame shift change agadu, only one codon added. Golden rule and genetic code save only when the changes happen in the multiples of 3. Final golden rule. Insertion of even a single base can destroy the entire genetic message, but insertion of the 3 bases preserve the reading frame and keeps most of the protein unchanged. Clear? Next continuation. Deletion mutation. Removing letters bases. Now we study the opposite of the insertion. Instead of adding bases, we remove the bases. This is called deletion mutation. Just like the insertion, effects depend on how many bases are deleted. Case 1. Deletion of one letter, frame shift. Original sentence in Ram has red cap. Correct? After deleting one letter R, Ram has EDCAP. What happened? Entire grouping changed. New grouping. Ram has EDCAP. என்னடா அது? Key effect என்ன? Reading frame shifted. Frame shift mutation. Biological meaning. In the DNA, all codons after deletion change. All amino acid after that point change. Result completely different protein. Case 2. Deletion of 2 letters, frame shift. After deleting R and E, Ram has DCAP. What happened? Again, reading frame disturbed. New grouping. Ram has DCAP.
Key effect, still frameshift mutation. Biological meaning and same as before. Codons change, amino acid change, protein becomes abnormal. Case 3, deletion of 3 letters, no frameshift. After deleting R, E, D, இப்போ read பண்ணி பாருங்க, Ram has cap. What happened? The sentence remains properly readable. New grouping, Ram has cap. Key effect, reading frame remains unchanged. Biological meaning, in DNA, one codon is removed, one amino acid removed. Rest of the protein remain unchanged. Clear? Final conclusion. Frameshift mutation defined. When one or two bases are inserted or deleted, this causes the frameshift mutation. What happens in the frameshift? Reading frame shifts. All codons after the mutation change. All amino acids after the mutation change. Result, completely altered protein. Non-frameshift mutation, safe zone. When 3 or multiple of 3 bases are inserted or deleted, this causes the no frameshift. What happens here? Only one or very few codons are affected. Rest of the sequence remains normal. Result, protein mostly normal. Ultimate code concept. Genetic code works in the triplets, 3 bases. 1 or 2 bases change, frameshift, total disturbance. 3 or multiple of 3 change, no frameshift, limited effect. Summary memory booster. Mutation. Change in the DNA sequence. Type studied here. Insertion deletion. DNA is read in the triplets codons. Frameshift mutation caused by the insertion or deletion of the 1 or 2 bases. Effects. Reading frame shifts. All codons change. All amino acids change. Protein becomes abnormal. Non-frameshift mutation caused by the insertion or deletion of the 3 or multiples of 3 bases. Effects in a reading frame remains the same. Only few amino acids affected. Protein mostly normal. Ultimate golden line. Genetic code is like a perfectly arranged sentence of 3-letter words. Remove or add even one letter and the entire meaning collapses. But if changes happen in the multiplies of 3, the message stays mostly intact. Over. This one over. Over. Next tRNA போலாம். Okay, just a moment. tRNA போலாம், just a moment. Okay, வாங்க. இப்போ இது பார்க்க போகிறோம். This one. கரெக்டாக tRNA தயாரிப்பு மாலிகுல் பார்க்கலாமா? வாங்க. Five point 6.2 the tRNA adapter molecule. Need for an adapter molecule, the fundamental problem. When scientists understood the genetic code, they knew DNA, RNA contains information. This information must produce proteins, amino acids. But there was a serious biological problem. Amino acids do not have any structural feature, cannot recognize or read codons,
cannot directly interact with the genetic code. Final problem statement. There is no direct communication between the genetic code, nucleic acids, and the amino acids, so the question rises in how does the cell translate the code into the protein? Brilliant idea by the Francis Crick. He clearly understood there must be a special mechanism inside the cell. He proposed there exists a molecule, okay, with a dual function. This molecule must read the genetic code, bring to the specific amino acid, okay, bind to the specific amino acid. The important concept is called adapter hypothesis. Meaning of adapter, like a connector, like one side connect to the code, other side connects to the amino acid. Discovery of the tRNA before its function was unknown. The molecule we call tRNA was already discovered earlier. At the time it was called as the sRNA, soluble RNA. Important point. Scientists knew its existence but did not know its function. Assignment of function, very important timeline. Later, after the genetic code understanding improved, and scientists realized this sRNA is actually the adapter molecule. So sRNA, tRNA, transfer RNA. Final understanding. tRNA reads the code, brings the correct amino acid. இப்போ இதனுடைய மெமரி பூஸ்டர் பார்த்துலாம். Genetic code exists but amino acids cannot read it directly. This creates a communication gap between the nucleic acids and the amino acids. Francis Crick proposed a special adapter molecule must exist. Adapter molecule function reads the genetic code binds a specific amino acid, and that molecule is the tRNA, transfer RNA. Earlier name and soluble RNA. Timeline concept. First discovered, function understood later. Core idea. tRNA is the bridge between the language of the genes and the language of the proteins. Continuation. Basic structure of the tRNA. Core design. tRNA is specifically designed to perform the two functions at the same time. Reading the genetic code, carrying the amino acid. For this, it has two very important regions. A. Anticodon loop. This loop contains anticodon 3 nitrogen bases function. It recognizes and binds to the codon present on the mRNA. Important concept. Complementary base pairing. A pairs with U, G pairs with C. Example. mRNA codon AUG, tRNA anticodon UAC. Final idea. Anticodon loop is equal to code reader of the tRNA. B. Amino acid acceptor end. This is the other end of the tRNA molecule function. It binds to the specific amino acid. Important point. Binding is the specific and accurate, ensures the correct protein formation. Final idea. Acceptor end is equal to amino acid carrier. Specificity of the tRNA. Important concept. Each tRNA is a specific for one amino acid only, meaning one tRNA, one amino acid. No mixing, no mistake. Why important? Ensures the correct sequence of the amino acids, proper protein structure, and the function. Mention reference figure 5.12. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Very important. ஓகே, எப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடாப்டர் மாலிகுல் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி அந்த tRNA. Initiator tRNA special case. During the starting of the protein synthesis, special tRNA is required. This is called the initiator tRNA. Function. It recognizes the start codon AUG, begins the translation process. Important. It is different from the normal tRNAs. Absence of tRNA for the stop codons. Stop codons UAG, UGA. Key point. No tRNA exists for the stop codons. Then how does the translation stop? Special proteins called release factors. Important. Function. Recognize the stop codon, terminate the protein synthesis. Secondary structure of the tRNA, 2D shape. Figure 15.12. இது வந்து 2D structure. Okay, clover leaf shape. It contains the anticodon loop, acceptor arm, other loops. Importance. Helps in the proper folding and the function. Actual tertiary structure of the tRNA, 3D shape. In real life, tRNA is not flat. It folds into the compact inverted L-shaped structure. Importance. This shape allows the proper fit inside the ribosome, efficient protein synthesis. Memory booster. tRNA has two main function parts. என்னென்ன பார்த்தோம்? Anticodon loop reads the codon, acceptor RNA brings the amino acid. It works using the complementary base pairing. Each tRNA is highly specific, one tRNA for one amino acid. Special types. Initiator tRNA starts the translation. No tRNA for stop codons. Translation stops by the release factors. Structure. Secondary structure 2D என்ன clover leaf shape. Tertiary 3D என்ன இது inverted L shape இருக்கும். ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியணும். Ultimate core idea. tRNA is a translator of the genetic language. It converts the codons into the amino acids in the protein. Over. போய் டாபிக் யூஸ் பண்ணுங்க இப்போ. நெக்ஸ்ட், translation. Very important. இதுக்கு தான் இவ்வளோ சீனு. ஓகே, இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுறதுக்கு தான் இவ்வளோ வேலைகள் நடந்துகிட்ருக்கு. ஓகேவா? ரைட், ஜஸ்ட் அ செகண்ட். போகலாமா?
5.7 translation. 5.7 translation. Meaning of translation. Translation means formation of the polypeptide protein by joining the amino acids. Keyword polymerization. Polymerization is joining of the many small units amino acids to form the long chain polypeptide. Very important concept. The sequence order of the amino acid is not random, strictly controlled by the mRNA. How? mRNA has the bases A, U, G, C. These bases are arranged in the triplets codons. Each codon is called one specific amino acid. So mRNA sequence decides the amino acid sequence, decides the protein structure. Very important. Figure 15.5.13. Okay. Sequence controlled by the mRNA. Important line meaning. Order and sequence of the amino acids are defined by the mRNA. Deep understanding. If mRNA changes, amino acid sequence changes. If amino acid sequence changes, protein structure changes. If protein structure changes, function changes. So final idea mRNA is going to blueprint of the protein. Peptide bond formation. Amino acids are joined by the peptide bond. What are peptide bond? Bond formed between COOH group of the one amino acid, NH2 group of the next amino acid. Result, long chain is called polypeptide. Important point. Peptide bond formation requires energy. So yeah, energy recommended an ATP role. Since peptide bond needs energy, cells must prepare amino acids first. This happens first phase. Okay, this happens the first phase of the translation. ATP is used. ATP provides energy to activate the amino acids, make them ready for the bonding. Activation of amino acids. Before joining, amino acids must be activated. What happens exactly? Amino acids bind to the specific tRNA. This process is called the charging of the tRNA. Amino acylation of tRNA. Yeah, amino acylation of tRNA, more specific term. Important terms. tRNA carrier molecule brings the amino acids to ribosomes. Cognate tRNA. Yeah. Correct tRNA for that amino acid. Each amino acid has its own specific tRNA. Final result of the step. Amino acid plus tRNA is equal to charged tRNA. So yeah. Why charging is important? Without charging, amino acids cannot join properly. With charging, amino acids are activated, ready for the peptide bond formation. Energetics for peptide bond formation. Very important concept. If two charged tRNA come close, peptide bond formation becomes energetically favorable. Meaning reaction becomes easier, less energy barrier happens smoothly. Role of catalyst. Even though the reaction is favorable, it can still be slow, so the catalyst is needed. Function of catalyst. Increases the rate of reaction, helps faster the peptide bond formation. Important insight. Without catalyst, reaction slow on with catalyst, reaction is fast and efficient. Memory booster. Translation. Formation of the protein from the amino acids. Okay. Polymerization and joining of the amino acids to polypeptide. mRNA role control. Order of the amino acids acts as a blueprint. Peptide bond joins the amino acids needs energy. ATP role activates the amino acids. Charging of the tRNA. Amino acid plus tRNA also called amino acylation. Cognate tRNA and a specific tRNA for each amino acid. Charged tRNA ready for the protein formation. Energetic 2 charged tRNAs. Bond formation easier. Catalyst 9 increases the speed of the peptide bond formation. Okay. Next, continuation. In the topic order, continuation. Ribosome, the protein factory. The structure responsible for the protein synthesis is the ribosome. Very important idea. The ribosome is called the cell factory for the protein production because it reads the mRNA, joins the amino acid, builds the proteins. Composition of ribosome. Ribosome is made up of structural RNAs, rRNA. Proteins. Around 80 different proteins. Important insight. Ribosome is not only one protein. It is a ribonucleoprotein complex. Meaning combination of the RNA functional plus structural protein supportive role. Subunits of the ribosome. Ribosome have two subunits and a small subunit, large subunit. Inactive state. When not synthesizing protein, ribosome exists as two separate subunits. Why important? Prevents unnecessary protein formation, ensures the controlled translation. Beginning of translation. Translation begins when small subunit encounters the mRNA. What happens? Small subunit binds to the mRNA, forms the initiation complex, signal start of the protein synthesis. Okay, key idea. Translation does not start randomly. It starts only when ribosome plus mRNA interaction occurs. Functional site in the large subunit. Large subunit has two important binding sites. Function of these sites. Bind incoming amino acids via tRNA, bring them close together. Why closeness is important? Because peptide bond forms only when the amino acids are very close. Concept, core concept. Ribosomes ensure correct positioning, proper alignment, efficient bonding. Okay, peptide bond formation in the ribosomes. Inside the ribosomes, amino acids are positioned
side by side in the correct orientation. This allows peptide bond formation. Important logic. Without ribosomes, amino acids cannot align properly. With ribosome, perfect alignment, efficient bond formation. Ribosome as a catalyst. Ribosome is not just a structure, it is also the catalyst. Very important new concept. In bacteria, 23S rRNA acts as an enzyme. This is called ribozyme. Definition of ribozyme: RNA molecule that acts like an enzyme. Function of the 23S RNA: catalyzes the peptide bond formation, speeds up the protein synthesis. Critical concept: protein synthesis is not done by the protein enzymes alone. RNA itself can act as an enzyme. Okay. Final integrated understanding. Ribosome performs three major roles. First, a structural role, holds mRNA, tRNA amino acids. Second, alignment role, brings the amino acids close together in the correct position. Third, catalytic role, forms the peptide bond using rRNA ribosome activity. Memory boost up. Ribosome, site of the protein synthesis. Composition, rRNA plus 80 proteins. Structure, two subunits, small, large, inactive site. Subunits are separate. Initiation trigger, small subunit binds mRNA, large subunit role in a contains sites for the amino acid binding, peptide bond formation. Key function, brings the amino acid close together. Catalytic role, ribosomes acts as an enzyme. 23 is the rRNA bacteria acts as a ribosome, forms the peptide bond. Overall roles in a structural element, catalytic. Clear? Continuation. What is a translation unit? A translation unit is a specific portion of the mRNA that is used to make the polypeptide protein. Very important definition. It is a sequence of the mRNA starting from the start codon AUG, ending at the stop codon. So, translation unit is equal to AUG, stop codon. Okay. Key understanding. Only this region is read by the ribosome, converted into the protein. Anything outside this region not translated. Start codon AUG. Translation. புரிஞ்சா? ஓகே, இது ஸ்டார்ட் கோடான், அடுத்து ஸ்டாப் கோடான். டிரான்ஸ்லேஷன் யூனிட் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, எப்போவுமே வந்து ஸ்டார்ட் கோடானில் ஆரம்பிக்கும், எண்டிங் வந்து ஸ்டாப் கோடான். புரியுதா? ஓகே, ஸ்டார்ட் கோடான்னா ஏயுஜி. Translation always begins at the start codon AUG. Important fact: codes for the methionine acts as a signal to start the translation. Critical concept: ribosome does not randomly start; it specifically look for the AUG. Once AUG is found, translation begins immediately. Stop codon. Translation ends at the stop codon. Types of the stop codon: UAA, UAG, UGA. Important fact: stop codons do not code for any amino acids. They function signal termination of the protein synthesis. Complete transitional unit. A full transitional unit includes start codon, அடுத்து coding sequence, அடுத்து stop codon. Coding sequence: region between start and stop codon contains the codons that specify amino acids. Final outcome: this entire region produces one polypeptide chain. Untranslated regions, UTR. mRNA has a regions that do not code for the protein. These are called the untranslated regions, UTR. Important idea. Even though they are not translated, they are still very important. இப்போ அதனுடைய டைப்ஸ் பார்க்க போகிறோம். டைப்ஸ் ஆஃப் யூடிஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது 5' UTR சரியா, லொக்கேட்டட் பிஃபோர் ஸ்டார்ட் கோடான் ஏயுஜி. 3' UTR located after the stop codon. Functions of the UTR. UTR required for the efficient translation. Deep understanding they help in proper binding of the ribosome, stability of the mRNA, regulation of the translation. Important concept. Without UTR, translation becomes insufficient. With UTR, translation becomes smooth and effective. Okay. Next. Complete structural view of the mRNA. Full mRNA structure. 5' UTR, at the start codon AUG, at the coding region, at the stop codon, at the final 3' UTR. Okay, very important idea. Only coding region is translated, UTR are supporting regions. Final concept integration. mRNA are not just coding region, it has a regulatory regions UTR na patham, functional regions codons na patham. Translation depends on the proper start AUG, correct sequence. Proper termination stop codon, support from UTR. Okay. Summary memory booster. Translation unit. Region from the start codon AUG to the stop codon. Start codon AUG initiates the translation code for the methionine. Stop codons UAA, UAG, UGA do not code the amino acids. Terminate the translation. Coding region produces the polypeptide. UTR untranslated regions, not translated but important. 5' UTR before the start codon. 3' UTR after the stop codon. Function of the UTR ensures the efficient translation. Complete mRNA layout நல்லா பார்த்துக்கோங்க. 5' UTR, AUG, coding, stop, 3' UTR. Clear?
Next பார்க்கலாமா? Continuation. Initiation of translation. Starting bit of the protein synthesis, ribosome begins the translation by binding to start codon AG and the mRNA. Key requirement. Start codon is recognized only by the initiator tRNA. Important insight. Not only tRNA can start the translation, only initiator tRNA can recognize AUG. What happens step by step? Ribosome binds to the mRNA, it locates AG codon, initiator tRNA attaches to the AUG, translation officially begins. Final idea. Initiation ensures correct starting point, correct reading frame. Transition to elongation. After the initiation, ribosomes moves to the elongation phase. This is the main stage of the protein synthesis. At the elongation phase, chain growth. Step 1. Entry of the charged DNA. tRNA carrying amino acid enters the ribosome. This is the amino acid plus tRNA complex charged tRNA. Okay. Step 2. Codon anticodon recognition. tRNA binds to the mRNA by complementary base pairing. Important concept. mRNA has a codon 3 bases, tRNA has anticodon 3 bases. Codon anticodon pairing ensures correct amino acid is added. Step 3. Ribosome movement. Ribosome moves along the mRNA from one codon to the next. This movement is directional and stepwise. Step 4. Peptide bond formation. Amino acids are joined one by one in the correct order, result growing polypeptide chain. Steps already. Step 5. Chain elongation continues. Process repeats. New tRNA enters, codon matches, amino acids added. Important insight. Sequence of amino acid is defined by the DNA represented by the mRNA. So, DNA, mRNA protein. Termination phase. Step 1. Stop codon appears. Ribosomes reaches the stop codon, UAA, UAG, UGA. Step 2 and no tRNA binding. Stop codons do not have corresponding tRNA. Step 3 and a release factor binding. Instead of tRNA, release factor binds. Step 4 and termination happens. Translation stops immediately. Step 5 and a polypeptide release completed. Protein is released from the ribosome, ready for the protein function. So, ribosome then detaches from the mRNA. The complete flow of the translation பார்க்கலாமா இங்க பாருங்க. Initiation, elongation, termination. Overall summary flow. Initiation, ribosomes bind to the mRNA and the AUG. Initiated tRNA attaches. Elongation, tRNA brings the amino acids, codon anticodon pairing நடக்குது, ribosomes moves, polypeptide grows. Termination நடக்குது, stop codon released, release factor binds. Okay, release factor binds, protein released. The memory goes stop. Initiation. Ribosomes bind to the AUG recognized by the initiator tRNA. Elongation charged tRNA enters, codon anticodon pairing, ribosome moves forward, amino acids are sequentially. Protein sequence controlled by the mRNA derived from the DNA. Termination, stop codon, UAA, UAG, UGA appears, release factor binds, polypeptide released. Final outcome in a functional protein molecule. Okay? Clear? Next போலாமா? Next என்ன உங்களுக்கு இது ஓவர் முடிச்சாச்சு அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ரெகுலேஷன் ஆஃப் த ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன். திஸ் ஒன் பார்ப்போமா? வாங்க. Regulation of the gene expression. First, meaning of regulation of the gene expression. Regulation of the gene expression means controlling how, when, how much a gene produces its product. Important. It is a very broad term. Why broad? Because regulation can happen at many different stages levels. Deep concept. Gene expression ultimately leads to the formation of the polypeptide protein, DNA, RNA, and then the protein polypeptide. Therefore, if we control the gene expression, we can actually controlling the protein formation. Key conclusion. Since the protein formation has a multiple steps, regulation can occur at the multiple levels. Why multiple levels of regulation exist? Gene expression is not a single step process. It involves many steps: transcription, RNA processing, transport, translation. So control can be applied at any of the stages. At the level of the regulation in eukaryotes. In eukaryotic cells, regulation occurs in the 4 major levels. First, transcriptional level. Definition. Control during formation of the primary transcript RNA. What happens here? DNA is used as a template RNA synthesis. RNA is called the primary transcript, pre-mRNA. Regulation meaning here, whether the gene is transcribed either on or not transcribed off. Regulation meaning. Importance. This is often the most important control point. At the second, processing level. Splicing regulation. Definition. Control during the RNA processing. What happens here? Primary transcript contains the introns not coding regions and the exons coding. During the processing, introns are removed, exons are joined together. This process is called splicing. Regulation meaning here, cell can decide which exons to keep, which introns to remove. Okay, important insight. Different splicing
different proteins from the same gene. Advanced idea but included in the concept of regulation. Third, transport level. Third, transport level. Definition: control of the movement of the mRNA. What happens here? mRNA is formed in the nucleus, but protein is made in the cytoplasm. So mRNA must move nucleus to the cytoplasm. Regulation meaning here: if the transport is allowed, protein can be made. If it is blocked, protein cannot be made. Key idea: even if the mRNA is formed without transport, no protein production. Fourth, translational level. Definition: control during the protein synthesis. What happens here? mRNA is read by the ribosome, amino acids are joined, result polypeptide protein is formed. Regulation meaning here: control of how much protein is produced, whether translation occurs or not. Key insight: same mRNA can produce a more protein, less protein, depends on the regulation. Ultra important connection. All four levels are connected to the final goal, polypeptide formation. So regulation is equal to control of the protein production in the multiple steps. Clear? Memory booster. Co-concept. Regulation of gene expression is equal to control of the protein polypeptide formation. It is a broad process because controls occurs at the multiple stages. Why regulation happens? Because gene expression has some multiple steps: DNA, RNA, protein. 4 levels in the eukaryotes. Transcription level, control the RNA formation, primary transcript, decides the gene on off. Processing level, controls of the splicing, introns removed, exons joined, can produce the different proteins. Transport level, mRNA moves to the nucleus and the cytoplasm. If blocked, no protein. Translation level, control of the protein synthesis, determine how much protein is made. Final master idea: gene expression regulation is equal to control at multiple levels to regulate the protein production. Yeah. Next, continuation. Why are genes expressed? Genes in a cell are expressed to perform the particular function or the set of functions. Deep concept: a gene carries the information to produce the protein, usually the enzyme. That protein performs a specific biological role. So, gene expression is equal to production of the functional protein for the purpose. Important understanding: a cell does not express all the genes all the time. It expresses only the required genes at the required time. This is called the selective gene expression. Example: beta-galactosidase, very important in Escherichia coli. What is beta-galactosidase? It is an enzyme produced by the E. coli. Function: catalyzes the hydrolysis breakdown of the sugar. Okay, breakdown of the sugar. What is the separate? Lactose equal to the disaccharide sugar. What happens in the reaction? Galactose plus glucose plus galactose. This reaction is called hydrolysis, breaking using the water. Why this is important? This produces the glucose, galactose, as used as an energy source for the bacteria. Key logic of the regulation: when lactose is present, bacteria need energy from the lactose, so beta-galactosidase is required, so the gene is turned on. When the lactose is absent, no lactose, no need to break it, so beta-galactose is not required, so the gene is turned off. Important conclusion: cells do not waste energy producing unnecessary proteins. This is the energy efficient regulation. Okay. What controls the gene expression? Gene expression is controlled by the conditions inside and outside the cell. First, metabolic conditions. Availability of the molecules like lactose, nutrients determines whether the enzyme is needed or not. Second, physiological conditions. Internal state of the cell. Growth based cellular needs. Third, internal environmental conditions. External factors, nutrient availability, surroundings. Final idea: gene expression is controlled by the metabolic plus physiological plus environmental conditions. Gene regulation in development. What happens during the development? An embryo develops into an adult organism. How does this happen? Through coordinated regulation of the expression of the several set of genes. Meaning of coordinated regulation: different genes are turned on at the specific times, turned off at the specific times. It is a well-organized manner. Result: formation of the different tissues, different organs, different cell types. This process is called the differentiation. இதெல்லாம் டீட்டெயிலாக படிங்க. அந்த எவல்யூஷனை தூக்கிட்டு வருவானுங்களே, அவனுங்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து ஜெனடிக்ஸை பார்க்க வச்சு ஒழுங்காக படிக்க வைங்க. வாயை மூடிட்டு உட்காந்துருவானுங்க. ஜெனடிக்ஸ் ரொம்ப டீப்பாக போனாங்க என்ன தான் சொல்கிறது. நான் ஒரு நாள் ஒரு இது பண்ணுறேன், எல்லாம் மிரட்டி விடுறதுக்கு ஒரு வீடியோ ஒன்று பண்ணுறேண்ணா. சரியா? அன்றைக்கி இந்த எவல்யூஷனை தூக்கி பிடிக்கிறவங்களாம் அன்றைக்கி தலையில் அடிச்சுட்டு உட்காருவானுங்க. ஓகே, எவல்யூஷன் ஒரு மொக்க தியரியில் ஐயோ 100 வாட்டியாக சொல்லியிருப்பேன். இதுக்கு மேலே நான் 1000 வாட்டி கூட சொல்லுவேன், மில்லியன் டைம்ஸ் கூட சொல்லுவேன். நம்பர் மொக்க தியரி, அதர பழசான இத்து போன தியரி அது கருமம். Final understanding: development plus differentiation is equal to result of the control genes expression. Memory booster. Core idea: genes are expressed to perform the specific functions in the cell. Selective expression: not all the genes are active always, only the required genes are expressed. Example: beta-galactosidase in the E. coli pathway function breaks the lactose, glucose plus galactose. Correct? These are the energy sources. Regulation logic: lactose present, gene off, gene on.
Lactose absent, gene off. Saves energy. Controlling factors, metabolic conditions, physiological conditions, and environmental conditions. Developmental role, embryo into adult development due to the coordinated genes regulation. Final master idea, gene expression is controlled based on the need, conditions, and the developmental stage. Yeah. Continuation. Gene regulation in the prokaryotes. In the prokaryotes, the main control point is the control of the rate of transcription initiation. Deep concept. Gene expression has many steps, but in the prokaryotes, the most important control happens at the beginning of the transcription insertion stage. Key idea. The transcription does not start the no RNA, no protein. So controlling insertion is equal to controlling the entire gene expression. Clear? At the role of transcription unit. Gene expression occurs within a transcription unit. What is inside the transcription unit? Important components. Promoter, gene, encoding region, and the operator in the operons. Role of the RNA polymerase. RNA polymerase is an enzyme that synthesizes the RNA from the DNA. Important point. Its activity at the given promoter is not constant. It is regulated. Role of the accessory proteins. RNA polymerase functions depends upon the interaction with the accessory proteins. What do these proteins do? They affect the ability of the RNA polymerase to recognize the start site's promoter, meaning they decide whether the RNA polymerase can bind, whether the transcription will start. Types of the regulatory proteins. First, activators, positive control, function upon the increase the transcription. How? Help the RNA polymerase to bind more easily to the promoter. Result, gene expression increases. Second, repressors, a negative control. Function decreases, stop transcription. How? Prevent the RNA polymerase from starting the transcription. Result, gene expression decreases or stops. Accessibility of the promoter region. Promoter accessibility is not always open. It is controlled by the interaction of proteins with the special DNA sequences. These sequences are called the operators. Operator region. What is operator? A specific DNA sequence location adjacent next to the promoter. Function controls whether the gene is accessible on or blocked off. Operator repressor interaction. Operator region binds suppressor protein. Okay, what happens when the repressor binds? RNA polymerase cannot proceed, transcription is blocked. Okay, RNA polymerase cannot proceed, so the transcription is blocked. Key concept. Operator acts like a switch controlling gene expression. Operon concept. In prokaryotes, genes are often arranged as operons. What is operon? A group of genes controlled together. Important features. Each operon has a specific operator, specific repressor. Specificity of the regulation. Regulation is highly specific. One operator interacts with one lead's corresponding repressor. Example, lac operon. Key components. Lac operator, lac repressor. Important rule. Lac operator is present only in the lac operon. It interacts only with the lac repressor specific binding. Meaning, no other repressor can bind. No other operator interacts here. This ensures the precise control. Memory booster. In prokaryotes, the gene regulation mainly occurs at the transcription initiation level. Key mechanism in a control whether the DNA polymerase can start the transcription. RNA polymerase regulation controlled by the accessory proteins. Regulatory proteins activators increase the transcription, represents about the decreases of the transcription. Operator region in a DNA sequence near the promoter controls access to the gene. Operator function binds the repressors, blocks the transcription. Operon concept and a group of genes controlled together. Each operon has a specific operator, specific repressor. Lac operator binds only lac repressor. Okay, binds only lac repressor. Shows high specificity. Final master idea. Gene expression in the prokaryotes is mainly controlled by on or off switching at the transcription level. Clear? அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஓவர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் போகலாமா? நெக்ஸ்ட் என்ன உங்களுக்கு இது லேக் ஓப்பரான். ஓகேவா? லேக் ஓப்பரான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி பிரேக் எடுத்துக்கலாம். சரியா? குட்டி பிரேக்.
ஓகே, சரி வாங்க லேக் ஓப்பரான் கண்டினியூ பண்ணலாம். 5.8.1 the lac operon. This, this. Very, very important concept. சரியா? very important concept. இந்த டைம் எக்ஸாம்பிள் கூட கேட்டிருந்தேன். சரியா? எப்போவுமே இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தான் லேக் ஓப்பரான். பார்ப்போமா வாங்க. The lac operon. The discovery of the lac operon. The understanding the elucidation of the lac operon came from the close association collaboration between the Francois Jacob and the Jacques Monod. சரியா? Deep understanding. One was a geneticist, studies the genes. One was a biochemist, studies the chemical process. Their collaboration allowed the linking genes into the biochemical function. Most important line. They were first to explain the transcriptionally regulated system, meaning they showed gene expression can be controlled at the transcription level. Meaning of the lac. In the lac operon, lac refers to the lactose. Important idea. The entire system is related to the metabolism, breakdown the use of the lactose. Core structure of the lac operon. Key statement. The polycystonic structural gene is regulated by the common promoter and the regulatory genes. Understanding each term clearly. Polycystonic regulatory gene. Polyna many cystona gene means multiple genes present together in one unit. Important concept. These genes are transcribed into one single mRNA. That mRNA produces the multiple proteins. Second, a common promoter. A single promoter region controls transcription of all structural genes together. Meaning, RNA polymerase binds once, transcribes all the genes together. Third, regulatory genes. Genes that control the expression of the structural genes. Key area. Structural genes is equal to perform function. Regulatory genes is equal to control on-off. What is an operon? Definition. Such arrangement is called operon. Operon. Full meaning, an operon is a group of genes controlled together under one promoter. So, operon equal to unit of gene regulation in the bacteria. Examples of operon. Some examples common operons include lac operon, TRP operon, ARA operon, His operon, Well operon. Important insight. These all are found in the bacteria prokaryotes, meaning operon system is a common regulatory mechanism in bacteria. Memory booster. Discovery. Discovered by the Francis Jacob and the Jacques Monod. சரியா? Francois Jacob and Jacques Monod. First, to explain the transcriptional regulation. Lac meaning lactose, system related to the lactose metabolism. Structure concept contains the polycystonic structural gene, common promoter, and the regulatory genes. Polycystonic meaning one mRNA, multiple proteins. Promoter role, single promoter controls all the genes together. Regulatory genes control on-off expression. Operon definition. Group of genes controlled together under one promoter. Found mainly in the bacteria. Examples: lac, TRP, ARA, His, Well operon. So final master idea. Lac operon is a classical bacterial system where the multiple genes are controlled together for the lactose metabolism. Continuation. Overall genetic structure of the lac operon. The lac operon consists of one regulatory gene, three structural genes. Complete components. Regulatory gene, I gene. Structural genes are a Z gene, Y gene, A gene. Regulatory gene, I gene. Important clarification, very important. The term I does not mean inducer. It is derived from the word inhibitor. Function of I gene. The I gene codes for the repressor protein. This repressor is responsible for controlling, blocking the gene expression. Structural genes of the lac operon. First, Z gene, beta galactosidase. Function. Beta galactosidase is an enzyme. It catalyzes hydrolysis of the lactose. Reaction. Lactose disaccharide, glucose plus galactose. Key role. This enzyme is primarily responsible for the lactose breakdown. Second, in a Y gene, permease. Function. Codes for the permease react protein. Role and increases the permeability of the cell membrane, meaning helps lactose to enter the bacterial cell. Third, in a gene, trans-acetylase. So yeah, function. Codes for trans-acetylase enzyme. Role helps in the lactose metabolism, supportive role. Combined role of the structural genes. Important conclusion. All three gene products Z to YEA are required together for the metabolism of the lactose. Deep insight. If even one is missing, complete lactose metabolism is affected. General role of the operons. Key statement. In most operons, genes present are needed together for same or related
metabolic pathway. Meaning, operands ensure coordinated expression of the related genes. Figure reference 15.4 shows the structure plus arrangement of the lac operon. இது நல்லா பார்த்துக்கோங்கடா. The most important diagram. Okay, very very important. Memory booster. Structure. Lac operon has 1 I gene regulatory, 3 structural genes Z, Y, A. Why I gene? I gene inhibitor codes for repressor protein. Z gene codes for beta galactosis, functional lactose, glucose plus galactose. Okay. Y gene codes for the permease, helps lactose enter the cell. A gene codes for the transacetylase. Okay. Transacetylase helps in the lactose metabolism. Combined function. All genes work together for the lactose metabolism. Operon rule. Genes in the operon work together in the same metabolic pathway. Figure 15.4 show the structure. Final master idea na lac operon structural genes acts together as a coordinate system to metabolize the lactose efficiently. Okay. Continuation. Lactose is a substrate and inducer. Lactose is a substrate. Lactose is a substrate for the enzyme beta galactosidase, meaning it is a molecule that gets broken down, hydrolyzed into the glucose plus the galactose. Lactose is a inducer. Lactose also acts as an inducer, meaning of the inducer in a molecule that switches on the gene expression. Key idea. Lactose is a dual role. Substrate for enzyme action, inducer for gene activation. Condition for activation. Important condition. Glucose, preferred carbon source, is absent. Okay. Meaning, bacteria prefer glucose. If glucose is present, lac operon not needed. If the glucose is absent, lactose is used. When lactose is provided, it is present in the growth medium. Entry of lactose into the cell. How does lactose enter? Through the permease protein Y gene product. Very important NCT line. A very low level, basal level expression of the lac operon is always present. Always present. Why is this important? Because without permease, lactose cannot enter the cell. So small amount of permease must already exist. Final meaning. Operon is never completely off. It has a basal activity. சரியா? இப்போ mechanism of operon பார்க்க போகிறோம். Step by step very important. First, repressor formation. The I gene produces the repressor protein. Important, this happens all the time constitutively. Okay. Okay. Constitutively. Second, repressor binds operator. Okay. Second என்ன? repressor binds operator. இதெல்லாம் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் எதுக்கு கீழே வருதுன்னா மெக்கானிசம், அந்த லேக் ஓப்பனுடைய மெக்கானிசம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்துட்ருக்கோம். இதில் இருக்க எவ்ரி ஸ்டெப்புமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? அதனால தான் நான் திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கேன். இந்த ஸ்டெப் எங்கெல்லாம் இப்போ நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் சொல்கிறேனோ அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்செப்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கணும். புரியுதா? ரைட். ஸோ என்ன பார்த்தோம்? ஐஜீன் ப்ரொடியூசர்ஸ் ரெப்ரஸர் ப்ரோட்டீன் பார்த்தோம். ஸோ எப்போவுமே திஸ் ஹேப்பன்ஸ் ஆல் த டைம்னு பார்த்தோமா? கான்ஸ்டிடியூட்டிவ்லி. அடுத்து என்ன? செகண்ட் ரெப்ரஸர் பைண்ட் ஆப்ரேட்டர். Repressors bind to the operator region. Effect and blocks the RNA polymerase. Result in transcription does not occur. Operon is off. Third, presence of inducer. Lactose. Allolactose. Inducer binds to the repressor protein. Effect, repressor becomes the inactive. Fourth, RNA polymerase access. Now RNA polymerase can bind to the promoter. Result, transcription starts. mRNA is formed. Enzymes, beta galactosidase, permease, transacetylase are produced. Mentioned figure 5.14 mechanism diagram. This one. Very important. Core concept. Important statement. Regulation of the lac operon can be visualized as regulation of the enzyme synthesis by its substrate. Meaning, lactose substrate itself controls production of the enzyme that breaks it. Important NCT note. Glucose and galactose, they cannot act as inducers. Meaning, only lactose or allolactose can activate the operon. NCT question. How long will lac operon be expressed in the presence of lactose? Answer. As long as the lactose is present. Explanation. When lactose is used up, no inducer, repressor becomes active, operon turns off. Yeah. Types of regulation. Negative regulation. Lac operon is regulated by the repressor protein, meaning repressor blocks the transcription. So it is called negative regulation. Positive regulation. Lac operon also has the positive regulation, but it is beyond this level. Okay. இங்கெல்லாம் அவங்க சொல்ல அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் டீட்டெயிலாக படிப்பீங்க அதுக்கப்புறமா. Memory booster.
Lactose role substrate inducer, condition activated when the glucose absent plus lactose present. Entry through permissilia requires the basal expression. Mechanism without lactose, repressor active, binds operator, blocks the transcription. With lactose, lactose binds repressor, repressor inactive, RNA polymerase work, transcription on. Special rules, glucose and galactose doesn't equal to inducers. Okay? Duration, operon works till the lactose is present. Regulation type, negative regulation by the repressor, positive regulation also exists. Final master idea, lag operon is a perfect system whether the substrate glucose controls its own enzyme production. Clear? அவ்வளோதான். lag operon over. Topic quiz questions பண்ணுறீங்களா? பண்ணணும். Over. Next, human genome project. படிக்கலாமா? Human genome project. இவ்வளோ பெஸ் படிக்கலாமா? வாங்க. Human genome project படிக்க போகிறோம் இப்போ. Just a second. Okay, வாங்க. 5.9 Human Genome Project. DNA sequence equal to genome genetic information. Very important concept. The sequence of the bases in the DNA ATGC decides everything about the organism. What does sequence mean? The order in which the bases are arranged. Example, ATGC doesn't equal to TAGC. Different meaning. Core idea. DNA is like a language. Base is equal to letter. Sequence, the sentence meaning. Genetic makeup lies in the DNA. Genetic makeup is equal to all the information of the organism into the structure, function, and the characteristic traits. Where is it stored? In the DNA sequence. Final understanding in a DNA is equal to instruction manual of the life. Why individuals are different? If two individuals are different, the DNA sequences must differ. Yeah, important point. Difference is not entire DNA. Only at the some places, very few positions. Example, human genome 3 billion base pairs. Difference only 0.1% தான். Still huge variation. Conclusion, small DNA differences, big visible differences. Okay. Key assumption that leads to the HGP. Scientists thought if the DNA sequence equal to genetic identity, then to understand the humans fully, we must know the complete DNA sequence. This idea created the big scientific question. What is the exact sequence of the human DNA? Quest to the sequence the entire human genome. This search is called finding the complete DNA sequence of the human genome. What is genome? Total DNA of the organism. So human genome is equal to complete DNA of the human. Role of genetic engineering. Before this, the problem was DNA could not be easily studied. Then came genetic engineering techniques. What became possible? Scientists could isolate the DNA, take it out, clone the DNA, make many copies. Why important? Without copies, sequencing impossible. Development of the fast DNA sequencing techniques. Earlier, DNA sequencing was slow and difficult. Later, simple and fast techniques developed. Result, now the scientists can read the DNA quickly, handle large DNA. Okay? Adutha. Final step, launch of HGP. When both became available, genetic engineering fast sequencing, scientists started a very ambitious project. Project AIM, என்னன்னா sequencing the entire human genome. என்ன yearல launch பண்ணாங்க? 1990. Memory booster. DNA contains the genetic information. Information depends upon the sequence of bases ATGC. Genetic makeup organisms equal to DNA sequence. Individuals differ because DNA sequences differ at some positions. Even small differences, huge variation that rise. Key idea to understand the humans, need complete DNA sequence. Human genome is equal to total DNA of the human. Two major developments made HGP possible and genetic engineering, DNA isolation and cloning, fast sequencing techniques. Finally, Human Genome Project launched in 1990. Core idea to remember, DNA sequence equal to identity of life. HGP is equal to mission to read the complete DNA code. Human code. Okay? Clear? Next problem. Continuation. Why HGP is called the mega project? Human Genome Project was called a mega project. Why? Because of its huge size, massive cost, enormous data, advanced technology requirement. Final idea. It was not a normal project. It was a global level scientific mission. Size of the human genome. Size of human genome. Human genome contains 3 × 10 to the power 9 base pairs, meaning around 3 billion DNA letters. Imagine each base equal to 1 liter. DNA is equal to extremely long book. Cost of sequencing. Initial estimated cost $3 per base pair. Total calculation 3 × 10 to the power 9 base pair into $3 போட்டிங்கன்னா $9 billion.
This was the initial estimate, very high cost at that time. Storage problem, mind blowing example. If the DNA sequence is written in books, given one page, 1000 letters, one book equal to 1000 pages. So one book is equal to 10 to the power 6 letters. 1 million letters. So total DNA letters equal to 3 into 10 to the power 9. Number of the books needed equal 3300 book. An important concept. This is for one human genome, one cell. Final idea, DNA data is extremely massive. Data handling challenge. Huge data created the problems. How to stay the data, retrieve the data, analyze the data. Human handling impossible. So need for the high-speed computers. Solution, use the high-speed computational devices. These computers helped in the data storage, data retrieval, data analysis important. Biology became linked with the computer science. Birth of bioinformatics. Due to HGB, new field developed bioinformatics. What is bioinformatics? Combinations of the biology and the computer science functions and store the DNA data, analyze the sequences, compare the genomes. Final idea. Without bioinformatics, HGB impossible. Memory booster. HGB called the mega project because huge size plus huge cost plus huge data. Human genome size in a 3 into 10 to the 19 base pairs 3 billion. Cost estimation at $3 per base pair, $9 billion. Storage example would need 3000 books, correct? 3300 books for just one human genome. Okay, problem created, massive data handling challenge. Solution, use high-speed computers. Result, both are bioinformatics. Correlated, remember, HGB is not just biology, it's a biology plus technology plus data science. Clear? Next, introduction to goals of HGB. The Human Genome Project had a clear scientific goals. These goals were designed to fully understand the human DNA, use this knowledge for the science, medicine, and the society. Important. Every goal is very important for NEET. சரியா இந்த கோல்ஸ்லாம் இப்போ நம்ம வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம். சரியா very important. Main goals of the HGB. Identify all the genes. Goal. Identify all the genes present in the human DNA. Estimated number 20,000 to 25,000 genes. What does this mean? Find where the genes are located, which genes regions code for the proteins. Important. Not all DNA is equal to genes. Only the specific regions equal to genes. Second, determine the DNA sequence. Goal. Find the exact sequence of the 3 billion base pairs. Includes the adenine, thymine, guanine, cytosine. Meaning, read the complete DNA code. Important. This is the core aim of the HGB. அடுத்து, store information in the databases. Goal, store all the DNA data in the databases. Why needed? Data is too large to handle manually. Databases allow easy storage, quick retrieval, sharing globally. Final idea, DNA data must be digitally stored. அடுத்து, fourth, improve tools for the data analysis. Goal, develop better tool software. Why? Huge DNA data needs analysis, comparison, interpretation. Tools help in the finding the genes, studying the mutations, understanding the functions. Important. Led to the growth of bioinformatics tools. Fifth, transfer technologies to the other sectors. Goal, apply HGB technologies to industries, other scientific fields, examples medicine, agriculture, biotechnology. Final idea and benefits should reach the real world. Okay, that is the fifth. Address ethical, legal, and the social issues. ELSI. Goal, handle the problems related to the DNA information. Full form ELSI na ethical, legal, and social issues. Example, ethical. Is it right to use the genetic data? Legal. Whom owns the DNA data? Social. Misuse, discrimination, and the privacy issues. Important. DNA data is very sensitive, so must be carefully and responsibly. Okay, must be used carefully and responsibly. Memory booster. HGB had 6 major goals. Identify the genes 20 to 25,000 genes. Determine the DNA sequence 3 billion base pairs. Store the data in the databases. Improve the tools for the data analysis. Technology transfer, applying the industries and medicine. Address ELSI, ethical, legal, social. So core idea to remember HGB is not only about the sequencing DNA, it is about understanding, using, and protecting genetic information. Clear? Next polama. இன்னொரு 100 pages இருக்கு. ஓகே ஓகே முடிச்சிடலாம். இன்னும் 100 pages தான். ஐ திங்க் ஒரு 1 hour வரும்னு நினைக்கிறேன். 1 hour மேபி 15 minutes மேபி ஆகலாம், இல்லை 1.5 hours கூட ஆகலாம். பார்த்துடலாம். Continuation. Duration of the Human Genome Project. Human Genome Project was a long-term scientific project. Total duration எவ்வளோ? 13 years. Time period 1990 2003 வரைக்கும். Meaning, it required continuous global effort for many years. Who coordinated the project? The project was coordinated by the US Department of the Energy, National Institutes of the Health. Important idea. It was a government-supported international project.
International collaboration. HGP was not done by the one country. Many countries contributed. United Kingdom welcomed trust major partners Japan, France, Germany, China, and others. Final idea in HGP is equal to global scientific teamwork. Completion of the project. The project was completed in 2003. Important, one of the greatest achievements in the biology. Importance of DNA variation. Humans are not identical. Reason? DNA variations between the individuals. Why important? These variations helps us to understand why the diseases occur, why people respond differently to the treatment. Medical importance of the HGP. Knowledge of the DNA variation helps in diagnosis, treatment, and the prevention. Example, understanding. If we know the gene defect, we can detect the disease easily, design the targeted treatment. Important line. Can help prevent thousands of disorders. Understanding the human biology. HGP helps in understanding how the human body works. It includes growth, development, and function of the organs. Importance of the non-human organism. Scientists also study DNA of the other organisms. Why? To understand their natural capabilities. Applications: healthcare, agriculture, energy production, and environmental cleanup. Final idea: studying other organisms helps solve the human problems. Model organisms sequenced. Many organisms were sequenced along with the humans, microorganisms and bacteria, yeast. Animal models. நல்லா பார்த்துச்சுக்கோங்க. Cenorhabditis elegans. சரியா? Free living, non-pathogenic nematode. Drosophila melanogaster. Very important for genetic studies. Plant models. Price Arabidopsis thaliana. Important. These are all the model organisms used because easy to study, short life cycles, no genetics. Memory booster. HGP duration 13 years, 1999 to 2003 வரைக்கும், coordinated with the US Department of Energy, National Institute of the Health. Global participation: UK, Japan, France, Germany, and China. Major partner Wellcome Trust, completed in 2003. DNA variation helps in understanding the disease and the treatment. Medical benefits in diagnosis, treatment, prevention. Helps understand the human biology. Non-human organisms studied for the solving problems in the healthcare, agriculture, and environment. Model organisms in the bacteria, yeast, C. elegans, Drosophila, rice, Arabidopsis. So correlated to remember, HSC is not just about the humans, it is about understanding the life as a whole. Clear? Next, continuation. Plama. What are methodologies? Methodology is equal to methods used to study and sequence the DNA. In HGP, science uses two major approaches. This is a very important concept. Two major approaches. Enna of HGP paklama. Express sequence tags, ESTs. Focus. Identify the genes that are expressed as RNA. What does expressed means? Gene, transcribe, RNA. Only those genes that produces RNA is equal to active genes. So, EST approach studies only active genes. These genes are producing RNA, functionally important. What is EST? Small DNA sequence obtained from expressed RNA. Final understanding: EST approach find genes that are actually working. Important point: it does not study the entire genome, only expressed part. B in sequence annotation. Second approach: blind sequencing of entire genome. What is a blind approach? Sequence everything without knowing function first. சரியா? It includes coding DNA, not coding DNA. After sequencing, assign function to the regions. This is called the sequence annotation. Okay? Final understanding: sequence annotation and sequence first, அதுக்கப்புறமா understand later. Important contrast. நல்லா பார்த்துச்சுக்கோங்க. Feature இங்கே EST sequence annotation. Focus இங்கே active genes, இங்கே whole genome, including non-coding DNA. இங்கே no, இங்கே yes. Approach targeted, இங்கே blind. DNA sequencing process step by step பார்க்கணும். Very important. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Okay? Step 1: isolation of the DNA. First step: take total DNA from the cell, meaning extract DNA from the nucleus. Step 2: fragmentation of the DNA. DNA is a very long polymer problem, cannot sequence the long DNA directly. Solution: break the DNA into the small fragments. These fragments are random, smaller in size. Final idea: small pieces equal to easy understanding. Step 3: cloning of the DNA fragments. After fragmentation, each piece is cloned. What is cloning here? Making many copies of the DNA fragment. Why cloning is needed? Because one fragment is equal to not enough. Need multiple copies for sequencing. Final idea: cloning is equal to DNA amplification. Step 4: use of the hosts. DNA fragments are inserted into the host organisms. Common host in the bacteria, yeast. Why host? Host helps to multiply the DNA, maintain the DNA. Step 5: use of the vectors. DNA fragments cannot enter the host directly. Needs the carriers called vectors. Type of the vectors used in the bottom: BAC, bacterial artificial chromosome. YAC now yeast artificial chromosome. Functions of the vectors: carry the DNA fragment into the host, help in cloning, amplification. Final understanding in a vector is equal to DNA carrier vehicle. Memory booster.
Two major approaches used: ESDs study only expressed active genes based on the RNA sequence annotation, and sequence entire genome includes the coding and non-coding DNA. Assign the function later. DNA sequence driven about the isolation of the DNA fragmentation, small pieces, cloning, making many copies, use of the host bacteria yeast, use of the vectors BAC, YAC. Key concept: DNA is a very long polymer, small fragments are required for the sequencing, cloning, zero amplification. Core idea to remember: HGP methodology is going to break the DNA, copy the DNA, then study the DNA. Clear? Next, Polama, continuation. DNA sequencing. How the fragments were read. After cloning, the DNA fragments were ready for sequencing. Sequencing done using automated DNA sequences, principles used in a method developed by the Frederick Sanger. Important note. Same scientists also developed method to determine the amino acid sequence in the proteins. Final understanding. Machines read the other order of bases, read the order of bases A, T, G, C in the DNA. This gives the exact DNA sequence. Arrangement of DNA sequences. After sequencing, we get a many small DNA sequences. Problem: these are the random fragments. Solution: arrange using the overlapping regions. What is overlapping? Some fragments share a common sequences. Example: fragment 1 ATGC, fragment 2 GCAT. GC is overlap, help join them. Okay. Final idea: overlaps help in reconstructing the original DNA. Need for overlapping fragments. Important requirement: must generate overlapping fragments. Why? Without overlap, cannot assemble the genome. Core idea: overlapping is equal to puzzle pieces fitting together. Why humans cannot do this manually? Huge number of fragments. Impossible for the humans to compare the sequences, align them correctly. Use of computer-based programs. Solution: use specialized computer programs. These programs identify the overlaps, align the sequences, reconstruct the full genome. Clear? Next, figure 5.15 shows the computer-based sequence alignment. Important. Without computers, HB impossible. So, this is the figure. Very important in the figure. Next, Polamam. Next, sequence annotation. After the alignment sequences are annotated, what is annotation? Assigning the function to the DNA regions. Example: this region is equal to gene, this region is non-coding. Final idea: DNA becomes meaningful information. Adutha, assignment to the chromosomes. After annotation, sequences is into the specific chromosomes. Human chromosomes 24 chromosomes. Okay, breakdown: 22 autosomes, X chromosome, Y chromosome. சரியா புரிஞ்சா 22 autosomes, அடுத்து X chromosome, Y chromosome. Important. Entire genome organized chromosome wise. Completion of the chromosome sequencing. Interesting fact. Last chromosome sequenced chromosome 1. Okay. Last chromosome sequence in chromosome 1. Completed in May 2006. Important. Chromosome 1 is the largest human chromosome. Mapping of the genome. Another major challenge: creating the maps of the genome. Two types of maps: genetic map, physical map. Meaning, identify the location of the genes on the DNA. Use of polymorphism. Mapping based on the polymorphism. What is polymorphism? Variation in the DNA sequences among the individuals. Used to identify the positions in the genome. And the restriction endonucleosides. These are the special DNA sequences recognized by the restriction enzymes. Importance: help in mapping the DNA. Microsatellites. This is very important. Microsatellites. Small repeated DNA sequences. Example: CA, 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 CA. Important features: highly variable repeated sequence. Importance: used in genome mapping, DNA fingerprinting. Link to the DNA fingerprinting. Polymorphism in microsatellites used for DNA fingerprinting, meaning identify the individuals using the DNA. Memory booster. DNA sequencing done using the automated sequences based on the Frederick Sanger method. Small fragments are arranged using the overlapping regions. Overlapping fragments are essential for the reconstruction. Human alignment use the computer programs. Figure path only, figure 5.15. After alignment, sequence annotation, function assignment. Sequences assigned to human chromosomes. Total level 24, 22 plus X plus Y. சரியா? Okay. Last chromosome sequenced in a chromosome 1 May 2026 வந்து நம்ம பார்த்தோம். கரெக்டா? Genome mapping includes in a genetic map plus physical map. Okay, wow. Clear? Okay. Mapping uses polymorphism, restriction sites, microsatellites. Application leads to DNA fingerprinting. Okay. Final core concept of the entire GP: break the DNA, sequence the DNA, align the DNA, understand the DNA, apply the DNA. This is how humans decoded the entire blueprint of the life. Clear? Over.
அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. This one completely over. Over. இப்போ என்ன பண்ணணும், டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் எடுத்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா? சைலண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்கலாமா? இங்கே இருக்கு திஸ் ஒன். வாங்க. 5.9.1 salient features of the human genome. Total size of the human genome. The human genome contains 3,164.7 million base pairs. What does this mean? Base pair is equal to unit of the DNA, ATGC. So total DNA length 3.2 billion base pairs. Final idea. Human DNA is very huge, containing billions of genetic letters. எது இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம் தெரியுமா? This one டே salient features very important. இது நல்லா பார்த்துச்சுக்கோங்க, சரியா? ஓகே, கேட்குறதுக்கு அதிகப்படியான சான்ஸ் இருக்கும். Salient features of human genome. Second, average gene size and the variation. The average gene consists of the 3000 bases. Important point, not all genes are same size. Gene varies greatly. Gene size varies greatly. Largest known gene தெரியுமா? Dystrophin gene. Size 2.4 million bases இருக்குதுல. Okay, final idea. Some genes are small, some are extremely large. Total number of genes. Total genes are 30,000. Earlier belief scientists expected 80,000 to 1,40,000 genes. Okay, wow. But actual number எவ்வளோ? Much lower தான். Okay. அடுத்து human similarity. 99.9% of the nucleotide bases are same in all the humans, meaning all humans are genetically almost identical. Only 0.1% difference creates a high to color. Amazing, intelligence disease differences. Final idea. Humans are almost identical genetically. Unknown gene functions. More than 50% of the genes function unknown, meaning scientists still don't know what many genes do. Final idea. Genome research is still incomplete. Protein coding DNA. Less than 2% of the genome codes for the proteins, meaning only very small part of the DNA makes the proteins, remaining 98% of the DNA non-coding DNA. Okay. Final idea, most DNA does not directly make the proteins. Repeated sequences. Large portion of the genome is equal to repeated sequences, meaning same DNA sequences are repeated many times. Final idea, genome contains a lot of repetition. Repetitive DNA deep understanding. A repetitive sequence equal to DNA sequence repeated, okay, hundreds to thousands of times. Coding function. These sequences do not code for the proteins. No direct coding function. Importance. Even though they don't code, they're very important. Help in understanding the chromosome structure, chromosome dynamics, movement and the behavior, evolution. Final idea. Non-coding DNA is still very important scientifically. ஓகேவா? சும்மா தானே இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கெல்லாம் நிறைய வேலைகள் இருக்குது. இன்னும் நம்ம ஃபுல்லாகவும் அதை படிக்கல இன்னும் டீட்டெயிலாகவும், பட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், சரியா? தேவையில்லைன்னு விட்டுறக்கூடாது. Gene distribution in the chromosomes. Chromosome 1 has a maximum genes 2968. Y chromosome has a minimum genes 231, meaning genes are not equally distributed. Final idea, some chromosomes genes rich, others are gene poor. SNPs, genetic variations. Scientists found 1.4 million locations of the variation called SNPs, single nucleotide polymorphism, pronounced as SNPs. Okay. What is SNPs? Change in the single base. ATGC. Example, by A, G. Small change but important. So yeah, importance of SNPs. Help in finding the disease genes, locating the chromosomal defects, studying the human evolution. Final idea, SNPs are tiny changes with a huge impact. Memory booster. Human genome 3,164.7 billion base pairs, 3.2 billion. Average gene size in about 3,000 bases but varies. Largest in dystrophin 2.4 million bases. Total genes in 30,000, much lower than the expected. Humans are 99.9% genetically identical. Greater than 50% of the genes are functional unknown. Okay, less than 2% of the DNA protein coding. Greater than 98% of the DNA non-coding. Genome contains a large amount of the repetitive DNA. Repetitive DNA repeated hundreds to thousands of times. No direct coding function. Important for structure, dynamics, and evolution. Chromosome on the most genes 2,968. Y chromosome least gene 231. 1.4 million SNPs are identified. SNP is equal to single base variation. SNP help in disease detection, chromosomal mapping, evolution study. ஓகே, அவ்வளோதான்.
Over. ஓகேவா? Over. Next. 5.9/2 applications and the future challenges. Deriving meaningful knowledge from the DNA sequences. DNA sequences are launchings of the bases ATGC. Just knowing the sequence is not enough. Important idea. We must extract the meaning, knowledge from these sequences. This process is called deriving meaningful knowledge. What does meaningful knowledge mean? Understanding which part is a gene, which protein it makes, what function it performs, how it affects the body. Final idea. DNA sequence must be interpreted to understand life. Future research depends on this. This task will define the research for the coming decades, meaning for many years, scientists will focus on understanding the genome data, connecting the DNA function. Final idea. Genome study is a long-term scientific mission. Need for massive global collaboration. This is an enormous task, requires tens of thousands of scientists from the different fields, scientists from the biology, chemistry, physics, computer science, medicine, computer science, bioinformatics, from different sectors, both public sectors, university, government labs, private sector, biotech companies, worldwide participation. Scientists from all over the world, scientists from all over the world participation. Final idea. Genomic research global network. Major impact. New way of the biological research. Having a human genome sequence changes everything. Earlier approach old, study one or few genes at a time, slow and limited. New approach modern. Study the entire genome together, fast and powerful. Shift from small scale to large scale biology. High throughput technologies. High throughput technologies. New technologies allow studying the huge amount of data quickly, meaning of high throughput and handling thousands of experiments simultaneously. What can we study now? Entire genome at once, thousands of genes together, large biological data sets. Final idea. Technologically made genome studies fast and large scale. Systemic and broad approach. Now we can study the question systemically organized way on a broader scale. Meaning, instead of random study, now planned, complete analysis, final idea science became organized plus large scale. Study of all genes together. Scientists can now study all genes in the genome. Example, study all the genes in the human body, all the genes in the specific organ. Final idea, and no need to study the gene by gene anymore. Study after transcripts. Gene expression. Scientists can study all transcripts in the tissues, organ, tumor. What is transcript? Transcript is equal to RNA produced from the DNA. Shows which genes are active. Example, in brain, liver, tumor, cancer tissues, which genes are on, off can be studied. Final idea, now we can understand the gene activity in different conditions. Okay. Study gene and the protein networks. Scientists study how thousands of genes and proteins interact. Interconnected networks. Genes and the proteins don't work alone, they form the networks. Function of the networks. These networks control the chemical reactions of the life. This is called the chemistry of the life. Orchestration. Word used, orchestrate, meaning like a music conductor. Everything works in a perfect coordination. Like life is equal to result of the complex gene-protein interactions. Memory booster. DNA sequence alone is not enough. Must derive meaningful knowledge. This will guide the future research for the decades. Genome studies are an enormous global task. Requires thousands of scientists, multiple disciplines, public and private sectors worldwide. Human Genome Project sequence created the revolution in the biology. Old method and studying one gene at a time. New method and studying the entire genome together. High throughput technologies allow the fast analysis, large scale data handling. Now, scientists can study all genes in the genome, all transcripts in the tissues, organ, tumors, gene expression patterns. Study of the gene and the protein network. Thousands of components interact, work in the interconnected systems, control the chemistry of the life. Ultimate core concept and idea na Human Genome Project changed the biology from small, slow, gene by gene study to the large, fast, and the systematic study. Now we understand the life as a complex interconnected system of the genes and proteins. அவ்வளோதான் முடிஞ்சா clear? Next. இது அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஓவர். டாபிக் இஸ் கொஷின்ஸ் இப்போ பண்ணுங்க நீங்கள். நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது உங்களுக்கு? டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் இருக்குது. டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் அதுக்கப்புறமா சம்மரி. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. இந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கை நம்ம வந்துட்டு ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துகிட்டு சிங்கிள் ஸ்ட்ரெச்சில் அதை முடிச்சிடலாம்னா டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் திஸ் ஒன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய பேர் படிக்கவே மாட்டீங்க அதை. ஓகேவா? இது இம்பார்ட்டன்ட்ரா, வெரி இம்பார்ட்டன்ட்ரா. ஓகேவா? அதுக்கப்புறமா சம்மரி இருக்குது. சாப்டரோட சம்மரி முடிச்சிட்டா வேலை முடிஞ்சு.
ஓகே, ஒரு குட்டி பிரேக்குக்கு அப்புறமா வந்து இதை நம்ம வந்து தும்சம் பண்ணிடலாம் வாங்க.
வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ இது பார்க்கணும். 5.10 இந்த சாப்டரோட லாஸ்ட் டாபிக்டா, சரியா? சாப்டரோட லாஸ்ட் டாபிக் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங். எங்கடா போச்சு? வெயிட், வெயிட் a second. Okay. இங்கே விட்டோம். இங்கே இருக்கா? இங்கே 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 இந்த இருக்கு. ஸோ டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங். படிக்கலாம். ஓகே, கம் ஹியர். DNA fingerprinting. 5.10 DNA fingerprinting. 99% of the DNA same. What does it mean? 99% of the base sequence is same among all the humans. Just not set. Wait a second. Okay, 99% of the DNA same. What does it mean? 99% of the base sequence is same among all the humans. This means almost the entire DNA is identical in all people. Only 0.1% is different. Human genome size. Total DNA is equal to 3 into 10 to the power 9 base pairs pp. Now calculate the difference. 0.1% of 3 into 10 to the power 9 is equal to 3 into 10 to the power 6 base pairs. Final understanding. Even though the DNA is mostly the same, around 3 million base pairs are different. These differences are very important. Why are the humans different? These differences in the DNA sequence lead to different facial features, different skin color, different height, different traits. This is called the phenotypic appearance. Important idea. Same DNA, same person. Small difference, unique person. So even a tiny DNA change, huge visible differences. Main question scientists faced. Suppose we want to compare two individuals. How to find the genetic differences? Traditional method problem. Sequencing entire DNA. Means reading 3 into 10 to the power 9 base pairs. Why is it difficult? It is a very time consuming, very expensive, very complex. Simplified thought, very important. Instead of full genome 3 into 10 to the power 9 base pairs, imagine comparing only 3 into 10 to the power 6 base pairs differences. Still problematic. Even 3 million base pairs, even 3 million base pairs is a huge data, difficult to compare, so still not practical. Solution: DNA fingerprinting. Scientists needed a quick, simple method. பூச்சி என்னோட பென்சில் சார்ஜ் வேறு முடிஞ்சு போச்சு, இருங்க நான் போடுறேன். Final answer: DNA fingerprinting. What DNA fingerprinting does? It is a technique to compare the DNA sequences of the two individuals quickly. Core idea now. Instead of comparing the full DNA, it focuses only on the important variable regions. Okay, why it works? Because only small difference makes the each person unique. So we don't need the full DNA comparison. Ultra final concept, very important for need. Human DNA in 3 into 10 to the power 9 base pairs. Difference is equal to 3 into 10 to the power 6 base pairs. Full sequencing, slow plus costly. DNA fingerprinting is equal to fast comparison method. Summary memory booster. 99% of the DNA is same in the humans. Only 0.1% 3 into 10 to the power 6 base pairs causes the difference. These differences is a unique phenotype. Comparing the full DNA 3 into 10 to the power 9 base pairs difficult, expensive. Even comparing 3 million base pairs is still hard. Solution is equal to DNA fingerprinting. It allows the quick comparison of the DNA between the individuals. Clear? At this continuation. Where do we look in DNA? DNA fingerprinting does not study full DNA. It focuses only on the specific regions. These regions are called the repetitive DNA. What is repetitive DNA? Repetitive DNA is called a small DNA sequence repeated many times. Simple understanding. Example, sequence like ATGC, 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 repeated again and again. Key point: these are not a single copy sequence. They are present in the multiple copies. How are these sequences identified? Using density gradient centrifugation. What happens? DNA is separated based on density.
Result formation of peaks. Bulk DNA, normal DNA forms major peak. Repetitive DNA forms small peaks. Important name. These small peaks is equal to satellite DNA. Okay. What is satellite DNA? Satellite DNA is equal to repeated DNA separated as small peaks. Classification of satellite DNA based on the base composition A is to T rich or G is to C rich. Length of the DNA segment, number of the repeats. சரியா மூணு நல்லா பார்த்துச்சுக்கோம். Classification. Types. Microsatellites, mini satellites. Coding or non-coding. Satellite DNA does not code for proteins. Important insight. Even though non-coding, it forms a large part of the human genome. Why are these regions important? Because they show high degree of polymorphism. Meaning, variation is very high between the individuals. That is why they are perfect for identification. Why same pattern in all tissues? DNA from any tissue is the same. Example, blood, hair follicle, skin, bone, saliva, sperm. சரியா? Final idea. All tissues show the same polymorphism pattern. So any sample can be used for identification. Applications of DNA fingerprinting, forensic science used to identify the criminals, match data from blood stains, hair, saliva. Pattern testing used to confirm the biological patterns. Why it works? Because polymorphism is inheritable, meaning DNA variation pass from parents to children. Okay. Final concept in the child's DNA is equal to mix of the parents. So matching is possible. Ultimate final concept very important. DNA fingerprinting focuses on the repetitive DNA. Repetitive DNA forms the satellite DNA. Satellite DNA non-coding highly polymorphic. Same DNA pattern in all tissues used for the forensic identification. Paternity testing. Memory booster. DNA fingerprinting studies the repetitive DNA regions. Repetitive DNA is equal to DNA sequences repeated many times, separated using the density gradient centrifugation, forms the major peak in the bulk DNA, small peaks in the satellite DNA. Satellite DNA classified based on the base composition, length, number of the repeats, types and about the microsatellites, mini satellites. Satellite DNA, non-coding, highly polymorphic. Same DNA pattern in all tissues, blood, hair, skin, saliva, sperm. Applications forensic medicine and the pattern. Paternity testing. Reason polymorphism is inheritable. Continuation in a particular. Why do we need to understand the polymorphism? DNA fingerprinting works based on differences in the DNA sequences. These differences, polymorphism. Core idea. Without polymorphism, all DNA would look same. No identification possible. With polymorphism, each person becomes genetically unique. What is DNA polymorphism? Polymorphism equal to variation at the genetic level means a DNA sequence differ between the individuals. Simple understanding. Same gene location, locus. Different versions exist. These versions are called alleles. Just a moment. Come here. These versions equal to alleles. How does polymorphism arise? Main reason, mutations. What is mutation? Change in the DNA sequence can be small change, one base, or large change. Where do mutation occur? Two types of cells. Somatic cells, body cells. Mutation here not inherited, only affects that individual. Germ cells, reproductive cells. Mutation here inherited, passed to the next generation. When does the mutation spread in the population? Important question. Mutation should not affect the reproduction. Meaning, if the mutation does not stop survival reproduction, then it spreads in the population. Okay. How it spreads? Through the sexual reproduction. Scientific definition of the DNA polymorphism. A variation is called the polymorphism when more than one allele exists as a locus with frequency greater than 0.01. 1%. Okay, 0.01. Greater than 0.01. Important point. If variation is very less than 1%, it is not considered polymorphism. Simple definition. If a mutation is inheritable, occurs frequently in the population, then it is called DNA polymorphism. Why polymorphism is more in non-coding DNA? Non-coding DNA is equal to does not produce the protein. Illogic and a mutation in the coding DNA can be harmful. Mutation in the non-coding DNA usually harmless. Result: mutations accumulate over generations, leading to high variations, polymorphism. Accumulation over generations. Mutations keep adding, generation. Final result in a large amount of the genetic variation in the population. Types of DNA polymorphism. Range of variation. Small level, single nucleotide change point mutation. Large level, big DNA segment changes. Final idea in polymorphism can be single or large. Importance of polymorphism. Okay, plays a very important role in the evolution, helps species adapt, speciation, formation of new species. So, ultra final concept in polymorphism is called genetic variation due to the mutation, occurs mainly in the non-coding DNA, spread through the germline inheritance,
defined by allele frequency greater than 0.01, basis of DNA fingerprinting and the genetic mapping. Memory booster. DNA polymorphism is a variation in the DNA sequence caused by the mutations. Mutations occurs in somatic cells, not inherited, germ cells inherited. Mutation spreads if does not affect the reproduction. Definition: allele frequency greater than 0.01, 1%. More common in the non-coding DNA because mutations are harmless. Mutations accumulate across generations. Types: single nucleotide change, large DNA change. Importance: evolution, speciation. Okay? And continuation. Continuation. Who discovered the DNA fingerprinting? The technique was first developed by the Alec Jeffreys. Okay? What did he do? He identified the special DNA regions that show the very high polymorphism. These regions become the basis of the DNA fingerprinting. Okay, wow. What type of DNA did he use? He used the satellite DNA. Why satellite DNA? Because it has a highly variable sequences between the individuals. Perfect for identification. Key concept introduced: VNTR. VNTR is a variable number of tandem repeats. Breakdown. What are variable number of repeats is not fixed. It varies from person to person. Tandem repeats in DNA sequences are arranged one after the another, head to tail. Example: ATGC, 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 ATGC in the Madri. Repeats: same DNA sequence is repeated multiple times. Why VNTR is important? VNTR shows the very high polymorphism. Final idea: different individuals have different number of repeats, so their DNA pattern becomes unique. Probe concept. Very important. In DNA fingerprinting, probe is used. What is probe? A small DNA fragment that binds to the specific DNA sequence. In this case, the probe is used equal to VNTR sequence because the VNTR regions are highly variable. Techniques used in southern blot hybridization. Early DNA fingerprinting used southern blot hybridization. What happens here? DNA fragments are transferred to the membrane, then hybridized with the probe. Important feature on the probe is radio label, so we can detect it later. Why use radio label probe? Because it helps to visualize the DNA fragments. Final detection done by the antoradiography produces visible bands. Important flow. Satellite DNA contains the VNTR. VNTR highly polymorphic. VNTR used as a probe. Probe detects the DNA variation. This is the foundation of DNA fingerprinting. Ultra final concept. Very important. DNA fingerprinting developed by the Alec Jeffreys used the satellite DNA VNTR. VNTR is equal to variable number of the tandem repeats. Show high polymorphism. Techniques used in the southern blot hybridization uses the radio label probe. Detection by the autoradiography. Memory booster. Developed by the Alec Jeffreys, uses the satellite DNA. Key concept in a VNTR: variable number of tandem repeats. VNTR features in a tandem repeats, variable copy number, high polymorphism. Probe used in a VNTR sequence. Technique in a southern blot hybridization. Probe in a radio label. Detection, autoradiography. Continuation. In topic continue. Overview of the technique. DNA fingerprinting involving the series of well-defined steps. Purpose in it to identify the VNTR patterns and compare the individuals. Important point: this method is based on the southern blot hybridization. Figure reference. Okay, 15.6 shows the schematic representation of the entire process. This one. Important, very important. Yeah. Very, very important. This figure. நல்லா பார்த்துக்கோங்க சரியா அடுத்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் பார்க்க போகிறோம் Step by step process. Step 1: isolation of the DNA. First step in a DNA extraction from the cells. Sources of the DNA in a blood, hair follicle, skin, saliva, sperm. Final idea: pure DNA is obtained from the sample. Step 2: digestion by the restriction endonucleases. DNA is cut using restriction enzymes endonucleases. What do? They cut the DNA at the specific sequences, result long DNA broken into many fragments. Step 3: in a separation by the electrophoresis. DNA fragments are separated using the gel electrophoresis principle. DNA is negatively charged, move towards the positive electrode. Key concept: smaller fragments move faster, larger fragments move slower. Result: DNA fragments get separated based on the size. Step 4: in a blotting, transfer to the membrane. DNA fragments are transferred to the synthetic membrane. Types of membranes in a nitrocellulose nylon. Why this step? DNA is in gel is a fragile membrane, makes it stable and easy to handle. Important terms: this transfer processing is called blotting. Step 5: hybridization with a labeled VNTR probe. Now add the radio labeled VNTR probe. What happens? Probe binds to the complementary VNTR sequences. Key idea: now only the matching sequences will bind. This ensures the specific detection. Step 6: detection by autoradiography. Final step is equal to detection. How? Using the autoradiography.
What happens? Radiolabel emits the signals, produces the dark bands on the film, final result and patterns of the bands, DNA fingerprint. Important flow பார்த்துக்கோங்க. DNA cut, separate, transfer, probe, and detect. Okay? Ultra final concept. DNA fingerprinting allow எத்தனை steps பார்த்தோம்? Follows 6 steps. DNA isolation, precision digestion, electrophoresis, blotting, hybridization, autoradiography. Final output. Band pattern DNA fingerprint used for the comparison between the individuals. Memory booster. Techniques based on the 7 blot hybridization. Figure 15 5.16 பார்த்தாச்சு. Steps என்ன பார்த்தோம்? DNA isolation, restriction, enzyme digestion, electrophoresis, blotting to the membrane, BNT hybridization, autoradiography. Key ideas in smaller fragments, move faster, probe bind specific sequences. Autoradiography show the bands. Final output in a unique band pattern, DNA fingerprint. Clear? Next polama. What exactly is VNTR? Deep understanding. VNTR belongs to the satellite DNA class, specifically mini satellite. Very important classification. Structure of VNTR. A small DNA sequence is repeated many times. Arrangement is equal to tandem, one after the other. Key idea, these repeats are not random. They are organized in a sequence pattern. Copy number variation. Number of repeats are different in each individual. Important line. Variation occurs from the chromosome to chromosome in the same individual also. Final understanding. This variation is the main reason for the uniqueness. High degree of polymorphism. VNTR shows very high polymorphism. Why? Because number of the repeats keeps changing. Leads to huge variation between the individuals. Size variation of the VNTR. VNTR length varies from 0.1 kb to 20 kb, meaning smaller VNTR, fewer repeats. Larger VNTR, more repeats. What happens after hybridization? After VNTR probe binding, DNA fragments becomes visible. Autoradiogram output shows the multiple bands of the different sizes. Why different sizes? Because each person has a different VNTR length. Figure 5.16, this one. திருப்பி பார்த்துக்கோங்க. சரியா? Important. Very important. அடுத்து DNA fingerprint pattern. Bands form a characteristic pattern unique to each individual. Very important exception. Some patterns occurs only in the monozygotic identical twins. Final concept. No two individuals except twins have the same DNA fingerprint. Improvement in the technique PCR. Earlier method required large amount of the DNA. Now using the PCR polymerase chain reaction. Advantage in a DNA from the single cell is enough. Important sensitivity of the technique increased greatly. Applications of the DNA fingerprinting. Forensic science identify the criminals using the DNA evidence. Pattern testing, confirm the biological patterns. Population studies, study the genetic variation in the populations. Fourth, in genetic diversity, analyze the variation among the individuals. Additional point, many different probes are now used. Improves the accuracy and the flexibility. Ultra final concept, very important. VNTR is equal to mini satellite DNA with the tandem repeats. Copy number varies, high polymorphism, size on the 0.1 on the 20 kb. After hybridization, bands of different sizes. Bands equal to DNA fingerprint pattern, same only in identical twins. PCR improves the study, single cell DNA sufficient. Applications forensic patterning, population genetics and the diversity analysis. Summary memory booster. Human DNA 300 into the power 9 base pairs, 90% same, 0.1% differ. 300 into the power 6 base pairs bottom. DNA fingerprinting uses repetitive DNA satellite DNA types and our microsatellite mini satellite. VNTR and a variable number of random repeats, high polymorphism. DNA polymorphism mutation based radiation frequency greater than 0.01 steps at DNA isolation, restriction, digestion, electrophoresis, blotting, hybridization, autoradiography. Output in a unique band pattern, DNA fingerprint. Same pattern only in the monozygotic twins. PCR allows the DNA from the single cell. Applications in a forensic science, pattern testing and the population genetics, genetic diversity. அவ்வளோதான். இது முடிஞ்சு உங்களுடைய இது முடிச்சாச்சுடா. டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் தாராவாக முடிச்சாச்சு. ஓவர் அப்ளிகேஷன்ஸ் இது. டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் ஓவர். நெக்ஸ்ட் இந்த சாப்டர்னுடைய சாப்டர் சம்மரி இருக்குது. கையோட அதையும் பார்த்தலாம் வாங்க. ஓகே, சாப்டரோட இது முடிஞ்சு. இப்போது சாப்டர் எல்லா டாபிக்ஸும் முடிஞ்சு. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சாப்டரோடைய என்டையர் சம்மரி பார்க்க போகிறோம். Chapter summary. Molecular basis of inheritance. Nucleic acids. Basic understanding. Nucleic acids are the long polymers of the nucleotides. Types of nucleotides are deoxyribonucleic acid stores genetic information. RNA-ribonucleic acid helps in transfer the expression of the information. Important concept of both DNA and RNA as a genetic material, but DNA is a much better genetic material because more chemically stable, more structurally stable. Evolution inside RNA evolved first. DNA later derived from the RNA. Structure of the DNA, double helix. DNA has a double-stranded helical structure.
Base pairing rules are very important. Adenine thymine தெரியும் உங்களுக்கு 100 by the 2 hydrogen bonds, guanine hydrogen 100 by the 3 hydrogen bonds. Key concept in this pairing makes the strands complementary. DNA replication. DNA replication is semi-conservative replication, meaning each new DNA molecule has one old strand plus one new strand. Principle based on the complementary base pairing, hydrogen bonding. Gene, basic definition. Gene is a segment of the DNA that goes for the RNA. Transcription, DNA to the RNA. During transcription, one strand of the DNA acts as a template strand, resulting in the formation of the complementary RNA. Bacteria versus eukaryotes. In the bacteria, mRNA is directly functional, can be translated immediately. In eukaryotes, gene is a split structure of the gene exons, coding sequences, introns are not coding sequences. RNA processing, introns are removed, exons are joined, processing, slicing. Genetic code is equal to triplet code. mRNA is treated in the triplets. So 3 bases, 1 codon, meaning each codon codes for the one amino acid. tRNA is an adapter molecule. tRNA acts as an adapter molecule. Structure and the function of one end binds specific amino acid. Other end contains the anticodon interaction. Anticodons pass with the codon of the mRNA via hydrogen bonds. Important. Each amino acid has a specific tRNA. Translation அடுத்து protein synthesis. Because the ribosomes function of the ribosome provides the platform for the joining the amino acids. Special role of the RNA. One RNA acts as a catalyst ribosome, helps in the peptide bond formation. RNA is the first life form. Translation evolved around the RNA suggests the life began with the RNA. Regulation of the gene expression, transcription and the translation are energy expensive processes, so they must be tightly regulated. Main control point and regulation of the transcription at the operon model. Bacterial in bacterial genes are arranged in the operons. Example and a lac operon function and codes for the enzymes involved in the lactose metabolism. Regulation control by the amount of the lactose in the medium. Final idea and regulation is equal to enzyme synthesis controlled by the substrate. Other than a human genome project, a mega project aimed to sequence the entire human genome. Outcome and provided the new information, new research areas. அடுத்த DNA fingerprinting techniques to identify the DNA variations between the individuals. Principles and based on the DNA polymorphism application in the forensic medicine, genetic biodiversity and the evolution of biology. இப்போ இந்த சாப்டர் சம்மரியை போட்டு மெமரி பூஸ்ட் பார்த்தலாமா? நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் என்ன, DNA, RNA, the polymers of the nucleotides, DNA storage, RNA for expression, DNA section, double helix, A double bond, T 2 bonds இருக்கும். இந்த G க்கு C க்கு 3 bonds இருக்கும். Complementary strands, replication semi-conservative based on the complementarity. Gene transcription, gene வந்து codes for the RNA, DNA, RNA transcription நடக்குது. Bacteria direct translation, eukaryotes splicing, introns வந்து remove ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். Genetic code then triple code, one codon, one amino acid, tRNA. The translation, tRNA is equal to adapter, ribosome is equal to site, RNA is equal to ribosome. Evolution, RNA first genetic material regulation, transcription, regulation is the key. Operant system on the lac operon, human genome project, sequence of human genome, open new research fields. DNA fingerprinting based on the polymorphism used in the forensic biodiversity evolution. அவ்வளோதான் நான் முடிஞ்சிடும். The entire chapter கத்தம். Okay, molecular basis of inheritance over அடிச்சு நொறுக்கியாச்சு. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, உங்களுக்கு யூஸ்வலாக தெரியும் நம்மளோட டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸு, ஓகே, அதுக்கப்புறமா சாப்டர் வைஸ் கொஷின்ஸு எல்லாம் ரெண்டுமே பண்ணிவிட்டு மிஸ்டேக்ஸ் இந்த ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு திருப்பி வந்து என்சிஆர்டி இன்ஜினியர் பார்த்து மிஸ்டேக்ஸை திருப்பி கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணும், தப்பை திருத்திக்கணும். சரியா? ஸோ அவ்வளோதான், இந்த சாப்டர் வந்து நொறுக்கப்பட்டுருச்சு. ஸோ உங்களோட தாட்ஸ் என்னங்கிற கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்திட்டு போங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் செஷனில் வந்து மீட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பிரின்சிபல்ஸ் பார்க்கலாம். சரியா? பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன் பார்க்கலாம். இந்த மாலிகுலர் அவ்வளோதான், முடிச்சு நொறுக்கி எறிஞ்சாச்சு. ஓகே, டாட்டா, பாய் பாய், see you. நெக்ஸ்ட் செஷனில் மீட் பண்ணலாம். Until then, டாட்டா.